I welcome Moinuddin sir, lecturer in Arabic, come over to the dais and act as a co-chair. I also invite Gupta sir to come over to the dais. Please welcome Gupta sir, lecturer in chemistry. Now I welcome our guest from Hyderabad, Brahmanasri Madam Garu, who is the head of the Department of Political Science from JNU, Delhi. Now she is acting as a lecturer in St. Anne's College, Hyderabad. It is an autonomous, prestigious college in whole of Andhra Pradesh and Telangana. Erstwhile Andhra Pradesh. Yeah. Sir has given permission, our principal sir, to start the session. Anybody interested to give the presentations? First of all, I welcome the St. Anne's students to the sessions. Those who are interested can register your names, can start the paper presentations. Thank you. Like to talk on this? Good morning. I welcome the international delegates with a very warm way of looking at world peace, and this shows Sahitya ma'am's efforts need to be rewarded. Ever since we came together, I know ma'am is a very busy academician and she puts, I should say, more than 1000% effort, and she coordinates. It is wonderful to have delegates across the globe, especially from African region. Good morning, ma'am. Welcome you. Grace, ma'am. And also our dear old friend, Abdul Tamin sir from Afghanistan. We did earlier one international seminar. I'm also thankful to Dr. Sahitya madam and especially KVR Government College for making it happen so many times. This is not the first time. We did even the online webinars during COVID. I also thank Principal ma'am and the staff of our college, students, for acknowledging the importance of international relations. Miss Grace ma'am is so young, very much inspiring, and today when I was with the students, they said, ma'am, we are going to take a picture with her. We are getting ready for that. And then they were anxiously saying, ma'am is so nice, we want to interact. I also appreciate the efforts made by Sahitya madam, and constantly, I should say, she never sleeps or never takes rest, because approaching ICSSR with such a dynamic issue is very significant. Most of the stalwarts, maybe they have not ventured, but ma'am has so many feathers in her cap, and I can say surely she is going to make it to the world, and she is working so hard in the academic circle. She also... Okay, ma'am. So I'm not going to touch much on the topic, but I just would like to add 2 points. The conflicts which are ongoing across the globe need to be understood in a different perspective. One is conflict management. Second is humanitarian crisis. Third is the violence. And fourth is the interventions that are made by great powers, middle powers, and we can also see that most of them are getting linked to extremism or a small subgroups that would like to hold and then intervene, but that intervention is not going to help us towards a permanent solution. And as this issue is trying to hit the globe, it has proven that more than 7 decades also did not yield good results, and then still we are even worried like what type of solutions we can arrive at. And through this seminar, through this academic exercise, I feel ma'am has covered several paradigms, and then she is also able to focus on this. So the tip of the iceberg is who will take the lead and which great power can bring solution, or can the people within the region also can compromise and make a good result out of it.
So not only the territorial issues, the political issues, the embargo, the crisis, the refugee problem, then again violence, and apart from this, it is attracting international media. Most of the international media is focusing on these kind of conflicts, and they are unable to give the direction also. What could be the reason? Because maybe they are little biased, but ultimately it is for the civil society groups to take the lead. And as young students, most of you know the cost of war. Once it escalates, it is not going to help us in any way. So how to control the damage, how to negotiate, or how to initiate third-party interventions, arbitration. And it has been found that many are giving diverse opinions because they are conducting online polls, like some are having suggestions, some are, they are saying, let us not agree to this, let us disagree to this. So which shows in the global scenario, not only politics, but public opinion plays a critical role. Of late, we are not happy with any decision which the government is going to impose on us. So all authoritarian regimes which have emerged have to realize that they will be taken to task by the civil society, by the people, and also the groups such as the Human Rights Watch, Amnesty International, and several other even agencies which are constantly harping on the violence issue, and then how the fundamentalism or extremism need to be controlled in the global scenario. So as of now, when we deliberate, it shows that many ideas are being generated, and let us wait and see how it goes on and when this is going to come to an end. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. You have given an overall perspective of what the things are going on in the globe. The global level, we can see the catastrophe. Already Russia is engaged in Ukraine war, and COVID effect is hard hit on the European powers, as well as China. China is reeling under COVID effect, as well as the whole world is under recession. Only country which has faced and came out of the recession is India, because of the youth power like you. మనకున్న మిడిల్ క్లాస్, మన ఎకానమీ స్ట్రాంగ్ ఫండమెంటల్స్ ఉంది కాబట్టి ఇండియా ఈజ్ ఏబుల్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద రెసెషన్. అంటే లో ఎంప్లాయ్మెంట్, లో వేజెస్, అలాంటి సిచ్యువేషన్ భయంకరమైన సిచ్యువేషన్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది. యూరోపియన్ కంట్రీస్, స్ట్రాంగ్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ లైక్ జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, బ్రిటన్ కొలాప్స్ అయినాయి ఎకానమీస్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్. తర్వాత రష్యా ఎంగేజ్ అయింది యుక్రెయిన్ వార్లో. అది కూడా హోల్ ఆఫ్ ద రష్యన్ అండ్ వెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్. సో ఇది పెద్ద ఇష్యూ, స్టడీ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో జరుగుతుంది. మనం గ్లోబల్ సిటిజన్స్గా అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, వాట్స్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఆల్ దిస్ థింగ్, వై ద కంట్రీస్ ఆర్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ టు వార్స్. సో ఇది నియో కోల్డ్ వార్ అని కూడా చెప్పవచ్చు, ఆర్ కోల్డ్ వార్ ఎఫెక్ట్స్, ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కోల్డ్ వార్ ఆల్సో యూ కెన్ సే. బట్ the primary reason, because India is also getting affected because of this. Petrol prices surge aitunayi. There is a surge in the cost of petrol prices because of this war. Already we have the effect because of Russian war. So every government, every nation has to take a stand. But why the international organization like UNO is not uttering a single word? When the US and UK has hit Houthis recently in Lebanon, why they are interfering? It's called interference in the internal affairs of other countries. వేరే దేశం విషయంలో అమెరికా, వెస్టర్న్ పవర్స్, ఇట్స్ ఓన్లీ సూపర్ పవర్ నౌ. ఎమర్జింగ్ పవర్ ఈజ్ చైనా. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇండియా స్టాండ్, వాట్స్ ద స్టాండ్ ఆఫ్ ఇండియా, హౌ వీ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ దిస్ సిచ్యువేషన్. కాబట్టి ఈ ఇష్యూస్ మీద మనం ఈరోజు మాట్లాడబోతున్నాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ బిఫోర్ యూ ఈస్, దేర్ ఆర్ సమ్ నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్. స్టేట్ యాక్టర్స్ దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ సావర్నిటీ టు ఎంగేజ్ ఇన్ ఎ వార్.
వేరే దేశంతో కొట్లాడాలంటే ఒక దేశం కొట్లాడాలి. బట్ హమాస్ అండ్ దిస్ థింగ్ హెజ్బొల్లా, హౌటీస్, దీస్ ఆర్ నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్, అంటే జస్ట్ గ్రూప్ అది. How they are entering into the direct collateral damage with other countries అనేది ఇది కొత్త థింగ్. ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూ థింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ అమెరికా ఇన్ ఎంగేజింగ్ ఇన్ ద వార్? ప్లీజ్ వెల్కమ్ జఫరుల్లా బేగ్ సార్, లెక్చరర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సార్ యూ ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ టు ద రేస్. So this is a very serious issue that is happening. You have to connect between the things what's happening. That connectivity you have to make in the mind. You are the young minds, you are the highly creative minds. You can give a new solution to this problem. It may not be a two-nation state. It may not be the UN formulated design. It can be something else. It can be a joint collaboration. You need a tolerant society. The catch of the day is tolerance. When you can't live with the other ethnic groups besides you, when you can't tolerate the multi-ethnicity, multiculturalism, other culture people, how can you going to survive in this world? When you can't tolerate your neighbor, keep on hitting them with the missiles, how best you can contribute to your citizens? People are dying at both sides. Why United Nations organization is not sending a humanitarian aid to this crisis? ఎందుకు యునైటెడ్ నేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతలేదు? బికాస్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఫండెడ్ బై అమెరికా యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్రిటన్. 3 అమెరికన్ సోల్జర్స్ని కిల్ చేశారని చెప్పేసి అమెరికా బొంబార్డ్ చేసింది లెబనాన్. ఎంతమంది అయినా చావచ్చు, బట్ వాళ్ళ సోల్జర్స్ చనిపోకూడదు. ఎందుకలా జరుగుతుంది? బికాస్ దేర్ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్, దేర్ హెజిమనీ, దే వాంట్ టు రూల్ పీపుల్, దే వాంట్ టు హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ వెస్ట్ ఏషియా ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఆయిల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆయిల్ డిప్లొమసీ. అండ్ వాట్ అబౌట్ ది సౌదీ అరేబియన్ అండ్ ద అరేబియన్ లీగ్? వై దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ టు ద రెస్క్యూ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ పీపుల్? వై దే ఆర్ నాట్ కమింగ్? ఆలోచించండి మీరు. యూ హ్యావ్ టు థింక్. యు ఆర్ ద యంగ్ మైండ్స్. You should have an deep insight of all the things. There is a saying by Aristotle, the father of political science. The people who thinks that there is no need of politics is like a fish who thinks that it does not need water. ఒక చేప నీళ్ళు అవసరం లేకుండా బతకగలను అని ఎలా అనుకుంటుందో, మనిషి కూడా పాలిటిక్స్ అవసరం లేకుండా బతకొచ్చు అనుకుంటారంట. So that is wrong. It's not possible. Man is a political animal as well as social animal. He is a social animal first, then political animal. Please welcome Sunita Madam from STVC College. Radha Madam. So within few minutes we are going to start the session. Already session has been started. These are the primary issues which so anybody interested to present the paper, it's an ideal time for you to come and present, because if that persons and the political people come, they'll take a lot of your time. It's better you start the present, because I keep on talking, it's a wasting of time, because you have come all over from their place to present your paper. So I request the sentence students, or anybody interested, they can present the paper. Okay. After the night,
Lavanya, please. He wants PPT. You want PPT presentation? You would have said, load your PPT. Manikanta, load just now. Hey, see, there is a, there, go and sit there. Lavanya, కూర్చోండా Lavanya. లేదా అసలు పెట్టేసే Lavanya, started. Talk something. English. Biscuits and petties. ఎక్కడ ఎనికి పోతుంది Good morning, everyone. Very warm good morning to all the esteemed dignitaries on the dais. Good morning to our international guests and all my students. My name is Padma. I am serving as an assistant professor in the Department of Political Science at St. Anne's College for Women, Mehdipatanam, Hyderabad. So I'm here to today present my paper on the title, The West Asian Regional Turmoil, Players in the Israel and Palestine Conflict. So I'm sure you must all have an idea about the history of Israel and Palestine. So I'll just brief you about what are the conflicts and why the conflicts have been taking place in the West Asian region, especially the conflict of Israel and Palestine. So this is not a new issue today for us. This has been dating back to centuries, and West Asian region as a separate territory has been at the forefront in international politics since decades. And this Israel-Palestine conflict is standing out today because we are unable to find a solution even after decades. So there are some territorial disputes involved here, there are politics involved, there is religion involved. So there are a lot of things which are involved in this conflict, and because of which we are unable to find proper solutions for this conflict. So my paper only focuses on the West Asian region, especially countries like Iran, Saudi Arabia, and how can we put aside United States as one of the big powers, because you talk about any international, political, economic, whatever conflict it is, you cannot keep away United States out of it. So I'm going to tell you about the US's role in the Israel-Palestine conflict as well. So, giving you about a brief of the conflict, after the World War I, the Palestinian territory was directly put under the British mandate, and therefore Britain had signed something called as a Balfour Declaration in 1917, where it promised a specific state for the Jewish people, promising them that they are going to create a state called as a national Jewish homeland. And therefore the Jewish people were kind of satisfied, because over the years they have been facing problems wherever they go across the world, facing persecution. Finally they
thought that a piece of land is going to belong to them. But here, just like the United States, the UK was also a colonial power back then. So it kind of played tactics both with the Jewish people and with the Palestinian people at the same time. So that particular Jewish state, which it promised, never took on. Then we'll go to the United Nations partition plan. After the British mandate ended in 1947, now Britain had thrown its hands because it was already vested in so much of conflicts and economic deliberations because it had too many colonies to control. It gave up on the issue of Palestine or the so-called Israel-Palestine territory. So it gave the mandate to the United Nations to find a solution for this. So the UN came up with a plan called the partition plan in the year 1948. Now, according to the UN plan, this particular supposed territory was to be divided between two states, that is one an Arab state and a Jewish state. And this particular small territory called as Jerusalem, which is religiously and territorially, which is very significant, would be put under the UN mandate directly, under the UN administration. But why this plan has never taken into shape, this plan has been never implemented because of all the vested interests again. So because of large-scale Jewish migration which was happening across the world, especially under Hitler's Nazism rule, many Jews fled into the current Israel territory. So there you see the rise of the Palestinians uprising as well. Enough is enough said by the Palestinian people. Someone else coming and occupying their territory was not okay for them. So they also started raising revolts against this Jewish settlement in their original territory. So you see the breaking of two important uprisings. The first one in the 1987 called as the Intifada or called as the uprising, which was raised by the Palestinian people to fight for their own self-determination, to fight for their own rights and their own piece of land. We cannot completely say that this entire conflict was continued. There were areas of peace resolutions as well. So in 1993, the most important one is the Oslo Accords, which was signed from the leaders of Palestine and Israel as well. So you see a lot of peace also happening in bits and pieces, though not completely. And then you see a very important rise of call it as a militant organization or extreme organization called as the Hamas, now which is at the center of this Israel-Palestine conflict. So it has taken shape in the year 2000 and till today it is very stronger. Now it is playing a major role in directly confronting with the state of Israel. So it is becoming powerful day by day, and you must have a doubt here, how come a non-state actor is gaining so much of power? From where is it sourcing all its material resources or its military equipment, etc.? Now comes the role of these West Asian countries, or call them as the Middle East countries. Let's first talk about Iran here, because Iran as a major power in the Middle East region is going to be important and crucial, either to be a spoiler or either to be a peace builder in this particular region. So dating back Iran's and Israel's relations, they were quite, though not completely diplomatic. After the Iranian Revolution of 1979, from there on, you see a complete shift of the picture. Before that, especially under the rule of Raza Pahlavi, Iran and Israel both more or less enjoyed some good relations. They treated both of them as mutually friendly as well. You have to understand Iran's role here. Iran being a very, a Shia military, Shia dominated Muslim country, needs the help of other countries to gain its own popularity, because all other Arab states in this particular Middle Eastern region are mostly Sunni dominated majority countries. So there you see a conflict between the among the religion itself, between the two sects, that is the Shias and the Muslims. So after the 1979 Iran revolution, there you see a complete shift wherein Iran has become completely religious,
completely going against the so-called westernization imposition which was being happening from the US or the west side. Now there you see again the rise of religious scholarship called as ulemas. You see a very strong leader coming from the Iranian revolution who led this revolution from the forefront, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Now he is that one person who wanted to bring back the glory of Iran, to cut off all the westernization burdens which Iran's population was facing supposedly. So both of them treated being friendly, but then after the revolutions you see a complete change of relations between Iran and Israel. Death to Israel is one of the most waging slogans which Iran continued in the 1979 revolution as well as now. So coming back to the present situation, Iran has condemned the Hamas, the Israel's retaliation attack on the Gaza Strip. Why? Because first of all, Iran is a common enemy to Israel and US here. And the Saudi Arabia, UAE, other countries are also inclining towards more of the West or the US. So Iran, if it wants to maintain its own political legitimacy and leadership in the Middle Eastern region, it has to find some partner, right? So therefore it is taking the help of other militant organizations. To name a few, the Assad regime in Syria, you have Hezbollah, you have the Houthis, you have Hamas, stationed in different countries which are bordering. So the territorial borders also are acting like gateways to spread this conflict, because this particular conflict is not anymore a regional conflict. We have already seen the spillover effects of this particular conflict. You have seen in the months from November till January, you have seen a lot of terrorist activities reaching the seas also. So you see the spread of the conflict to the maritime sphere also. The Red Sea ship attacks, the merchant ships, the cargo ships have also been attacked. So now these militant organizations are not only focusing to solve the conflict, but they are trying to catch the attention of the world powers. They want to show that with their own power, they have the power to check and put a control to the supply chains, to affect the trade routes. Now, because all this is happening, countries like US and other Middle Eastern nations also cannot just keep quiet, because they have to act to stop this spillover effects. So therefore, you see a complete drastic power change relations between Iran and Israel, making them more enigmatic towards each other day by day. Then coming back to Israel's and Saudi Arabia's relations, since the inception of the State of Israel in 1948, Saudi Arabia, being an Arab country, a Muslim-dominated country, never supported the declaration of independence and the creation of the State of Israel at all. There you see it was supporting the right of the Palestinians, their self-determination, because there was a sense and a feeling of brotherhood from these Arab countries towards Palestinians. So Saudi Arabia since the beginning was not okay with the State of Israel's creation. But now if we have to date back to the present situation under the rule of the Crown Prince Mohammed bin Salman, he has now completely shifted his focus. Though there is a little bit of contention saying that they are still supporting the question of Palestinians, but Saudi Arabia is also thinking about developing its own economy. Enough is enough with the Palestinian question. In an indirect way, they're still aiding and they're still helping out the Palestinians, but it wants to focus on its own economy. What comes to your mind if I talk about Saudi Arabia? Oil? Deserted land? Now that is not the question here. It is heavily investing in sports, in economy, health, education, women empowerment, etc. because it wants to boost up its economy. Now Saudi is also moving close to, say, United States after its normalization talks which have been initiated in the year 2020. Though as of now they are put on hold because of the extreme condemnation which Saudi Arabia is receiving from the other Arab nations, but still they are on hold. They are definitely on the table, and Saudi will move ahead with its normalization of ties with US, because ultimately you have to remember here in international relations, all that matters is your own power, is your own national interest. Your brotherhood, your religion, your humanitarian things are all there, but a realist perception is very, very clear among the foreign policies which have been formulated by different countries.
then there have been some kind of different relations between US and Israel. It has always been a special relationship. US since the beginning has supported the cause of Israel. You have to understand that US population is mostly Jewish dominated. Most of the politicians and most of the bureaucrats in the helm of the power belong to the Jewish community. Therefore lies the interest of the United States here to to support the cause for Israel. Though they are also talking about humanitarian crisis, etc., but they are directly supporting Israel, pumping in huge amounts of resources, material, military, sending them arms, equipment, etc., etc. So there's a famous book written by Hans Morgan, though, who's a very important realist philosopher in international relations. He talks about something called as politics among nations, the struggle for power and peace. Now this book, though was published in 40s and 1930s, rightly suits in this present era as well. Because ultimately the international relations and the foreign policies which are dominated by... Hello, just give me 1 second. Please welcome. Please stand up for Anita ma'am, who is a classmate of our TG Bharat. Because of her we could get the appointment. Please welcome Anita madam. Please be seated ma'am. She is the classmate of our TG Bharat. With her support we got the collaboration. Thank you so much for coming over here. You can continue. For the disturbance, please continue. No ma'am, not at all. So therefore we see imagine an inverted triangle here, okay? You put United States and Israel on one side because both are friendly countries towards each other, and at the bottom you put Iran here. So US and Israel are having mutual relations, and with Iran, both US and Israel are having enemitic relations. So therefore you see areas of convergence and areas of divergence among each country's foreign policy. So there is an axis of resistance which Iran is trying to fund today, taking the role and helping and aiding out all these militant organizations to actually make sure that its power is being maintained. It wants its hegemonic power to be there in the West Asian region. Enough about US's domination across the world. So if Iran wants to maintain itself as the leader of the West Asian region, it has to go against the United States, and it has to aid the so-called non-state actors or other militant extremist organizations. With these groups' help, Iran wants to maintain that hold in the Middle Eastern region. And now the same will not be obviously liked by the US, because the US does not want Iran to have that hegemonic relationship in the West. So how do we find the solution to this? Why all these West Asian regions are so divided among themselves? Now, if the question of Palestine comes here, most of the West Asian regions are Arab countries, they are Muslim-dominated countries. Why are they not coming forward and openly supporting the question of Palestine? They were in the past, but there were so many factors which contributed these Arab states to incline towards the West or to incline towards the US. Because now they cannot be having closed-door economies. They have to think about their economic development, not just thinking about the oil. Gone are those days when you have to be completely dependent on oil. Now, oil is not going to fund you enough for sustaining your economy in the long run in the future. So therefore they have to think about the alternatives here. So that is why you see US directly confronting Iran and Iran directly confronting the US as well here. So in conclusion, I would again like to quote about Hans Morgenthau's book, Politics Among Nations, Struggle for Power and Peace. So every nation in today's era is wanting for peace, but at the same time it's a struggle to establish its own power. The power and peace can go hand in hand, but only when they are maintained properly, right? So you see a famous quote given by Kautilya as well in his book Arthashastra. Your enemy, your neighbor's enemy will be your natural friend. That is how you have to imagine the West Asian region and its territories. Your immediate neighbor will be your enemy, and your enemy's enemy shall be your friend. That is what is
minimalist tactic which is used by all these West Asian powers. So for a long-standing solution, you have this two-state solutions given by the United Nations, which has been rightly accepted and promulgated by many of the other nations as well, by UN, by US. In fact, India also gives a stand for the two-state solution theory. But do you think that is actually possible to implement on ground with the kind of the Israeli settlements which are happening at a rapid pace in West Bank as well? How can you even divide the country and create two separate states here? Imagine the map of Israel. You have two different areas which are settled by the Palestinians, one called as the Gaza Strip towards the boundary which has been surrounded by Egypt, etc., other countries, and then you have a West Bank. These two small territories in the state of Israel territorially and geographically are not possible. Well, if you want to be utopian, if you want to be liberal in nature, you can fight for the two-state solution, but the ultimate solution shall be to first bring unity among these West Asian region countries themselves, and for the present conflict focus on ceasefire violations. Let's not be too utopian here and directly saying that we have all the resources to stop the war. No, we cannot stop it in a day or two, but ceasefire violations and signing of peace negotiations and interim deliberations and discussions can be a possible solution. And the role of media and public opinion here also matters. You see a lot of people are talking about this conflict here today itself says that public opinion and media do also play important roles in creating opinion and to give some solutions to the politicians as well. And leaders, first of all, we need leaders. As general people, you and me sitting here articulating solutions might not be a fair one. So therefore, we need strong leadership, strong diplomats and strong statesmen who are at the helm of the power. Ultimately, they have to decide the course of the outcomes, right? So therefore, we need strong leadership as well. And the initial thing that we have to do is stop making this conflict into a spread over conflict. We have to stop all those spillover effects of this regional conflict. Hello, Padma, can you please wind up the paper? Yeah, sure. Yeah, please. So yeah, those are the solutions. We need strong leadership. We need to aid humanitarian assistance and aid. Make sure that human rights violations should not be happening. Human beings, both Israelis and Palestinians, let us not divide people on the basis of religion or nationality. Ultimately, they are human beings, right? So ceasefire violations, make sure that food, medical aid, etc. reaches them. And spiralings, we have to stop making this spiraling spillover effects to make into a broader catastrophe. So yeah, that is it from my end. Thank you. Thank you for giving this opportunity. Fantastic presentation. I can say till now what we have learned from yesterday. So thank you for coming over here. Next, Payal, so much. Please. Now, whoever want to please come, because we are waiting TG Bharat sir's arrival. We have to wind up as soon as possible because lot of the other girls are also come from Usmania College. They are also giving, and Haq University students are also giving. Good morning, everyone. I am Amatul Zehra. I am a final year BA political science student from St. Anne's, and today I'll be presenting as a high possibility. Though they continue to deny it, the Euromed monitor has asked for further investigation in this matter. And one thing is the restrictions on Gaza, like there has been a 25 years of siege. It did not start on October 7th, as we have heard all on social media. That is, Gaza has been under siege by Israeli occupation for 25 years. So let us stand for Muralidhar sir. Please stand up. So Professor, Political Science, the only professor now from SV University, Sri Venkateshwara University. Please welcome. On to the dais, please sir. Okay. Thank you sir for coming over here.
All right. So Israel has engaged in 15 aggressions on the Gaza Strip in the past 25 years, and the recent 2023 aggression has led to a death toll of 27,000 Gazans, surpassing casualties from all previous aggressions in the Arab-Israeli issue combined. Now, the other thing that I want to talk about is the targeting of journalists. Israeli forces have had a long history of targeting journalists. There has been documented cases of journalist killings in Israel and occupied Palestinian territory since 1992. 15 of which are by Israeli fire out of 17 such documented cases. Especially in 2014, there was a significant rise in Israeli onslaught on blockaded Gaza. UN figures show 16 Palestinian journalists were rendered homeless and 8 local media offices were destroyed. The Palestinian Journalist Syndicate reported 740 violations against Palestinian journalists in West Bank and Gaza, including arbitrary arrest and injury from live ammunition. The Palestine's Wafa news agency detailed 28 instances of Israeli forces abusing Palestinian journalists. So Israel doesn't only targets journalists and children. This is something that I think we are briefly aware of. But one other thing that is not talked about enough is Israel's targeting of Palestinian footballers. So Israel's regime of settler colonialism and apartheid has suppressed the indigenous Palestinians since 1942, as we all know, but they have also obstructed their participation in sports. They have been known to specifically injure Palestinian journalists and destroying Palestinian stadiums, equipment, and obstructing their participation in segregated leagues and international sports. యువ పారిశ్రామికవేత్త, యంగ్ అండ్ డైనమిక్ లీడర్ మన టీజీ భారత్ గారు విచ్చేశారు. అందరూ హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం చెప్దాం, నమస్సులు చెప్దాం. గట్టి కరతాళ ధ్వనులతో 1 2 3. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎస్ కూర్చోవాలి అందరూ, ప్లీజ్ కూర్చోవాలి. గౌరవనీయులు, సహృదయులు శ్రీ టీజీ భారత్ గారు ఈరోజు మనం జరుపుతున్నటువంటి పొలిటికల్ సైన్స్ విభాగానికి సంబంధించినటువంటి ఎంసీ సాహిత్య నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ పాలస్తీనా సమస్యలు, ఇజ్రాయెల్ సమస్యలకు సంబంధించినటువంటి అంతర్జాతీయ సదస్సుకు వారు విచ్చేయడం చాలా సంతోషంగా, చాలా ఫలవంతంగా ఉంటుందని భావిస్తూ వారికి సాదరపూర్వక స్వాగతం. వేదిక మీదకి వారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య. ఎంసీ సాహిత్య సదస్సు కన్వీనర్ వారు పుష్పగుచ్చాన్ని సార్ గారికి అందజేశారు. తర్వాత శ్రీమతి అనిత మేడం గారు, వారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నా. మన ప్రధాన
వక్తగా విచ్చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ సదస్సులో. వారు పత్ర సమర్పణ చేశారు. వారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య అందరూ కూర్చోవాలి. అలాగే మిగిలిన అతిథులు వేదికను అలంకరించవలసిందిగా సార్ గారిని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. మీకందరికీ మన ఎదురుగా కూర్చున్నటువంటి యంగ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ డైనమిక్ లీడర్ని, యువ పారిశ్రామికవేత్త, రాజకీయవేత్త, వారిని నేను వారి కుటుంబాన్ని గురించి 2 మాటలు మీ ముందుంచడానికి సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. సహృదయులు, విద్యావేత్త, ప్రపంచ స్థాయి పారిశ్రామికవేత్త, యువజన ఆశాదీప్తి, పేదలకు, అన్నార్తులకు ఆప్తబంధు, ప్రతి కష్టంలోనూ మేమున్నాము అని సమాజంతో మమేకమై సాగే ఉదాత్త లక్షణం టీజీవీ కుటుంబానికే చెల్లింది అంటే అస్యోక్తి కాదు. మనందరం వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి. అలాంటి భారతీయ వ్యాపారవేత్త అయినటువంటి టీజీ వెంకటేష్ గారి ఏకైక పుత్రుడు శ్రీ తుంబలంగూటి భరత్ గారు. 1977లో పుట్టారు. వారు MBA కార్డిఫ్ విశ్వవిద్యాలయంలో చేశారు. అలాగే తండ్రి అడుగుజాడల్లో నడవటమే కాకుండా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతను సాధించుకున్నటువంటి, జనంలో ప్రేమను సంపాదించుకున్నటువంటి వ్యక్తి మన ముందున్న టీజీ భరత్ గారు. సమాజ సేవ కోసం యూత్ అసోసియేషన్ వ్యవస్థాపన చేసి సమాజ అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే రాయలసీమ హై స్ట్రెంగ్త్ హైపో లిమిటెడ్ చైర్మన్ గాను మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గాను కూడా వారు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. సిటీ యూత్ కాంగ్రెస్కు అధ్యక్షులుగా కూడా గతంలో పనిచేశారు. బిజినెస్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డును వారు 2017లో చాలా సగౌరవంగా అందుకున్నారు. నన్ను అడిగితే థ్యాంక్ యూ. వారు అవార్డ్స్ తీసుకునే స్థాయి కంటే ఇచ్చే స్థాయిలో ఉన్నారు అనేటువంటిది చారిత్రక సత్యం. ఆ తర్వాత జిల్లాలోనే కాకుండా రాష్ట్రంలోనే మహిళల కోసం, విద్యార్థుల కోసం, మన భారత ఆంధ్ర చరిత్ర కోసం, మన సంస్కృతి కోసం, సాహిత్యం కోసం, ఆధ్యాత్మిక సంపత్తి కోసం, కళాకారుల కోసం ఒకటేమిటి సగటున ప్రతిరోజు ప్రతి మనిషి చేస్తున్నటువంటి ప్రతి కార్యక్రమంలో ఎవరికి ఏ సాయం అవసరమైనా ఎవరిని అడగాలి అంటే టీజీ కుటుంబాన్ని అడగాలి అనేటువంటిది నానుడిగా పడిపోయినటువంటి విషయం. ప్రతి ఏటా అత్యంత గమనార్హమైన విషయం ఏమిటంటే, సంతోషించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, పేద కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిలకు ప్రతి ఏటా సామూహికంగా కుల మత వివక్షత ఏమీ లేకుండా అందరికీ కూడా సామూహిక వివాహాలు ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది చాలా చారిత్రకంగా మిగిలిపోయే అంశం. వేల మంది అమ్మాయిలకు పెళ్లిళ్ళు జరిపించి వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల కళ్ళల్లో ఆనందాన్ని చూసినటువంటి వారు మన కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారు డాక్టర్ వివిఎస్ సుబ్రహ్మణ్య కుమార్ సార్ గారిని, అలాగే వైస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ బి దేవికారాయణ గారిని మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిద్దాం. పేద మహిళలకు వివాహాలు జరిపించి లాంఛనాలు కూడా ఇచ్చి అత్తగారిళ్లకు పంపించి ఆ తల్లిదండ్రుల కళ్ళలో ఆనందాన్ని చూసి మురిసిపోయినటువంటి కుటుంబం టీజీవీ కుటుంబం. ఇది ఎక్కడ ఎప్పుడు జరిగి ఉండదు. జిల్లాలో వారి సేవకు చిహ్నంగా మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్స్, షాదిఖానాలు, స్పోర్ట్స్ క్లబ్లు, కల్చరల్ క్లబ్లు, ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ మన కళ్ళ ఎదుటే మనకు దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి. టీజీవీ కళాక్షేత్రం సి క్యాంపులో ఉన్నది. అది హైదరాబాదులో ఉన్న రవీంద్ర భారతిని తలపింపచేస్తూ ఉన్నది. లక్షల మంది కళాకారులకు ఉపాధిని కల్పిస్తూ ఉన్నది. కళా సేవలో ముందుకు వెళుతూ ఉన్నది. జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని దేవాలయాల్లోనూ ఆశ్రమాల్లోనూ వారు అన్నదానం కోసం, ఆలయ నిర్మాణం కోసం చేస్తున్నటువంటి భూరి విరాళాలు ఎన్నెన్నో.
కోవిడ్ సమయంలో, వరదల సమయంలో ఇంటింటికి జిల్లా అంతటా నిత్యావసర సరుకులు సరఫరా చేసి ఆహార పొట్లాలు అందించి మేము ఒక్కరం కాదు మీ అందరి వారము అని తండ్రి కొడుకులు ఆ కుటుంబం మొత్తం చాటుకున్నది అంటే, ఆ ప్రేమను నిరూపించుకున్నది అంటే సాధారణమైన విషయం కాదు. అపర కుబేరుల్లా దాన ధర్మాలు చేస్తూ ఎందరినో ఆదుకున్నారు. తెలుగులో ఒక పద్యం ఉన్నది. ఈనుడు వెలుగునిచ్చు ఘనుడు వర్షమునిచ్చు, గాలి వీచు చెట్లు పూలు పూచు. ఈనుడు వెలుగునిచ్చు ఘనుడు వర్షమునిచ్చు, గాలి వీచు చెట్లు పూలు పూచు. సాధు పుంగవులకు సహజ లక్షణమిది, విలువ తెలిసి మెలుగు తెలుగు బిడ్డ. ఏ ప్రయోజనం లేకపోయినా అవన్నీ కూడా మనకు ఎన్నో ఇస్తాయి. సాధు హృదయం కలిగినటువంటి వాళ్ళు కూడా అలాగే సమాజం కోసం పాటుపడతారు. అందుకు తార్కాణంగా మన కర్నూలులో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో, భారతదేశంలో టీజీవీ కుటుంబం ఎన్నదగినది అని తెలియచేసుకుంటూ వారి గురించి ఒకే ఒక పద్యాన్ని వినిపించి సెలవు తీసుకుంటారు. సామాన్యమైన విషయం కాదు, నేను చాలా చెప్తున్నాను అనుకోకండి. మీకు ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా టీజీవీ తలుపు తట్టండి, ఖచ్చితంగా ఆపన్న హస్తం ముందుకు వస్తుంది. మా సాహిత్య కార్యక్రమాలకు ప్రతి ఏటా వారు చాలా విరాళాలు ఇచ్చారు, అందరికీ ఇచ్చారు. అది మీకు బహుశా మన సాహిత్యకు కూడా ఇప్పుడు దొరికింది ఆ రకమైనటువంటి సహకారం వారి నుండి. టీజీ భరత్ గారి గురించి ఒక చిన్న పద్యం. మంచివారు మిగుల మన్నన కలవారు. నేనేమంటానంటే సహాయం చేసేవాళ్లను గుర్తెరిగి మనం నడుచుకోవాలి అని నా ఆలోచన, నా భావన. మీరందరూ ఏకీభవిస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. మంచివారు మిగుల మన్నన గలవారు, కందమూలు పురికి ఘనత వీరు. ధనమన్న అర్థంబు దానమొక్కటేయని మర్మమెరిగినట్టి ధర్మశీలి. విద్య ధనములున్నా అసలు ఎట్లాంటి ఆడంబరము కనపరచరు వారు. తండ్రి కొడుకులు ఇరువురును చాలా నిరాడంబరంగానే అందరిలోనూ కలిసిపోయేటువంటి చాలా గొప్ప సంస్కారం. విద్య ధనములున్న వినయ సంస్కారుండు, పెద్దలను తిగొన్న వద్దికితడు. ప్రజల క్షేమము నుంచి వసతులెన్నియగూర్చు, ప్రజల క్షేమము నుంచి వసతులెన్నియగూర్చు. నేతగా సకల విఖ్యాతుడితడు. చదువరి చదువరి టీజీ వంశ సదమల పుత్రుండు, దీర్ఘదర్శి యువత మార్గదర్శి. కర్నూలులో యువత టీజీవీ భరత్ అంటే పడిచేస్తారు, అంత ప్రేమ చూపిస్తారు. దీర్ఘదర్శి యువత మార్గదర్శి. అలరు భరతుని కార్యదక్షుని మెచ్చి, అట్టి భరతుని కార్యదక్షుని మెచ్చి. ఎక్కుడుగను శుభములీసుడిచ్చు, ఎక్కుడుగను శుభములు ఈశుడిచ్చు. భగవంతుడు వారి కుటుంబానికి ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించి గొప్ప ఉన్నతిని చేకూర్చి వారు మరింత 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 ప్రజా సంక్షేమం కోసం పాటుపడేలాగా ఆశీర్వదిస్తాడని ఆశిస్తూ ఈ సదస్సుకు విచ్చేసిన వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సదస్సుకు నమస్సులు తెలియజేస్తూ వారిని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అంతకంటే ముందు మన ప్రధానాచార్యుల వారు ప్రారంభిస్తారు. వేదికను అలంకరించినటువంటి యువ నాయకులు శ్రీ టీజీవీ భరత్ గారికి, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ దేవికారాణి మేడం, నజరుద్దీన్ గారు, జఫరుల్లా భాయ్ మేడం, డాక్టర్ సాహిత్య, వేదిక ముందున్నటువంటి అధ్యాపకేతర బృందానికి, ఈ ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్కి ఇచ్చేసినటువంటి పేపర్ ప్రజెంటర్స్కు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. సో మేడం అన్నీ చెప్పేశారు సార్ గురించి. నేను చెప్పేటువంటిది ఏం లేదు, కాకపోతే ఒకటే చెప్పాలా ఖచ్చితంగా నేను యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ దిస్ కాలేజ్.
మామూలుగా ప్రతి మనిషికి ఉండేదానికి ఇల్లు. సో ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్కు సారు మనకు వచ్చిన విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి గెస్ట్లకు వారి హోటల్లో ఉచితంగా ఆతిథ్యం ఇచ్చారు. మన ఆహారం లేకపోయినా జీవించవచ్చు, మంచినీళ్ళు ఉంటే చాలు, నీరుతో ఎన్ని రోజులైనా ఉండొచ్చు. అటువంటి వాటర్ ప్లాంట్స్ వాళ్ళు ఉచితంగా ఎన్నో ఇచ్చారు, దానికి లెక్కలేదు, కౌంట్లెస్ అన్నమాట. 2022 ఆగస్టు 5వ తేదీన వారి బర్త్డే, కరెక్టేనా సార్? ఆగస్టు 5, 2022 మా కళాశాల సిల్వర్ జూబ్లీ కాలేజీలో సారు వాటర్ ప్లాంట్ ఇచ్చి కాలేజీకి అది ప్రారంభోత్సవం కూడా సారే చేశారు 22 నాడు. సిల్వర్ జూబ్లీ కాలేజీలో బాయ్స్ హాస్టల్కు వారి వాటర్ ప్లాంటే, కాలేజీకి వారి వాటర్ ప్లాంటే, గర్ల్స్ హాస్టల్కి కూడా వారి వాటర్ ప్లాంటే. సో ఉండేదానికి ఇల్లు ఇచ్చారు, తాగేదానికి నీళ్ళు ఇచ్చారు. సో అంతకంటే ఇంకా మనిషికి కావాల్సింది ఏముంటుంది? ఏముండదు. సో ఉండేదానికి ఇల్లు, కట్టుకునేదానికి బట్ట, తిండి, ఈ 3 ఉంటే చాలు, వాటిని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అది వారి గొప్పతనం. అంటే నేను చెప్పే వర్డ్స్లో నేను చెప్తాను, నాకు పద్యాలు రావు, నేను కవిని కాదు కాబట్టి. సో ఇప్పుడు వారిని మా కళాశాలలో సార్ 1000 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సార్. ఫస్ట్ ఇయర్ ఒక 330, సెకండ్ ఇయర్ ఒక 330, థర్డ్ ఇయర్ ఒక 300 ఆర్డ్ ఉన్నారు. 1000 మంది కలిపి ఒకే ఒక వాటర్ ప్లాంట్ ఉంది. మీరు మీ సహృదయంతో మరొక వాటర్ ప్లాంట్ కానీ ఇచ్చినట్లయితే వీళ్ళంతా మీ పేరు చెప్పుకొని టీజీవీ భరత్ గారి వాటర్ ప్లాంట్ అని చెప్పి ఎల్లప్పుడూ కూడా శాశ్వతంగా ఈ గర్ల్స్ హాస్టల్లో ఒక వాటర్ ప్లాంట్ కావాలి సార్. ఒక్కటే ఉంది 1000 మందికి కలిపి, ఇంకొకటి మీరు ఇస్తారని ఆశిస్తున్నా సార్. అదేవిధంగా వాళ్ళకి చల్లనీళ్ళు తాగేదానికి మంచినీళ్ళ కూలర్ కూడా మాకు ఇచ్చారు కాలేజీకి, అది కూడా కోరుతున్నా సార్. ఆ 2 ఇచ్చినట్లయితే చల్లటి నీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మీ పేరు చెప్పుకొని మీరు చల్లగా ఉండాలని భావిస్తూ వారు ఆ వాటర్తో, ఆ వాటర్ ప్లాంట్తో, 2వ వాటర్ ప్లాంట్ ఉన్నట్లయితే మా కళాశాలకు, మాకు ఈ రాయలసీమలోనే ముఖద్వారమైనటువంటి కర్నూలులో అతిపెద్ద ఉమెన్స్ కాలేజ్ అనేటువంటి కేవీఆర్ కళాశాలలో ఎప్పుడు కూడా మీ పేరు చిరస్థాయి ఉంటుందని ఆశిస్తున్నా సార్. సో కాబట్టి మీరు దాహృదంతో ఆలోచించి ఈ స్టేజ్ మీద ప్రకటిస్తారని అనుకుంటున్నా సార్. సో సారు ఆ విధంగా ఎన్నో వాటర్ ప్లాంట్స్ ఇచ్చి ఎంతో మందికి మంచినీరు సహాయం చేశారు. సో మీ కొరకు కూడా నేను వారిని ప్రార్థిస్తున్నాను, ఆర్థిస్తున్నాను. సో వారు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మా కళాశాలకు పిలవగానే వచ్చినందుకు, ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్కు, ఈ సెమినార్కు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కళ వచ్చింది సార్ మీ రాకతో. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో సార్ మాట్లాడతారు. రెస్పెక్టెడ్ ప్రిన్సిపల్ సార్, ఈరోజు మన కళాశాలకు ఇచ్చేసినటువంటి యూత్ లీడర్ టీవీ భరత్ గారికి, నెక్స్ట్ మన అధ్యాపక బృందానికి, ఇక్కడ ఇచ్చేసినటువంటి ఇతర కళాశాల అధ్యాపక బృందానికి, డియర్ స్టూడెంట్స్, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. ఒక్క చిన్న అవకాశం తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే నేను సిల్వర్ జూబ్లీ కాలేజీలో అక్కడ వర్క్ చేశాను, హాస్టల్ వార్డన్గా ఉన్నాను. అప్పుడు నేను అక్కడ ఉన్న పీరియడ్లోనే అది కో ఎడ్యుకేషన్ చేశారు. అక్కడున్న అమ్మాయిలు మీకు తెలుసు, తెలంగాణ, ఆంధ్ర, రాయలసీమ మొత్తం అన్ని ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు. ఆ ఫస్ట్ పీరియడ్లో ఆ గ్రౌండ్లో ఉన్నటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్డింగ్ని మేము హాస్టల్గా మార్చాం మా దీంట్లోనే. అప్పుడే మేము అక్కడ హాస్టల్ పెట్టి దానికి కావాల్సినటువంటివి చాలా కష్టపడ్డాం. అప్పుడు మేము సార్ను చాలాసార్లు కలిసాము, కానీ మేము ఏది అడిగినా కూడా నిజంగా ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా మాకు సహాయ సహకారాలు అందించారు. ఏ ఫంక్షన్ అయితే కానీ, నెక్స్ట్ సార్ చెప్పినట్లు మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ అవ్వచ్చు, మా పిల్లలు కింద పడుకొని తేలు కరుస్తున్నాయి సార్ అంటే నిజంగా సారు దాదాపు ఒక డబుల్ స్టేర్ కార్డ్స్, ఒక 300 కార్డ్స్ ఇచ్చారు సార్. ఈరోజు వాళ్ళు వాటిని అన్నిటినీ వేసుకొని నిజంగా కార్డ్స్ పైన పడుకుంటున్నారు అంటే హ్యాపీగా మీ సహాయ సహకారాలే సార్. నిజంగా కాదు, అది ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. కాబట్టి నేను మెన్ కాలేజ్లో పనిచేశాను, అక్కడ పనిచేశాను, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఈ కళాశాలలో పనిచేస్తున్నాను సార్. ఇక్కడ కూడా మా అమ్మాయి అందరికీ, ఇక్కడ ఉమెన్స్ కాలేజ్ ఎస్పెషలీ, ఈరోజు అక్కడ అబ్బాయిలు కూడా వాటిని మేము కట్ చేసి అబ్బాయిలకు కూడా అవే మంచాలను షేర్ చేశాం సార్. మీరు ఇచ్చిన మంచాలే అక్కడ బోత్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్కి సఫిషియెంట్గా ఉన్నాయి ఈరోజు నిజంగా. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా వీళ్ళు కూడా మా అమ్మాయిలు
తెలియలే. కాబట్టి సార్ అడిగినట్లు ఇక్కడ మెస్లో ఒక్క చోటే ఉంది సార్ వాటర్ ప్లాంట్. అది ఎందుకంటే వంటకు దానికి సరిపోతుంది. వీళ్ళవి దూరంగా ఉన్నాయి బిల్డింగ్స్. కాబట్టి మినరల్ వాటర్ పట్టుకోవాలంటే పాపం వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ కూడా మీ సహాయ సహకారాలు చాలా అవసరం మా అమ్మాయిలకు. కాబట్టి విత్ కూలర్తో ఒక వాటర్ ప్లాంట్ను ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాను. నిజంగా అక్కడ హాస్టల్ నుంచి మాకు ఆ కాలేజ్ దూరం అయితే అక్కడికి కూడా మీరు సిల్వర్ జూబ్లీలో కనెక్షన్ ఇప్పిస్తామని చెప్పారు అప్పుడు కూడా. కాబట్టి వీళ్ళకి ఏ విధమైన మీరు సహాయం చేసి ఈ వాటర్ ప్లాంట్ విత్ కూలర్తో ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాను సభాపూర్వకంగా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ సార్. ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో మీ సహాయ సహకారాలను చాలా చూశాను. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన 2006 నుంచి ఇక్కడ చూస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అదేవిధంగా ఇంకా కూడా మా కళాశాలకు అభివృద్ధి బాటలో నడిపిస్తారని ఆకాంక్షిస్తూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు శ్రీ భరత్ గారు ప్రసంగిస్తారు. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, ప్రిన్సిపల్ గారు, వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారు, సీనియర్ లెక్చరర్సు, నా క్లాస్మేట్ అనిత, ఇక్కడ విచ్చేసిన స్టూడెంట్స్ అండ్ పెద్దలు కూడా చాలామంది ఇక్కడ ఉన్నారు. సొసైటీలో ఉండే పెద్దలు కూడా చాలామంది వచ్చారు. వాళ్ళకు కూడా ప్రత్యేకించి నమస్కారాలు. ఫారెన్ నుంచి కూడా డెలిగేట్స్ వచ్చారు. గుడ్ మార్నింగ్ టు యూ ఆల్. సో బేసిక్లీ ఈరోజు ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇజ్రాయెల్ అండ్ పాలెస్టైన్ విషయంలో ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ పెడుతున్నారు. మన అనిత గారు వాళ్ళ టీచర్ని పిలుచుకొని వచ్చి వీ నీడ్ సమ్ అసిస్టెన్స్ ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఫారినర్స్ వస్తున్నారు సార్, మన హోటల్లో ప్రొవైడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నారు. సో డిస్కషన్లో మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందని చెప్పిన దానికి ఈరోజు రావడం జరిగింది. సో బేసిక్లీ ఫ్యూ థింగ్స్, ఎందుకంటే ఈ వార్ది కూడా మెయిన్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఈ సబ్జెక్ట్లో వార్ ఈజ్ వార్ ఎనీవేర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్. వెన్ యూ టేక్ రష్యా అండ్ యుక్రెయిన్ వార్, యూ టేక్ పాలెస్టైన్ అండ్ ఇజ్రాయెల్ వార్, ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే దీంట్లో అమాయకులు చాలా మంది చనిపోయేది ఉంటుంది, చనిపోతారు, పిల్లలు చనిపోతుంటారు. చాలా చాలా హారిబుల్ ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ వెన్ వార్ హ్యాపెన్స్. నాకు ఎప్పుడో ఐ రిమెంబర్ అంటే నేను కాదు, మా ఫాదర్ చెప్పేవాళ్ళు, మా ఫాదర్ మా తాత, ఐ థింక్ సమ్ టైమ్ బ్యాక్ ఇన్ I think 70s or 60s some war kind of thing happened. అప్పుడు నైట్ లైట్స్ అన్ని బంద్ చేసుకోవాలా, ఎందుకంటే అది అప్పుడులో టెక్నాలజీ వాజ్ డిఫరెంట్ కదా. ఇప్పుడు అంటే యూ హ్యావ్ ఆల్ హై అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్. అప్పుడులో లైట్ ఆఫ్ చేసి అన్ని లైట్స్ ఆఫ్ చేయాలా. సో దే గో త్రూ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఆ టైంలో. మనకి ఇంకా అప్పుడు బాంబింగ్ ఏం కాకుండానే, ఇమాజిన్ ద ప్లేస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ బాంబ్. సో ఇట్ ఈస్ సో డిఫికల్ట్. యాక్చువల్గా ఎప్పుడైనా దీస్ థింగ్స్ హ్యాస్ టు బీ ఓవర్ ద టేబుల్ డిస్కషన్. ఎవరైనా పెద్దరికం తీసుకొని చేస్తేనే ఆ డిస్ప్యూట్కి రెజల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మోస్ట్ బిగ్గెస్ట్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ లైక్ నరేంద్ర మోడీ ఆర్ మన నరేంద్ర మోడీ గారు కానీ, లేకపోతే యుఎస్లో ప్రెసిడెంట్, బికాస్ దేర్ ఆర్ ద పవర్ఫుల్ కంట్రీస్, వీఆర్ ఆల్ పవర్ఫుల్ కంట్రీస్. వీళ్ళ అసిస్టెన్స్ తీసుకొని చేస్తేనే ముందుకు పోయేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. లేదంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్. దిస్ ఈజ్ లైక్ దీంట్లో మేజర్ ఏమంటే టెర్రరిస్టులు వాళ్ళు చనిపోయేదానికన్నా పిల్లలు, ఫ్యూచర్ ఉండే వాళ్ళకి, ఇప్పుడు యుక్రెయిన్లో కూడా అంతే కదా జరుగుతూ ఉండేది. పాపం చాలా మంది దే ఆర్ నోవే రిలేటెడ్ టు ద డిస్ప్యూట్స్, బట్ వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు. కానీ ద అదర్ అంటే లీడర్స్ వాళ్ళకేం కాదు, వాళ్ళకి ప్యాలెస్లో ఉంటారు, వాళ్ళకి పవర్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ నార్మల్ పీపుల్ గెట్ సఫర్డ్. అన్ఫార్చునేట్లీ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఐ థింక్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ద పవర్ఫుల్ నేషన్స్, పవర్ఫుల్ కంట్రీస్ హ్యావ్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ సీరియస్గా వాళ్ళు డిబేట్ చేసి వాళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడి పుష్ చేస్తే తప్ప ఐ థింక్ దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ రెజల్యూషన్. నాకుండే నాలెడ్జ్తో చెప్పేది. సో దిస్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ ఓన్లీ అట్ టాప్ లెవెల్. అండ్ యుక్రెయిన్ వార్ది కూడా చాలా ఏళ్ళ నుంచి జరుగుతోంది. ఇట్స్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్. సచ్ ఎ లవ్లీ కంట్రీ యుక్రెయిన్ కూడా, బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో స్మాష్డ్. ఇక్కడ ఇజ్రాయెల్లో ఫార్చునేట్లీ నేను 2022లో పోయినా నేను. ఇప్పుడు ఇంకా మనం ఇజ్రాయెల్కి నోబడీ కెన్ ఈవెన్ థింక్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ఇజ్రాయెల్ ఐ గెస్. అప్పుడు పోయినప్పుడు జెరూసలేం కానీ దీని అంటే ఐ డోంట్ గో టు ద స్ట్రిప్, పాలెస్టైన్ స్ట్రిప్ అదైతే పోలేదు కానీ, బట్ అదర్ ప్లేసెస్ ఇజ్రాయెల్లో పోయినాం. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ కంట్రీ, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్.
ఆల్ దట్ ఐ కెన్ సే ఈస్ ఈ రెజల్యూషన్, డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ కానీ ఏదైనా కావాలంటే పవర్ఫుల్ కంట్రీస్, పవర్ఫుల్ లీడర్స్ కూర్చొని డిబేట్ చేసి వాళ్ళతో కూర్చొని సాల్వ్ చేసి పుష్ చేస్తేనే దెన్ దెర్ విల్ బి ఎ ఫుల్ స్టాప్, అదర్వైజ్ దిస్ విల్ కంటిన్యూ అండ్ ఇట్ ఈస్ మేజర్. ఇక్కడ ఎంత జరిగినా ఏం జరిగినా ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్. మనకి మనం కానీ ఎవరు కానీ ఏం చేసే కాదు, బట్ ఇట్స్ ఓన్లీ దట్ ఫీలింగ్స్ షేర్ చేసుకునే దానికి దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సెమినార్స్ విల్ హెల్ప్ యూ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ అనే దానికోసం ఐ థింక్ దీస్ సెమినార్స్ ఆర్ యూస్ఫుల్. సో దట్ ఈస్ దిస్ పార్ట్. అండ్ సార్ చెప్పినట్లు మా సేవ అనేది టీజీవీ గ్రూప్ నుంచి ఎల్లప్పుడూ సేవ చేస్తూనే ఉంటాం. ఎన్నో పాయింట్స్, ఎన్నో ఇష్యూస్ మేము కూడా మర్చిపోతుంటాం అనమాట ఇన్ జనరల్. ఇప్పుడు చెప్పినట్లు మేడం చెప్పినట్లు హాస్టల్ బ్లాక్లో ఐ వాజ్ రికలెక్టింగ్, ఎస్ అప్పుడు బంక్ బెడ్స్ పెట్టాలా, హెల్ప్ కావాలా సార్ అంటే సిల్వర్ జూబ్లీలో హెల్ప్ చేశాము. మినరల్ వాటర్ కావాలా, బికాజ్ యూనో వాటర్ ఈజ్ మోస్ట్ ఎసెన్షియల్. వాటర్, క్వాలిటీ వాటర్తో మనం డిసీజెస్ కానీ ఇవన్నిటి కూడా అవాయిడ్ చేసేకి యూ నీడ్ మంచి క్వాలిటీ వాటర్ ఉంది అంటే చాలా వరకు అవాయిడ్ చేసేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో అది మేము ఎప్పుడో 2011-12 నుంచి మినరల్ వాటర్ కాన్సెప్ట్ ఎస్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ అని చెప్పి దట్ ఈస్ నౌ ఈ లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో ఎక్కింది. మా మినరల్ వాటర్ ఇన్ కర్నూల్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ఇండియా in terms of giving free water అనమాట. సో ఆల్వేస్ వీ ఫీల్ ఇక్కడ ఏమంటే ప్రాబ్లం వచ్చేది ద మెయింటెనెన్స్ పార్ట్. మెయింటెనెన్స్ ఇప్పుడు ప్లాన్ పెట్టడము ఇది ఒకరికి అయితే మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో సెకండరీ. సో ఇప్పుడు మేము ఫర్దర్ పోయేవంతా కూడా ఏం చెప్తున్నామంటే దే హ్యావ్ టు టేక్ ద మెయింటెనెన్స్. లైక్ ఇప్పుడు మాకి కర్నూలు ఎన్ని చోట్ల ఉంది, ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం మేము పవర్ లేకపోయినాం కాబట్టి అన్ఫార్చునేట్లీ ఫ్యూ ఏరియాస్ లైక్ వాటరు లేకపోతే పవరు గవర్నమెంట్ నుంచి సరిగ్గా సపోర్ట్ లేకపోతే ఆ మినరల్ వాటర్ దెబ్బతినడము మాకి ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. వాటర్ అంటూ నేనైతే పోయి తీసుకొని ట్యాంక్లో లేను, వాటర్ అయితే గవర్నమెంట్ సప్లై చేయాలి. అట్లా ఇష్యూస్తో కొన్ని మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్స్ వీ హ్యావ్ బీన్ స్ట్రగ్లింగ్, బట్ స్టిల్ మేము పుష్ చేసి వీఆర్ స్టిల్ మెయింటైనింగ్. ఈ పొద్దునాడికి ఐ థింక్ మోర్ దెన్ 3 crores plus ఖర్చు పెట్టాం మినరల్ వాటర్ అలోన్ ఫర్ దట్. అది నాకు కూడా వెరీ క్లోజ్ టు హార్ట్. మేము చేసే సర్వీసెస్లో మినరల్ వాటర్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మోస్ట్ సర్వీస్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వీఆర్ గివింగ్ గుడ్ క్వాలిటీ టు ద నార్మల్ పీపుల్, కామన్ పీపుల్కి అని చెప్పి ఐ ఫీల్ గ్రేట్ అండ్ ప్రివిలేజ్ టు డూ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఫ్రమ్ అవర్ గ్రూప్. ఇంకొకటి వచ్చి సార్ చెప్పినట్లు విల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్. ఇంకా ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ ఉంది సార్, ఎలక్షన్స్ ఎంతంత విల్ వర్క్ నాట్ జస్ట్ ఇది ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్. రేపు పొద్దున్న గవర్నమెంట్ వచ్చి ఇక్కడ నేను ఎలక్ట్ అయినానంటే లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్రూవ్ అండ్ వీ విల్ ఇంప్రూవ్. నాట్ జస్ట్ మినరల్ వాటర్, ఏమేమి ఉన్నాయో ఇష్యూస్ తెలుసుకొని కాలేజెస్లో కానీ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ పెట్టుకొని ఒక రోడ్ మ్యాప్ క్రియేట్ చేసుకొని చేసేది ఉంటుంది. ఎన్నో ఇష్యూస్, ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ వీఆర్ ఫేసింగ్. స్టెప్ బై స్టెప్ వీ విల్ సార్ట్ అవుట్. ఈవెన్ నౌ దట్ మినరల్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో నాకు తెలిసి 500 liters per hour అన్నా 1000 liters per hour అన్నా ఉంటుంది సార్ ప్రెసెంట్ది కూడా. వీ కెన్ డూ సంథింగ్ లైక్ అక్కడి నుంచి పైప్ లైన్ కనెక్ట్ చేయడమా ఏదన్నా. విల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఆర్ వన్స్ ఐ గెట్ ఎలక్టెడ్ వీ విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. సర్టన్లీ వీ విల్ డూ, దెర్ ఇస్ నో డౌట్. ఇట్లాంటి సర్వీసెస్ అంతా మేము చేస్తూనే ఉన్నాము, ఎల్లప్పుడూ చేస్తూనే ఉంటాము. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ టైం తీసుకొని వీ విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ అంటున్నా ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్స్ అనేది. ఇంకపోతే మీరు అందరు కూడా నేను చెప్పేది స్టూడెంట్స్కి, ఇప్పటికి చిల్డ్రన్కి నేను అందరికీ చెప్పేది బేసిక్లీ ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈస్ టేకింగ్ ఓవర్ ఎవ్రీథింగ్. యూ నీడ్ టు వర్క్ వెరీ హార్డ్, యూ హ్యావ్ టు బి డిఫరెంట్. మీరు ఉట్టి చదువుతో పాటు అదర్ కరికులము, అదర్ థింగ్స్ కూడా కోపప్ చేసుకొని డిఫరెంట్ ఉంటేనే సస్టైన్ అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో మీరు చదువు తెచ్చుకొని నేను 90s వచ్చినా, డిస్టింక్షన్ వచ్చినా, 95s 98s వాట్ ఎవర్ స్కోర్స్ ఈజ్ ఆల్ అకాడమిక్లో ఉండేది. బట్ వాట్ ఆర్ యూ డిఫరెంట్ దెన్ ఎనీవెల్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సస్టైన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్. ఎందుకంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డే బై డే టెక్నాలజీస్ పెరిగిపోతుంది, డే బై డే థింగ్స్ ఆర్ ఇంప్రూవింగ్. సో లాడ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే యూఎస్లో ఎందుకు రెసెషన్ కాదు, బేసిక్లీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువ టేక్ ఓవర్ అయిన తర్వాత కోడింగ్లో కానీ ప్రోగ్రామర్స్ కానీ తగ్గిపోతూ ఉన్నారు. అట్లా దెర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్. కంటెంట్ రైటర్స్, ఇప్పుడు తెలుగు మేడం ఎంత బాగా మాట్లాడినారు, రేపు తెలుగు మేడం కన్నా ఇంకా బెటర్గా మాట్లాడేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు తెలుగు మేడం అవసరం ఉంటుందా లేదా కూడా తెలియదు. అట్లాంటి పరిస్థితి వచ్చేస్తూ ఉంది. అంటే దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్. అందుకనే మీరు చాలా యూనిక్గా
డిఫరెంట్గా థింక్ చేసి డిఫరెంట్గా ఆలోచించి మీరు కానీ యు ఆర్ యూనిక్ అంటేనే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు సస్టైన్ ఇన్ దిస్ కమింగ్ ఫ్యూ మోర్ ఇయర్స్లో. ఇంకా చాలా చేంజెస్ అవుతా ఉంది, ఎందుకంటే మన కళ్ళ ముందే చూస్తున్నాం స్మార్ట్ ఫోన్ను. అసలు డిడ్ వి ఎవర్ ఇమాజిన్ ఒక 10 years బ్యాక్ వన్స్ జియో కేమ్ డేటా హ్యాస్ బికమ్ సో ఇంపార్టెంట్. అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్, ఇన్కమింగ్ కాల్స్ ఎనీవేస్ ఇట్ ఈస్ గాన్ లాంగ్ బ్యాక్, జీరో అయిపోయింది సెల్ ఫోన్లో. అవుట్ గోయింగ్ కాల్స్కి జీరో, కాల్స్ అనేది ఈజ్ నథింగ్ నౌ, డేటా ఈజ్ ద మోస్ట్ థింగ్. సో ఇట్లా ఏదేదో అప్గ్రేడ్ అయిపోతూనే ఉంది. సో మీరు స్టూడెంట్స్ మీరు యూ హ్యావ్ టు థింక్ రియల్లీ డిఫరెంట్, ఎందుకంటే స్మార్ట్ ఫోన్లో వరల్డ్ వైడ్ యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్, నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ స్మార్ట్ ఫోన్స్. యూ హ్యావ్ టు అప్గ్రేడ్ యువర్ సెల్ఫ్. చాలా చూసేది ఉంటుంది, చాలా నేర్చుకునేది ఉంటుంది. దెన్ ఓన్లీ యుల్ బీ ఏబుల్ టు సస్టైన్. నా రిక్వెస్ట్ మాత్రం మీ చదువుతో పాటు సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటేనే మీరు సస్టైన్ కాగలుగుతారు, అదర్వైజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఐ హోప్ యూ విల్ ఫాలో అని చెప్పి ఆశిస్తున్నా. అండ్ మా టీజీవీ గ్రూప్ నుంచి నేను సార్కి చెప్తున్నా, వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారికి చెప్తున్నా, సిల్వర్ జూబ్లీనే కాదు సార్, ఎనీ కాలేజెస్ గవర్నమెంట్ కానీ ఇది కానీ వీ విల్ వర్క్ వాట్ ఎవర్ బెస్ట్ వీ కెన్ డూ, వీ విల్ గివ్. అండ్ కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ లీడర్స్ మేము 100 times బెటరే ఉంటాం కాబట్టి వీ విల్ డూ అవర్ బెస్ట్. మేము రాజకీయాల్లో వచ్చిందే సర్వీస్ చేసేదానికి వచ్చినాము, రాజకీయాల్లో వచ్చిందే సర్వీస్ చేయాలి. ఎందుకంటే గ్రూప్ నుంచి మా సంస్థల నుంచి ఒక పర్సంటేజ్ వరకు, శాతం వరకే మేము కూడా చేయగలుగుతాం సర్వీస్. బియాండ్ 1 point మనము పొలిటికల్ రాజకీయాల్లో ఉంటే, అది అధికారంలో ఉంటేనే మనం ది బెస్ట్ ఇవ్వగలుగుతాం. అండ్ ఐ హావ్ సీన్ మై ఫాదర్ సో మచ్ ఇన్ 2 times ఎమ్మెల్యే, ఒకసారి మినిస్టర్గా అయినప్పుడు. ఈరోజు ఎందుకు అందరూ అంత తలుచుకుంటారంటే మా టీజీవీ గ్రూప్ నుంచి మేము చేసినా, ఎంత చేసినా పవర్లో ఉన్నప్పుడు ఎంతో హెల్ప్, ఎన్నో సహకారము, ప్రతి ఒక్క ఏరియాలో ఫాదర్ అంటూ ఒక మార్క్ క్రియేట్ చేసుకోగలరు. అందుకనే అందరూ కూడా టీజీవీ ఫ్యామిలీ కుటుంబం గురించి, మా ఫాదర్ గురించి అంత చెప్పగలుగుతారంటే అంత ఉంది, అంత హిస్టరీ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద పబ్లిక్ అండ్ దేర్ మైండ్స్. స్పోర్ట్స్ తీసుకోండి, స్పోర్ట్స్ ఇక్కడ కూడా స్పోర్ట్స్ ఉన్నారు, స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకి ఎప్పుడూ హెల్ప్ చేస్తూనే ఉంటాము. యూ హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ సపోర్ట్ రిక్వైర్డ్ వీ కీప్ గివింగ్. సార్ ఇంటర్నేషనల్ వచ్చింది, లేకపోతే నేషనల్లో సెలెక్ట్ అయినాము, మాకు ఏదన్నా ఖర్చులకి సహాయం చేయండి అది పోయేదానికి అంటే వీ కీప్ గివింగ్ సపోర్ట్. సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ సపోర్ట్ ఇన్ ఆల్ ది వేస్. మీరు మీ ఓట్ హక్కుని సరిగ్గా వాడుకోండి, అదే నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్ ఉండింటారు ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళంతా, 18 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్. మీ లైఫ్లో ఫస్ట్ ఏది చేసినా ఫస్ట్ మంచిది చేయాలంటారు. నాకు కూడా ఈసారి అవకాశం ఇచ్చి మీరు సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశపడుతున్నా. ఎందుకంటే మీ ఓటు మంచిగా వేసినారంటే లైఫ్ లాంగ్ మంచి అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో యూజ్ యువర్ ఓట్ ప్రాపర్లీ, బికాస్ దట్ ఈస్ ద వెపన్. ఆ వెపన్ని కరెక్ట్గా వాడుకోండి. 5 ఏళ్ళకి వచ్చే వెపన్, తర్వాత ఏం చేసేది ఉండదు. ఏం చెప్పినా ఇట్లా రిప్రజెంటేషన్స్ ఇట్లా చెప్పుకోవడము, లేదంటే ధర్నాలు చేసుకోవడం తప్ప ఇంక అంతకు మించి ఏం చేయలేము. ఇట్స్ డెమోక్రసీ. డెమోక్రాటిక్ కంట్రీలో మనకి వచ్చేది 5 ఏళ్లలో వచ్చే ఓట్ హక్కుని సరిగ్గా వాడుకోండి అనేది నేను మరీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. నేను ఎందుకంటే మేము ప్రూవెన్, మా ఫ్యామిలీ ఈజ్ బిన్ ప్రూవెన్. మా ఫాదర్ ఏం చేశారో మీరు అందరు అంటే మీకు తెలియకపోయినా తెలుసుకోండి. మా టీచర్స్కి అందరికీ తెలిసి, ఇక్కడ ఉండే సిల్వర్ జూబ్లీలో ప్రతి ఒక్కరికి ఐడియా ఉంటుంది. మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ కర్నూల్ హూ స్టే దే నో అబౌట్ అస్. వాళ్ళతో తెలుసుకోండి. మీరు యూ హ్యావ్ టు బ్లెస్ మీ. ఐ కెన్ డూ ద బెస్ట్, గివ్ మై బెస్ట్ అండ్ క్రియేట్ ఎ హిస్టరీ ఫార్ షూర్. నా ఫాదర్కి ఈక్వల్గా ఆర్ బెటర్ దెన్ హిమ్ ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు ప్రూవ్ ఇన్ నెక్స్ట్ 5 years. ఇండస్ట్రీస్ తెస్తా, ఫ్యాక్టరీస్ తెస్తా, మీరు కూడా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది. లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ టు డూ. సో మీరు అందరు సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశపడుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకి, ఇక్కడ విచ్చేసిన ఇంటర్నేషనల్ స్పీకర్స్కి అందరికీ ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. Thank you for coming out to our international seminar. Just ఒక 2-3 questions if someone wants to ask, because students there పోయినప్పుడు I love to interact. So ఎవరికన్నా అడగాలనుకుంటే this is an opportunity. I've anyways come. ఎవరికన్నా అడగాల క్వశ్చన్ ని you want to ask me, I'll say 3 questions. We'll interact with you and then we'll close it. నా వరకు క్లోజ్ అవుతుంది, మీ సెమినార్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా? అడగండి డైరెక్ట్గా. సార్ వచ్చారు మన దగ్గరికి. ఇంత మంచి అవకాశం మీకు దొరకదనుకుంటున్నాను నేను.
రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు కానీ పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ అడగద్దండి. ఓకేనా, ఏదైనా అడగచ్చండి, నో ప్రాబ్లం. యా, ఏమ్మా, వాట్స్ యువర్ నేమ్? Manasa Reddy, sir. చెప్పండి. Firstly, good morning, sir. యా, మార్నింగ్. Great morning to dignitaries who sat on the dais. Myself, V. Manasa Reddy, sir. We have a request. మీరు పవర్లోకి వచ్చిన తర్వాత గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 కావాల్సినటువంటి ఒక స్టడీ సర్కిల్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. యా, స్టడీస్. ఓ, డిఎస్సి దానికి కూడా రిలేటెడ్ కదా? డిఎస్సి ఓకే అమ్మా, అంటే ఇప్పుడు బేసిక్లీ ఇట్లా కాన్సెప్ట్ ఇవి జనరల్గా ప్రైవేట్ వాళ్ళు చేస్తుంటారు కదా జనరలీ. సో మనకు తెలంగాణ పక్కన కర్ణాటక ఇట్లా దాంట్లో వాళ్ళకి గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 హౌ ఆర్ దే డూయింగ్? ఎనీ ఐడియా హౌ ఇట్ హెస్ బీన్ డన్? జనరల్గా ఉన్నాయి, దెర్ ఆర్ స్టడీ సర్కిల్స్. సో దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలంటారా మీరు? మీ క్వశ్చన్. సార్ అవును సార్, అవును. Okay, so if already it is there, you want that it has to be, we'll work on it. We'll see what is the best we can do there, and then certainly we'll work. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. That's it. Any other question? 1-2 questions last. అందరు కర్నూలు వల్ల, కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చారా? డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి. కర్నూలు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఓకే, గుడ్ నంబర్. అందరు ఫస్ట్ ఓట్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నారా? 18 years అయింది కదా, చెక్ చేసుకున్నారా? ఎందుకంటే ఇప్పుడుండే కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల ఎవరైతే కొద్దిగా యూత్ వీళ్ళకు ఉందంటే మీకు ఓటర్ కార్డు వచ్చినా ఆన్లైన్లో లేకపోతే ఓట్ లేనట్లే లెక్క. సో యూఆర్ ఆల్ స్మార్ట్ స్టడీయింగ్ కిడ్స్, సో కీప్ చెకింగ్ ఆన్లైన్. మీకు ఉందా లేదా రేపు ఓటు కాపాడుకోండి. 18 ఎలక్షన్ల వరకు చూసుకోండి, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే తీసేస్తూ ఉన్నారు చాలా మందికి. సో ప్లీజ్ డూ దట్. సో ఖచ్చితంగా ఓట్ లేకపోతే ఓట్ చేయించుకోండి. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ మోర్ రిక్వెస్ట్. దట్స్ ఇట్. అంతేనా సార్? థ్యాంక్ యూ, గుడ్ డే. Sir has said we are going to have the felicitation to also. ఒక నంబర్ టెక్నాలజీ మేము కూడా అప్గ్రేడ్ అయినాం కాబట్టి ఇఫ్ యూ లైక్ టు సపోర్ట్ మీ, గివ్ ఎ మిస్ కాల్ టు దిస్ నంబర్ అండి, 9603. ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ ఎ స్మార్ట్ ఫోన్ ఆర్ యూ కెన్ టేక్ డౌన్ 9603 502 502 9603 502 502కి మిస్ కాల్ ఇవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ. అది మధ్యలో సార్ వాళ్ళు వచ్చారు కాబట్టి మనం సన్మానించాలి, అది మన బాధ్యత. సో వీ హ్యావ్ షోన్ గ్రాటిట్యూడ్ టు ద సర్స్ హెల్ప్. అండ్ నౌ సార్
continue with your second part. You need the mic, I am giving. Taking you back, I was discussing human rights violations committed by Israel. I'll just sum it up very quickly. So Amnesty International released a report in 2022 which accused Israeli government of committing apartheid against Palestinians, describing it as a crime against humanity. This report highlights a system of oppression enforced across Palestinian territories, affecting Palestinians in Israel and displaced refugees. Violations include land seizures, extrajudicial killings, forced displacements, movement restrictions, and denial of nationality and citizenship. Apartheid extends beyond occupied territories, impacting Palestinians in various locations. Since 1961, Israeli authorities have detained hundreds and thousands of Palestinians through military court trials, often resulting in convictions. Administrative detention is quite common, which is usually based on undisclosed evidence and reports of harsh treatment. This also is usually inflicted on minors. The Palestinian Authority also has faced accusation of arbitrary detention and torture during integration. They have reportedly the policies often target their critics and opponents, and there was this one incident of an activist named Nizar Banat who was killed by the Palestinian police. He was beaten to death, and there were protests that were suppressed by the Palestinian authorities quite brutally. So Palestinian authorities is also not quite innocent here. They also commit violations against Palestinians. Girls, మాట్లాడద్దని దయచేసి వినిపించట్లేదు. రికార్డింగ్ జరుగుతుంది, ఇది మీ వాయిస్ వస్తుంది. దయచేసి వినండి, వాళ్ళు అంత దూరం నుంచి వచ్చారు మన కోసం. Based on all the information that I have provided, it is quite evident that Israeli-Palestinian issue remains deeply entrenched, marked by a history of oppression and ongoing human rights violations. One thing that can be noticed here is that the reactions of international communities when Israel commits human rights violations compared to how when any other country or entity commits human rights violations. When it comes to Hamas or any other country like Russia, who has also committed human rights violations and war crimes, they are treated very differently compared to how Israel is treated. This practice has to be taken into account, and the Western hegemony must be dismantled for Israel's atrocities to be dealt with. The proposal that I have to propose the dispute resolution is, first of all, dismantling of Western hegemony. This requires the commitment of international community, including the superpowers, and also the international civil society, it's imperative for them to pressure the governments to act and held all those accountable and provide justice to the victims who are affected by these atrocities as soon as possible. It is as one I heard of a singer, Lucky Ali. He mentioned how he agreed with Netanyahu's statement that there can be only one state, but he said that it has to be Palestine, and that is something that I agree with, and something that should be the goal of everyone. As Indians especially, who have had our own history of colonialism and our own history of struggle against colonialism, we have an extreme empathy when it comes to the struggle of Palestinians against the colonialism that they face. However, their colonialism is mostly not acknowledged, which is honestly quite tragic. And I believe that
honoring our history also includes fighting for those who are facing the struggles that we have, our ancestors have, and what they have fought for. We must honor it, and we must fight for others who are also fighting the battle in the present day. Thank you. Now I request Noor Jahan to present her paper from Usmania College, Kurnool. The topic is multi-pronged strategies for dispute resolution. Please come, Noor Jahan. Good morning to everyone. My name is Noor Jahan and I am from Usmania College. My topic is multi-pronged strategies for dispute resolution among Israel and Palestine. Why? What strategies needed and for what? What is Israel and Palestine? Palestine spends millennia with the various civilizations and empires influencing the region. Arab Islamic rule started in the 7th century, followed by the Ottoman rule. After World War I, British rule and powerful declaration heightened attention between Arab and Jewish communities. And in 1947, British proposed partition plan, which has led to the establishment of the Israel state in the year on 14 May 1948, and also ensuing conflicts between Arab and Israel. After the main cause of the wars is strong historical and cultural ties with the land is the main cause, because Israeli and Palestine, they are fighting for land, for occupying the land, and it is ongoing. Israel-Palestine war is considered to be the longest continuing war, and it includes many wars like Arab-Israel War 1948, Suez Crisis 1956, Six-Day War 1961, Yom Kippur War 1973, First Intifada 1987 to 1993, Second Intifada 2000 to 2005, Gaza-Israel conflicts, and the recent Hamas attack, which is considered to be the which was very deadliest according to the UN. The year 2023 is considered to be the deadliest year in the history of Israel and Palestinian wars. As this much of wars has happened, it may have definitely left a huge impact on the population of that regions, and also globally it has affected in many ways, like humanitarian crises, infrastructure destruction, political instability, international relations strains, economic impacts, security concerns, psychological toll, global terrorism and extremism, human rights concerns, women rights concerns, peace process challenges, impact on future generation, media influences, refugee displacement, cultural right impacts, religious implications, environmental consequences, diplomatic isolations, educational disruption, healthcare challenges, gender dynamics, armed trade dynamics, reconstruction challenges. As this much of impacts, this much of challenges, conflicts, tension are there. What we find the solution? We have to find the solution for everything. And in this world, for every problem, there is one solution is there. So we just have to follow the solutions. And many in UN, US, and also Israel has put many efforts to find the solutions. But that is not working. Like why? Because Israel and Palestine, they do not have a mutual understanding and cooperation among them. So Israel, the main players in this conflicts are Israel and Palestine. So they have to put efforts. They have to they have to gain mutual understanding. They have to put efforts to be together. They are focusing on fighting and gaining and occupying each other's
regions, places. But no, they have to focus on maintaining relations. They have to focus on dealing with each other, and they have to grow. They have to start from there. It's their problem. They have to be more understanding. Also including their leaders, their peoples, their population, their citizens. All have to be mutually gain mutual understanding, and also they have to. For gaining this kind of understanding and making relations among them, what should be done? For that, we should. They must interact with each other. They must communicate with each other. There must be a dialogic exchange between them. And what international countries will do, they can contribute in that on a high level. There must be a interaction and. Interaction between Israel and Palestine, and they should there must be a interaction between them, and they should focus on there must be interaction between them, and they should focus on core impacts of war, and also for solution, and they must come to the mutual they must come to one conclusion that in which they both can mutually satisfied with that. So solutions are a number of solutions. First, they have as a like a two-state solution is one of two-state strategies, one of the best solution, as they have to imply it. And for India has also has wars, and India has separated. India and Pakistan was one country first. They separated, and they have been successful in developing their country after the separation. And India can be the best example for the two-state strategies, and India can also encourage Palestinian and Israel, and also use its global position, and also support strategies and plans which can contribute in Israel and Palestine. Which can contribute in Israel and Palestine mutual concern, and also so we should. The first focus should be. Can you please wind up the paper presentation? Yes, ma'am. Yeah, please. So, in the final conclusion, I just want to say that one little poem. Two flags in the wind, shadow of the past, a poignant harmony, elusive and vast. Yet in the verses of hopeful song, a prayer for unity where hearts belong. Thank you. Thank you. Now, can I invite Pratima Roy, ma'am, for the paper presentation? Ma'am, are you ready? Please come, ma'am. A cheerful day to you all. Revered Chair, respected dignitaries on the dais, learned colleagues of the dais, the international speakers that are here today and who have been yesterday, and all the learned faculty of KVR College and other colleges, and my dear students. Welcome to this session. At the outset, let me first mention the theme of this seminar, and then congratulate the host college, and let me congratulate the organizer. A hearty congratulations. The theme is Israeli-Palestinian Imbroglio-Issues and Players, Multipronged Strategies for Dispute Resolution. And I have chosen the sub-theme, Historical Background. And the proposed title of my paper is Ancient Religious Issues and Constant Political Prayers. Can pseudo-resolutions resolve
Israeli-Palestinian conflict. Probably the title seems to be too big, but when we just cut them into pieces, I think the whole substance of what I am going to deliberate here would come out. As I say, we have been listening to Israel and Palestinian issues right from 1947. But my question is it from 1947 alone, or is it anything that comes from ancient times? That is a big question to ponder coming to Israeli-Palestinian issues. Because Israel and Palestine are the two names which are very familiar to the historians from times immemorial. So I want to talk right from the background. Of course, time doesn't suffice to elaborate the issue here as I talk, because the time that's given to me is very limited. So I'll just tell the contour of my paper. I have already announced the topic. So, in the introductory part, I have talked about the ancient religious issues, the ethnicity of Israel and Palestine, because Israel and Palestine, as we see, they date back, the very names date back to 1200, 1300 BCE. So, I want to talk about, I have deliberated about the ancient ethnicity of Israel and Palestine, the ancient religious issues, and then the Israeli-Palestinian conflict, not from 1947, not from 1897, but I have just dug the Israel-Palestinian issues from the pre-biblical times in my paper. And then, with that, I have proceeded to talk of the constant political players, the peacemakers, patch-up, whatever we may call, restructuring, designers, etc. And then the pseudo solutions is what I call, because this issue has been boiling from times immemorial, as I have already mentioned. In spite of that, there have been many political players, the changing dynamics day by day and period by period, era by era, eon by eon, but no possible solution has been arrived so far. So, that's the reason I have taken a step forward to say that these are the pseudo solutions. Will this resolve Israeli-Palestinian conflict is my question. So when I am mentioning about it, I have first talked about the ethnicity and proceeded to chronological moments right from the pre-biblical times, and then I have presented the present status of Israel, the supporting dynamics of both the names, that is State of Israel and the region of Palestine. And then I have also mentioned about Zionism that became very active in the late 19th century, and that have really given impetus to the diasporic Israel to come forward and then to occupy the land. And this is what they call as ethnic cleansing, by sending out the Palestinians away from the Palestinian regions. And the time the Balfour Declaration and then 1947 British handing over to UN, and then from there the declaration of independent state of Israel, and immediately the wars following, Arab and Israel wars, all this when we see, we come to an understanding that ethnicity has great role to play in. It's not that we sitting on the other side of the bank and then talking about it, put my legs in your shoe, and then you understand the difficulties, or then you understand the possible difficulties that you come across in order to solve this, is what I have ultimately come to a conclusion. And to conclude my paper, and I think, ma'am, do I have any time as such? 1 or 2 minutes? Try to wind up, ma'am. Yes, that's the reason. Just conclusion in one or 2 minutes, maybe sure, 1.5 minutes. Thank you. You can take, ma'am. Thank you so much. So, before going to conclusion, I also have at length talked about India's stand on this issue, because the very purpose of our seminar is to
to deliberate the international issue from an Indian perspective. That is what I feel, because if I were to be on the ethnic side, probably I would have understood the Israel problem and also the Palestinian problem from their perspective. And because I'm on the other side, sitting on the bank and then talking about from the Indian perspective, what is it that we can do? So to know that, let me first put forth India's stand on the issue. In 2014, India favored UN Human Rights Commission's resolution to probe human rights violation in Gaza. 2015, it has abstained from voting against UNHRC. 2018, it has proposed Link West policy, and by dehyphenating the relationship with Israel and Palestine. 2019, voting in favor of a decision introduced by Israel in the UN Economic and Social Council that objected to granting consultative status to Palestinian governmental organization. And finally, India wants a two-state solution with Gaza and most of the West Bank, leaving the rest to Israel. To conclude, this is definitely a very delicate religious sentiments that are involved in, as both Israel and Palestinian have their eschatological beliefs too. And especially coming to Jerusalem, they have a very strong stance and strong stand about it. And the imbroglio ends only when the nation states and the international organizations consider the cultural background and sentiments of these people and not, let me reiterate, not superficial peace negotiations. The player countries that come up with the unbiased attitudes towards the solution and without self-interest may bring about a change for better in creating a peaceful atmosphere in the Middle East region. As long as the Suez interests, the Suez Canal interests, which we all know very well, those who are well versed with Israel-Palestinian know very well, the British player and oil interests of the USA and other resources are wide at, any resolution would remain a pseudo-resolution. Yet, there is a hope that Israel and Palestine people themselves realize the imbroglio they are in due to the embarrassing political players as they themselves take a step forward towards sorting out their problem in peace. Nothing else is required. May it be so. Ameen. So, to close, I want to quote the statement that is made by, just a one-line statement that is made by Francesca Albanese, the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Palestinian territory occupied since 1967. I quote, "Time is of the essence. Palestinians and Israelis both deserve to live in peace, equality of rights, dignity and freedom," unquote. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you for your presentation. Now I invite G. Lekana Chandrapriya, ma'am. Unpacking the layers, understanding the international ramifications of Israel-Palestinian imbroglio, historical background, from local strife to global concern. Ma'am, is it a joint paper? Because Catherine Jones, ma'am, is also joining. Okay, ma'am, no problem. It's okay. Okay. Please come. I welcome students from St. Joseph College. Please come. Good morning, everyone. This is Lekana from 2nd BCom Computers, representing from St. Joseph Degree College. And here's my topic, unpacking the layers, understanding the international ramifications of the Israel and Palestinian imbroglio historical background. So first, let me ask you a question. How many of you slept peacefully yesterday night? And how many of you are going to sleep peacefully today? I guess most of would, but that is not the case with Israel and Palestinians. So to understand the history behind the Israel and Palestinian conflict, 1993 was the year when Israel and Palestine were very close to drafting a peaceful solution. But what happened after is that situation worsened to the extent that today there is war between them.
If you want to understand today's crisis properly, we need to know the history first. So let's get to know the history, detailed history between the two countries. And how did the country Israel came to be, and how did the conflict between Israel and Palestine begin? Our story traces back into thousands of years ago. You must have heard about how Hitler terribly had treated Jews. But do you know the atrocities against Jews began thousands of years ago? It is said that Jesus Christ was born into Jewish family, and some Christians believe that some Jews wanted to crucify Jesus Christ. This is a belief from an ideology that remained among the Christians for several years. Decades and even centuries that remained among the Christians for several years. And when the Crusades happened around 1,000 years ago, Christians killed Jews in large numbers. And at that time, there were many rumors being circulated against Jews, that they drink the blood of Christian children, or that they use the blood of religious rituals. Because of these rumors, there was a rampant hatred of the Jews. The hate that Jews had, hardly any religion had to bear that in the last 1,000 years. After the 1800s, this hatred the Jews was not only because of the religious reasons, but also because the Jews were being seen as a different ethnicity as well. Because of all these reasons, till the date, Jews weren't living peacefully. So they demanded a new state for them, and they wanted themselves a new country for them so they could live peacefully. And there rises rise of Zionism. Theodore Hull initiated a new political movement in 1896 called Zionism. This political movement is called Zionism. He said that the Jews should get their separate country. At the time, this wasn't a new idea. Since the 1870s, there were several organizations calling themselves like lovers of Zion. They were already propagating this idea. Because of these reasons, in 1881, the first large-scale migration of Jews was seen in the Palestine area. The Jews built many permanent settlements in the area and started living there because this was very holy area for them. Jerusalem is the holiest place as Jews, as all of you know. Do you remember that the time where no Israel, Gaza or the West Bank was there? So the whole area was Palestine that fell under Ottoman Empire. Under the Ottoman Empire, Christians, Muslims and Jews lived together peacefully, more or less. There were no conflicts, and one reason behind it is most of the land was empty. And there were few settlements in the land. After that, British comes into the picture. World War I began. The British, French and Arab revolutions were fighting the Ottoman Empire. They will give the Ottoman Empire that they will give them the Palestine area. And the Arab revolutionaries were fighting to create united Arab country. The Arab revolutionaries wanted one Arab country from Syria to Yemen. The Britishers promised the same thing to Jews, that they will help them to create their own Jewish country near Palestine. Then why do they do this? So that they could appease the American Jews and could gain influence in the American politics. But in reality, the British made a secret deal with the French. As soon as the Ottoman Empire fell after the World War I, British and France divided the Middle East area between themselves. The British took over the control of the Palestinian region. And most of the Palestinian region was under the British control alone. They were the sole colonists of the Palestine area. In 1918 to 1948, the entire Palestinian area was under the control of British government. At this time, Germany, Hitler gets the political power, and the Jews were massacred in millions. This is also called as Holocaust. The Jews flee from Hitler-controlled Europe to different countries to save themselves. Some get refugee in America, and many of the Jews goes to Palestine. Britain allows them to enter Palestine initially, but later they start stopping them from coming into Palestine. Because of this, an Israel nationalist movement starts in Palestine. At the same time, around the 1940s, the Israel-Palestine nationalist movement has also begun, and the Palestinians were also demanding their own country. 1948, the British government realizes
enough's enough, and that they cannot remain there no longer. And the British has completely handed over the government rule to Israel and Palestine to rule it on their own. They left Jews to form a Jewish country and Palestinians to form a Palestinian country. They accepted that they could not do that and ceded responsibility to United Nations. The British then leave to Palestine. United Nations comes up with a partition plan about the area allocated for creating a Jewish country and Palestinian country in the 1947, often known as the UN Partition Plan in the year 1947. Released that United Nations keeps 57% of the area for the Jewish and 43% of the area for the Arab Palestine. Jerusalem is a very historical important area for Muslims, so the United Nations decided that the Jerusalem would be under the control of United Nations itself. So and the Jews accept this plan, name their country as Israel. Here the country Israel is born in the year 1948. A state resolution has happened among Jews, and the new country Israel has been born. They believe that the plan was basically British way of continuing their colonism. So the Palestinians start war against the Israelis and saying that they will not allow Jews to take any part of the land. And this war, named the first Arab-Israeli war in the 1948, and this is a very historic war and is of itself. More than 5 countries were fighting against this new tiny country. The Jews living in Israel that 5 years ago they... Can you please wind up, Lekna? Okay, ma'am. Let me wind up this presentation by a poem, as I've written that we are witnessing the horrifics of the Israel and Palestinian war. As I go past the land, once bustling, busy and with traffic and people, turned into barren land, dirty buildings tore down, guns and tanks ravaging the street, joy and laughter replaced by cries and screams, canals once harboring boats piled up into blood and bodies. These clear skies, once I soared up with my wings wide, rained down missiles. Never thought such tragedy would befall on the land often called paradise. Thank you very much. Okay, ma'am. Bindu. Now I invite Bindu from Usmania College, Kurnool, to present her paper. Good morning to the respected dignitaries and everyone present here today. I am Brinda Priya of Final Year Arts from Usmania Autonomous College for Women. I am eager to exchange valuable perspectives with all of you on the theme women's rights violation and human rights violation in the conflict zones of Israeli-Palestinian imbroglio. The Israel-Palestine conflict is deeply rooted issue with a history that dates back decades. It involves complex political, religious, and territorial disputes that have shaped the region's dynamics. Understanding the perspectives of both sides is crucial in unraveling the complexities of this ongoing conflict. Entering into the theme I chose today, I would like to discuss about women's rights violation in the conflict zone. In the Israel-Palestine conflict, women's rights violation encompasses various forms of gender-based violence, discrimination, and barriers to access healthcare, education, and economic opportunities. Women often face increased risk of violence, including sexual harassment, assault, and domestic abuse exacerbated by the volatile and militarized environment. Restrictions on freedom of movement, including checkpoints and barriers, disproportionately affect women's ability to access essential services and employment opportunities. Moreover, displacement due to conflict can further exacerbate vulnerabilities, exposing women and girls to exploitation and insecurity. Additionally, women's participation in peace building and decision-making processes is often limited, despite their crucial role in fostering sustainable peace and reconciliation. Let us also discuss about the human rights violation in the conflict. The Israeli-Palestine conflict has led to numerous human rights violations
perpetrated by various parties involved. These violations include civilian casualties resulting from armed conflict, indiscriminate attacks on civilian areas, extrajudicial killings, arbitrary detention, torture, and restrictions on freedom of movement. Palestinians living under Israeli occupation face displacement, home demolitions, land confiscation, and discriminatory policies that infringe upon their rights to property, housing, and freedom of expression. Israeli civilians also suffer from the acts of violence, including rocket attacks and terrorism. Both sides have been accused of violations of international humanitarian law and human rights law, contributing to a cycle of violence and impunity. Additionally, the blockade of Gaza has led to severe humanitarian crises, including adequate access to food, water, health care, and education, further exacerbating human rights abuses in the region. I would like to conclude by presenting you possible resolutions to stop this rights violation on people of both countries. To halt human and women's rights violations in the Israeli-Palestinian conflict, concerted international pressure must condemn abuses and hold perpetrators accountable. Diplomatic efforts should prioritize peace negotiations with a focus on upholding human rights and gender equality, empowering women and marginalized groups in peace-building processes, providing humanitarian aid, engaging grassroots initiatives, raising awareness, and addressing structural inequalities are essential steps fostering a just and lasting resolution to the conflicts. Thank you, one and all. Thank you. Now I invite Aisha Siddiqui from Usmania College, Kurnool. She is going to present her paper on the theme Economic Disruption on the World. Good morning, everyone. I am Aisha Siddiqui from Usmania College, BA HEP. Now I am going to present my paper, Economic Disruption in the World. As we know, the Israel and Palestine is going through conflict. Due to Israel and Palestine conflict, it impacts on the other countries in the world. On the political consequences could be drastic increase in the prices of items such as oil, with the suggestion that it can be reached as high as $150 per barrel. This would have severe implications the global economy, leading to higher food prices and potentially causing people to be hungry. Such countries affected during this conflict are India, Indonesia, Egypt, and Bahrain, etc. Bahrain National Assembly suspended diplomatic and economic relations on 2nd November, citing a solid and historical stance that supports the Palestinian cause and legitimate rights of the Palestinian people. Such as our country, India, has affected the conflict between Israel and Palestine, have adverse effects on the Indian economy. The escalating oil prices are expected to raise import costs, consequently leading to an increase in prices and commodities and food items. The situation poses a significant challenge for the Indian economy. And Indonesia, the ongoing conflict between Hamas and Israel is predicted to have repercussions on Indonesia's economy. Specifically, in the industrial domain, the leader of the manufacturing industry of Indonesia, Entrepreneurs Associations, highlighted that any turmoil in the Middle East would impact the business environment in Indonesia, particularly in energy sector. A direct consequence in this war is the surge in energy prices, consequently resulting rise in the expenses associated with raw materials. This is primarily because Indonesia cannot produce all the required raw materials domestically. Egypt also
Egypt, a nation grappling with vulnerable economy, confronts further obstacles as a result of ongoing conflict near and Gaza Strip. This confrontation poses the capacity Hello, to Aisha, can you please wind up little early? Our And, resource person is waiting. At last, I conclude that if the Israel and Palestine would stop, we can gain the peace in other worlds also. Thank you. Thank you. Okay, I'll call Payal once. Now I invite Payal Mukhya. I know she is little busy, but just please come to the stage. Faculty in sentence. Okay. I want to say the profile of Payal Mukhya. She is from northeastern state, Assam. And then she is currently working as a faculty in St. Anne's College for Women. She was also an alumni. She completed her master's from Pondicherry University in Politics and International Relations. She is also volunteering for social causes, and she was actively associated with non-governmental organizations. She also happens to be one of the resource person for the US Consulate Program, Regional Center in Hyderabad. And then as a faculty, she is fulfilling her responsibilities. Now I just give little time because ma'am is so much motivated, and I know we are very lucky. Every year we have Northeastern faculty. Last time my colleague, Lungmila Longwa, she was also there. And ma'am always has a special heart and respect for all of us. I admire you, ma'am, for the emotional bonding that we continue to enjoy. Can you please go ahead, Payal? Very good afternoon to the dignitaries on the dais, to the esteemed judges, as well as the faculties, and a very warm good afternoon to the students as well. So actually, my paper, I had submitted my abstract, but I was not ready with my paper. That's why I couldn't present. But I will just give you a gist of what my paper was on and what point I wanted to highlight. So here today, the issue that we are discussing is on Israel and Palestine, right? So my title was Destroying Hamas, whether is it an achievable objective or not. Because for me, this war is not between Israel and Palestine. It is rather between a country and an organization, that is Israel and the Hamas. Because, so my paper discusses about Hamas, how it was established and how its leader has taken an oath that they would not agree for the establishment of an Israel state. And same goes for the country of Israel, where its prime minister, that is Benjamin, he speaks about destroying Hamas, that is eliminating Hamas completely. So my point is whether destroying or eliminating Hamas, is it possible in today's scenario, or whether it will be possible even in future. That was the point that I wanted to discuss, but due to my prior commitments, I was not able to finish this paper, but I will definitely share this paper with Sahitya ma'am. And if you have any queries, if you want to discuss about this topic, that is destroying Hamas, an achievable objective or not in the near future, you can contact me. I will share the number with ma'am. Thank you. We break for the lunch. Give the synopsis. Okay. We are happy to have presenters from diverse fields, students, faculty, and also the gamut of ideas which they had given was quite wonderful. Noor Jahan started with multipronged strategies for dispute resolution. Then Ms. Padma highlighted about how to resolve the dispute with special reference to its historical and also the current scenario. I am also happy to say that everyone is trying to figure out how we can bring about the necessary resolution. And Pratima Roy ma'am, her tracing of the issues through the historical millage as well as
the diasporic way of looking at Israel and also the biblical connotations. Apart from that, how we have to proceed was very much interesting. I also congratulate Lekna Chandra Priya from BCom to accept that she can do very well, because though not from arts background or historical background, throughout the presentation, Lekana and Catherine Jones from St. Joseph College were really able to understand the gamut of the issue, and then I felt very sad when she said, "How you will sleep tonight." I was really visualizing how sad it is, like, we are unable to do anything, and at the same time, her concern shows she is going to be an youthful leader. I mean, she can take up the cause of the youth movement, at least on this issue. I also welcome Bindu from Usmania College, Kurnool, and she was doing a good job. She was able to highlight on women's violation as well as human rights violation, how exploitative it is, and then how you are going to face this challenge. Aisha Siddiqui also had highlighted on the economic disruption on the world, and it is a very interesting concern because every war has multiple dimensions, and once the economy is destroyed, the military takeovers, it so happens that you become helpless, and then you become a dependent ally, or you are being forced to extend the war through another or third party intervention, or in the name of humanitarian aid. It can also lead to the triggering of another point. Though we were not able to give more time, still I can say that every presenter had done a good work, and we want to congratulate all the presenters. Payal Mukhya also had dwelt on destroying Hamas, which is very striking and different from the other papers. So at an organizational level, how the leader, I mean the authoritarian style, or even the way they are trying to focus on extreme religious fundamentalism, which becomes a major concern in the international system, is also to be addressed when we look at this issue. I also want to thank Sunita ma'am for her presence. I know I do agree sometimes we are running short, so we can't accommodate all the paper presenters. Especially, I want to make the announcement about the presence of C. Jyotirmayi ma'am, a leading psychologist from Kurnool, with a round of applause. Also, we would be breaking for lunch very shortly, and I once again reassure that all the students will observe silence and they give a lending. I mean, they would like to understand the issue, and though they are hungry, they were very much enthusiastic. And let us meet again after the break. Shall we take a break now? Yeah. So the session is ended with the presentations, and today's session was very fruitful, very successful. I am so happy that the students all over India has come here and gave great presentation, and I want to announce you that we are giving the best paper presentations at the valedictory also. So Madam is going to select the best paper out of the presentations for the 2 days, and we are going to felicitate them, and the poster presentations in the valedictory also. So lunch break avandi, food ready ayindanta. So after that, Madam psychologist Jyotirmayi Madam sir excellent untundi, meeki stress ela untundi, women stress ela deal cheyali, psychology gurinchi cheptaru. So you can break for the lunch. Now I request V. Manasa Reddy to present the paper.
BA student, final year from KVR Government College. Distinguished dignitaries on the dais, convener of this program, Dr. M.C. Sahitya Madam, HOD for Department of Political Science, KVR Government Degree College for Women Autonomous, participants and dear friends. A very good afternoon to one and all. I am Manasa Reddy from 6th semester BAHEP. Today I am going to present a paper on the Israel-Palestinian war, economic impact on world. The Israel-Palestinian conflict is a long-standing and deeply entrenched struggle over land, identity and sovereignty in the Middle East. Rooted in historical, religious and political grievances, the conflict primarily revolves around the territory known as Israel-Palestine and the broader region of the Levant. The conflict has witnessed numerous wars, uprising, negotiations and peace agreements, yet a comprehensive and lasting resolution has remained exclusive. The conflict has been characterized by cycles of violence, including terrorist attacks, military operations, and acts of retaliation, resulting in significant loss of life on both sides and widespread suffering among civilian populations. Despite occasional periods of relative calm and diplomatic engagements, tensions, fueled by ongoing violence, territorial disputes, and failure to address the underlying grievances of both Israelis and Palestinians. The Israel-Palestinian conflict remains one of the most intractable and divisive conflicts in the world, with profound implications not only for parties directly involved, but also for regional stability and international security. Efforts to achieve a comprehensive and just resolution to be continued a priority for the international community, albeit with significant challenges and obstacles along the way. The Israel-Palestinian conflict had various economic impacts not only on the immediate region, but also on the broader global economy. Here are some ways in which the conflict can affect the world economy. The Middle East is a major oil-producing region, and any instability there, including conflict between Israel and Palestine, can lead to fluctuations in oil prices. Concerns about supply disruptions or geopolitical tensions often cause oil prices to rise, impacting transportation costs and consumer spending worldwide. Persistent conflict can lead to uncertainty in the region, affecting investor confidence not only in Israel and Palestine, but also in neighboring countries and beyond. Uncertainty tends to lead investors to be more cautious, potentially reducing investment flows into the region and affecting global financial markets. The international community often provides humanitarian aid to Palestinians affected by the conflict. These funds can come from various countries and international organizations. Redirecting resources towards humanitarian efforts can impact the budgets of donor countries and organizations, potentially affecting their domestic economics or other aid programs elsewhere in the world. Conflict can disrupt trade routes and economic activities in the region. These disruptions can affect globally supply chains, particularly in key trade routes or ports, are impacted. It can also lead to higher insurance costs for shipping through the region. Both Israel and Palestine spend significant portions of their budgets on defense and security. This allocation of resources towards military purposes diverts funds that could otherwise be invested in infrastructure, education, healthcare, and other sectors that could contribute to economic growth. Tourism is an essential sector for both Israel and Palestine. However, conflict the instability can deter tourists for visiting the region, leading to decreased revenue for hotels, restaurants, tour operators, and other businesses dependent on tourism. Additionally, negative media coverage of the conflict can impact the perception of safety among potential tourists. The conflict can strain diplomatic relations between countries that support Israel and those that support Palestine. These strain can impact trade agreements, diplomatic initiatives, and foreign investment opportunities between countries, affecting global trade and economic cooperation. I want to conclude that while the Israel and Palestinian conflict primarily affects the immediate region, its economic repercussions are felt globally due to interconnectedness in trade, finance, and geopolitics. I thank from bottom of my heart for Dr. M.C. Sahitya Madam for giving me this wonderful opportunity, and I thank to dignitaries and friends for listening my seminar with patience. We are proud that an international seminar is conducted in this college when we are pursuing our college course in this college, and thanks for Dr. M.C. Sahitya Madam for giving this me wonderful opportunity.
Thank you, Thank you, Mansa. Your paper was very interesting. You touched upon tourism. So far, no one had discussed. When you look at this problem, there are also religious sentiments involved and the birth of some religions. Otherwise also, across the globe, they want to visit these places and try to imbibe spiritual values. Your paper was quite interesting. Thank you. Anyone else is there to present the paper? Can you please come fast? Now I invite Catherine Jones to present her paper. She is from St. Joseph College, from local strife to global concern. Good afternoon to each of the members present in this hall. Good afternoon to the dignitaries present over here. Today my topic is regarding from local strife to global concern, analyzing the international impact of Israel-Palestine conflict. So in order to talk about this topic, first I would like to discuss what are international affairs. International affairs deals with the four major aspects. One is diplomacy, and the second one is trade, security, and environmental issues. To have a proper relation between two nations, these four aspects are very major. In order to have a healthy relationship between nations, 3 C's are considered very useful. One is cooperation, co-optation, and conflict. Sadly, Israel and Palestine chose conflict over cooperation and co-optation. If they have chosen cooperation and co-optation, then the situation currently would have been very different. Since ages, they've been fighting for a piece of land which is affecting many lives. Many innocent lives are being into many of the tragedies which we are seeing today. So my paper revolves on 4 major questions. One is what is Hamas and why did Hamas attack Israel, and what is the role of Iran and Saudi Arabia in the Israel-Palestine conflict? How can this war disrupt the world economy? These 3 major questions are involved in my paper. So the map of Israel has changed many times since 1948, and today the map of Israel looks very different from that of 1948-1. Since 1948, all countries in the Middle East were against Israel, but over time they accepted Israel. Egypt, Jordan, and UAE have stopped fighting against Israel, but whereas Iran, Qatar, and dozen other states are backers of Palestinian state. Now let's get into detail and understand what is Hamas, what is the reason for attacking Israel on October 7, 2023, and where do they get funding from, and what are the geopolitical implications. The story dates back to 1993. This is when Palestinians were replaced by PLO. PLO was fighting with Israel till 1993 after so many wars, disagreements, and defeats. PLO finally entered into peace negotiations with Israel, and this was done with Oslo Accords in 1993. So Israel recognized PLO as the representatives of Palestine, and PLO recognized right to exist for Israel. This is how they wanted to have peace between nations. But guess what has happened? Then came Hamas, the terrorist organization, and started movement against the Israel. This is when they declared as terrorist organization by US. They attacked Israelites with suicide bombing and acts of terror. In 2007, after a period of conflict between PLO and Hamas, Hamas took control over Gaza Strip, and the PLO continued control over West Bank. Since 16 years, that is from the time when PLO was controlling Gaza, PLO was controlling West Bank, and the Gaza was controlled by Hamas. 50% of the population of Hamas are unemployed. More than half of population lives in poverty. 53% are facing food crisis, and the people of Gaza Strip only receives 12 hours of power supply a day.
So this is very deteriorating case of Gaza. After this war, the Israel cut off power supply to Gaza. So this proves that Hamas has no money to sustain itself. Then where has it got funding to attack over Israel? Then here is the impact of Arab Cold Wars, and it turns out that the country that is funding Hamas is Iran. And according to Israeli Defense Minister, Iran sends $100 million to Hamas annually and also gives training to make its own rockets out of their existing technology. Hamas leader himself revealed that Iran paid a total of $70 million to help them develop missiles and defense systems. So again, now the question comes, why is Iran actually funding Hamas? So to understand this, we need to understand the relationships between Saudi and Iran, Israel and Iran, and Saudi and Hamas. Saudi and Iran relationship is just like a Cold War of the Middle East. Saudi and Iran are largest countries in the Middle East. Though both are Muslim countries, Saudi is dominated by Shia Muslims and Iran is dominated by Sunni Muslims. And this religious differences is the root cause of the conflict between two nations, that is Saudi and Iran. The other countries have either Shia or Sunni Muslims, so they either align with Iran or Saudi for support and guidance. So Saudi, Egypt, UAE and Bahrain align in as one team, Iran and Iraq as one team, and then Yemen, Syria and Lebanon as one team. In middle of all of this is Israel, which has nothing to do with this. So what's the moral of the story of Saudi and Iran? Dominant countries of the Muslim world, they are the dominant countries of the Muslim world, but both always had a Cold War between them, that is a tug of war just not only for a religion, but also for major issues like control of oil trades and who has more influence on regional politics and in the Middle East. Then next comes Iran and Israel relationship. Now here comes a twist. Back in 1950, Iran was the second country in the Arab Islamic world to accept Israel as a nation. But did you hear that? Iran is now funding Hamas to fight against Israel. But back then in 1950, Iran was the country which accepted Israel as a separate nation. This was because at that time, Shah Mohammad Reza Pahlavi was a puppet of the West. West was supporting Israel. So back in 1950, Israel was considered as a nation by the Iran. Then in 1997, this regime was overthrown in Iran and Ayatollah Khomeini came to power. This man was not only anti-American and anti-Israeli. Iran has a porous So Israel was not supported by Iran. Then next comes Saudi and Hamas. The relationship between Saudi and Hamas has always been hot and cold. Initially, Hamas had a very good relationship with Saudi, but when Hamas established relationship with Iran, this relationship between Saudi got deteriorated. So does this mean the Saudi is ally of Israel? No, Saudi has never had relationships with Israel. Now, once, if you can see the table on the projector, so that's which tells the relationship between Iran and Israel, USA and Iran, and then Saudi Arabia and Iran. Now, just remember this table, for instance. Now, let's look into the situation of 2023. What will Iran gain by funding Hamas? This is the main question. So, as it turns, US has had a very good relationship between Israel and Arab countries. In 2020, Abraham Accords, a peaceful treaty, was signed by UAE, Bahrain, and Israel, and this entire deal was mediated by United States of America. So far, a change US
a change was bought by US. Actually, it was working for the peace of different nations, that is peace for Israel and the other Arab countries. This was peaceful coexistence for trade, tourism and security. So this was a big step, actually first step to establish peace with Arab states. So after this deal, the next step was Israel was to establish peace with Saudi Arabia. And you know what? In September 2023, Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu said he believed that his country was on a cusp of peace with Saudi Arabia. This is because US and Israel is taking the peace deal to next level to also sign a deal with Saudi Arabia. If this deal was made, this would be considered as the deal of the century. It is because when Israel, Bahrain, UAE combine together and form as an alliance, and when they start trading, then it would gradually increase the economy of the country, of the different countries. And now Iran will be left over. So this is why Iran did not want to establish relationship between Saudi and Israel. But now Hamas attacked on Israel, and Israel attacked back on Palestinians, and amidst all of this, Saudi steps back for normalization with Israel. So now, Saudi and Israel peace talks are far from reality. In a way, Iran succeeded in derailing these peace talks between Israel and Saudi. Now this brings us to the next segment. What will the impact of this war be on the world markets? Firstly, oil shock. So back in 1973, there was a war between Arab and Israel. Just then, US was supporting Israel by providing them all the militant forces. So because of this, the Arab countries didn't like that, and they increased the prices of oil quadrupled. This can cause the world economy to fall down, and this can lead to recession and inflation. And if we talk about India, the Indian-Israel trade relation has doubled in 2023 when compared to previous years. This trade may be impacted if the trade near these three ports of Israel are disrupted. These are Hiyar Port, Huz Port, and Elad Port. Basically, Elad Port is the port from where all the trades of India happen. And then next comes the Strait of Hormuz. When tensions arise, Iran basically stops trade between these trade route, which is Strait of Hormuz. Almost 37% of all the global relations, all the global trades happen in this happen to this route. Now, I excuse my liberty, I just want to ask a small question. Let's just imagine that we've made a doll out of mud, and someone comes to destroy it. Will any of us accept it? No? Then Israel is not created to be destroyed. So this is the version of Israel. And now the Palestinian version is it's their own land and someone else is occupying their land. This is the version of Palestine. So both of the versions are different, and both have a dichotomy of differences. So what I would consider is there are many predominant stakeholders in this world, and they need to come and take a proper measures wherein the peace will be established between Israel and Palestine. So I would consider those three C's which I've said in the beginning: cooperation, cooptation, and conflict. Choosing cooperation and cooptation over conflict would be a proper solution for this. Thank you, one and all. Thank you, Catherine. You have done a good job of researching the entire problem. It was a presentation which also had captured the attention of several people, because you are trying to forge the future and mapping the nature of the conflict, and you had dwelt at length. This issue is also a sectarian one. At the bottom of the line, we can say this issue is having many dynamics which you try to address in your paper.
Thank you. Now, I would like to question if anyone has some more presentations before we move on to the next one. Okay, madam, you are a faculty. Can you please write here? Yeah, from same college, madam. Please write down. Dr. Nabia Sultana ma'am. She is currently a faculty at Department of Industrial Chemistry, and also she hails from one of the prominent colleges. Ma'am, you can load your presentation. Okay. So, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Dr. Nabia Sultana Mayana. I'm honored to be here with you today. I work as a teaching faculty in the Department of Industrial Chemistry at Dr. Abdul Haq Urdu University. So today we will be discussing the ecological impact of Israeli-Palestinian conflict, changes and the pathways to sustainability. It is a topic often overlooked but crucial. Let's explore how the conflict has harmed the environment and find the ways to promote the sustainability. So let's start at looking at environmental destruction caused by the conflict. Military operations, including airstrikes and ground offensive, have resulted in extensive habitat loss, fragmentations, and a significant decline in biodiversity. Next slides, please. Look at this picture. They show how the environment has been hurt by the conflict. These images help us to see how the serious damage is. So, next slide, please. So, moving on to the slide. Next slide, we will discuss the pollution, contamination result from the conflict. The use of explosives and weaponries had led to widespread soil, water, air pollution, poisoning seriously long-term risks to both human health and ecosystem. So, now let's take a look at some images that illustrate the pollution and contamination caused by the conflict. So, these pictures help us grasp the serious environmental consequences of the conflict. Next slides, please. So now let's turn attention to the issue of water scarcity. So conflicting claims to the water resources and restriction on access have enthusiastic the scarcity of fresh water supplies, leading to the conflicts and disrupts in the water infrastructure. Next slides, please. So let us now look at some images related to water scarcity caused by the conflict. So these visuals highlight the severe challenges faced in accessing the clear water due to the conflict. Next, please.
So this image help us understand the difficulty people face in getting clean water because of the conflict. Next, please. So this slide highlights the loss of biodiversity in conflict-affected areas. Pollution, habitat destruction, and ecosystem disruption have all contributed to decline in species, threatening the region's ecology, integrity, and the service it provides. So, next. Well, we can see the images illustrating the loss of biodiversity caused by the conflicts. These pictures highlight how pollution and habitat destruction have harmed the region's wildlife and ecosystem. Next one, please. So, next, we will examine the health risks associated with the conflict environment impact. Waterborne diseases, chronic health issues, and respiratory disorders are increasingly common due to the exposure to the pollutant and contaminate water sources, particularly affected the different types of groups, example for children, women, and refugees. Next. So let us talk about the health risks caused by the conflict impact on environment. So, these pictures demonstrate the exposure. Okay, these pictures demonstrate how the exposure to the pollutant is affecting the health of different groups, that is children's, women's, and refugees. So, pathways to sustainability. So this slide shows the solutions and outline pathways to sustainability. So this include environmental diplomacy, sustainable resource management, investment in the renewable energies, cross-border collaboration, and awareness programs. So let's talk about how we can make the things better. So this is about using the clean energy. There are some ways to help the environment even during the conflict. So in conclusion, ecological impact of Israeli-Palestinian conflicts presents significant challenges to both human well-being and environment susceptibility. However, by working together, by adopting the integrated approaches that consider both peace building and environmental conservation, we can pave the way to more equality, sustainable future for all those affected by the conflict. Thank you. Thank you, ma'am. We are winding the session related to paper presentation. It's quite interesting. Thank you, Nabia, ma'am. You had crossed transdisciplinary, and Sahitya, ma'am, would like to congratulate you. It is like your interest that made you walk through the seminar, and very boldly you had expressed how ecology and environmental diplomacy is very critical. This input has been captured. Thank you, ma'am. Now, before we move to the next session, we have a wonderful friend with us, popularly known as Dear Friend, C. Jyotirmayi, ma'am, who is a perfect psychologist. As you know, the war has severe ramifications, especially on the psychological aspect of human society, not only human body and mind. It will spill over across the globe, and today our dear friend, a perfect place for all problems, C. Jyotirmayi, ma'am, is a child psychologist. Memory and study tips also she shares with students. She happens to be a behavioral therapist, a family counselor, motivational speaker, teacher trainer, personality development trainer, and above all, she's a best friend today. And I am privileged to introduce, and I once again extend my warmth to C. Jyotirmayi, ma'am, on behalf of Dr. MC Sahitya, ma'am. The convener has picked up the right tools. She is very much successful today. Thank you, ma'am. Now I request Jyotirmayi, ma'am, to start the session.
respected dignitaries of the dais and of the dais, my dear students. Really, it's a great privilege to me to talk on this dais. But a lullaby of a mother, it soothes the heart. And a prayer to the God, it gives a thought and a picture to the mind, because they are in the mother tongue. As here many students are here, I want to switch over my speech into Telugu, in the mother tongue. Okay? Are you all with me? Students? Okay, thank you. So, before start the session, I want to congratulate Sahitya ma'am. రకరకాలైన పువ్వులన్నింటినీ వివిధ ప్రదేశాల నుంచి స్వీకరించి వాటినన్నింటినీ మాలలాగా కుట్టి ఒక సమాజ హితం కోసం భారతమాత మెడలో వేయడానికి ఆమె చేసిన ప్రయత్నాన్ని మనస్పూర్వకంగా హృదయపూర్వకంగా ఆమెకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎస్ స్టూడెంట్స్, సో చాలామంది చాలా ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఎన్ని రకాలైన యాంగిల్స్లో ఈ విషయాన్ని చూసారంటే వెరీ నైస్ ప్రజెంటేషన్. రియల్లీ చాలా నాకు తెలియని విషయాలు తెలుసుకున్నాను ఈ వేదిక గురించి. కాకపోతే ద బేసిక్ మనం ఈ విషయాలన్నీ కాకుండా ఒక్క దానికి కనెక్ట్ అవుదాం. అసలు యుద్ధాలు ఎందుకు జరుగుతాయి ఒకసారి ఆలోచిద్దామా? మీరు మాటలు చెప్పగలరా? పిల్లలు మీరు కనెక్ట్ అవ్వండి. అసలు యుద్ధాలు ఎందుకు జరుగుతాయి చెప్పండి. ఎవరైనా ఒక్కరు. యుద్ధానికి కారణం ఏంటి? పవర్. ఎస్, అధికారం కోసం, సంపద కోసం, మనిషి యొక్క అహంతో మొదలై ఆక్రమణం మొదలుపెట్టి మరి అరిష్టాన్ని కలగజేసి జరిగేదే యుద్ధం. అవునా? అవునా? రైట్. సో యుద్ధం వల్ల లాభాలేంటి ఎవరైనా చెప్పగలరా? యుద్ధం వల్ల లాభాలేంటి? ఒక చిన్న ఉదాహరణ. మీరు మీ రాజ్యంలోనో మీ ఊర్లోనో చాలా పీస్ఫుల్గా ఉన్నారు. మీకు ఎక్కడికి పోవాల్సిన అవసరం రాలేదు, చక్కగా గడిచిపోతూ ఉంది. మీరు మీ ఊరు దాటి బయటికి పోవడానికి ఆలోచిస్తారా? మీ ఊరి నుంచి పక్క ఊరికి దారి ఏర్పడుతుందా? ఏర్పడదు. యుద్ధం కోసమే రహదారులు ఏర్పడినాయి, కాదంటారా? యుద్ధం కోసమే వంతెనలు ఏర్పడినాయి. ఏ కాలంలో? త్రేతాయుగంలోనే ఏర్పడింది. అవునా? యుద్ధం కోసమే కోటలు నిర్మించినారు. మనకు భయం లేదు. ఒక ఊరుంది షిరిడి దగ్గర, శనిశింగనాపూర్ అని, తలుపులే ఉండవు. కోటలు ఎందుకు కట్టుకుంటాం? వై డు వి బిల్డ్ క్యాస్టిల్స్? శత్రు దుర్భేద్యమైన కోట అంటామా? ఎందుకు ఏర్పడతాయి? అంత అద్భుతంగా కట్టుకోవడానికి కారణం యుద్ధం. ఇవన్నీ యుద్ధం వలన లాభాలు కదా? యుద్ధం ఉంటే మనం చాలా జాగరూకతో ఉంటామా? మన వెపన్స్ని పదును పెట్టుకుంటా ఉంటాం, నిరంతరం పెరేడ్ చేస్తాం, ప్రాక్టీస్ చేస్తాం, మన శక్తియుక్తుల్ని కూడగట్టుకుంటాం, మెదడుకు పదును పెడతాం. ఇవన్నీ యుద్ధాల వల్ల లాభాలు కదా? కదా? ఉన్నాయా లేదా లాభాలు? లేకుంటే కత్తులు తుప్పు పడతాయి, మనిషి కూర్చున్న దగ్గర నుంచి కదలలేడు, వాడు బుర్రను ఉపయోగించాడు. అవునా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? సో యుద్ధం వలన లాభాలు చాలా ఉన్నాయి. నష్టాలు ఏమున్నాయి? యుద్ధం వలన నష్టాలు ఏంటి? రక్తపాతం జరుగుతుంది, ఆప్తులను కోల్పోతాము, విధ్వంసం జరుగుతుంది, తరతరాలకు రక్తసిరాతో రాయబడే చరిత్ర ఉంటుంది, మాసిపోని గాయాలు ఉంటాయా? ఇది యుద్ధం వలన జరిగేది. సో ఈ టాపిక్ని ఇక్కడ వదిలి కొంచెం సైకాలజీకి వెళ్దాం. యాజ్ అ సైకాలజిస్ట్ డార్విన్ అంటాడు, అయ్యా మనిషి నువ్వు విర్రవీగొద్దు, నువ్వేదో గొప్పవాడివని, నువ్వు ఏం విర్రవీగన అవసరం లేదు. మనిషి కూడా రెండే జీవరాశులు, వృక్షాలు, జంతువులు. నువ్వు జంతువుల్లో ఒక భాగం. యు ఆర్ వన్ ఇన్ యానిమల్. నిన్ను దేవుడు ఏదో ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసినాడు అని అనుకోవద్దు అని చెప్తాడు డార్విన్. చాలా షాక్ తినింది మానవ సమాజం ఆ స్టేట్మెంట్ విని. బట్ దిస్ ఈజ్ ద ట్రూ. ఎస్ ఆర్ నో?
హౌ మెనీ లివింగ్ థింగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. యానిమల్ అండ్ జంతువులు, వృక్షాలు. మనుషులు, జంతువులు. మనుషులు జంతువులు కాదు, జంతువుల్లో మనిషి ఒక్కడు. అర్థమైందా? మనము కొంచెం సోఫిస్టికేటెడ్ ఫామ్. దానికి రీజన్ ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా మీరు? రీజన్ జంతువుల్లోనే మనం ఒకరము, కానీ ఎందుకు మనిషి అన్నిటినీ పరిపాలించగలుగుతున్నాడు అంటే మన చెయ్యి. ఆంథ్రోపాలజీ చెప్తుంది. ఏ జీవికి చూసినా అన్ని వేళ్ళు అతుక్కొని ఉంటాయి, ఒక్క మానవుడికే విడివిడిగా ఉంటాయి. ఈ వేళ్ల కదలిక మన మెదడులో ఉన్న 5 లోబ్స్ని కదలిక తీసుకొచ్చి మనిషిని సూపర్ పవర్ చేయగలుగుతుంది. ఇది బేసిక్ రీజన్. ఇదో పెద్ద సైన్స్. దీన్ని కొంచెం ఒక్కొక్కటి టచ్ చేస్తూ వెళ్దాం. తర్వాత ఫ్రాయిడ్, సైకాలజీలోనే ఒక మైలురాయి అది. ఫ్రాయిడ్ ఏం చెప్తాడంటే కాన్షియస్ మైండ్ అండ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్, అన్కాన్షియస్ మైండ్, 3 విషయాలు చెప్తాడు. ఒక పదార్థం అణువు ఉంది, పరమాణువు ఉంది, దాని లోపల ఎలక్ట్రాన్, న్యూట్రాన్, ప్రోటాన్ అన్నది ఎంత విధ్వంసమో, ఎంత రిమార్కబుల్ స్టేట్మెంటో మనిషి యొక్క బ్రెయిన్ గురించి ఫ్రాయిడ్ చెప్పిన 3 సూత్రాలు: కాన్షియస్, సబ్ కాన్షియస్ అండ్ అన్కాన్షియస్ మైండ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. దీన్ని లోతుగా అర్థం చేసుకుంటే మానవ సమాజంలో జరిగే ప్రతి విషయానికి అక్కడ ఒక రీజన్ దొరుకుతుంది. ఒక్కసారి ఎలా రిలేట్ అవుతుందో ఈ ఫ్రాయిడ్ చెప్పిన సిద్ధాంతం. ఇది ఫ్రాయిడ్కి ముందే 1000 సంవత్సరాల నాటి కిందే భగవద్గీతలో చేతన అచేతన మనస్సు గురించి చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడింది. కానీ భగవద్గీత ఎవరు రచించారు, ఎవరు చెప్పబడినాడు అనేది నోటి ద్వారానే ఉంది, కానీ ఎక్కడ ప్రామాణికంగా లేదు. ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేయబడింది కాబట్టి ఫ్రాయిడ్ చెప్పింది మనము ప్రామాణికంగా తీసుకుంటున్నాం. రైట్. ఇక్కడ ఈ విషయానికి వస్తే నాకు చరిత్ర, నేను ఐఎమ్ నాట్ ఏ లైక్ ఆల్ ద ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్. హిస్టరీ కానీ పొలిటికల్ సైన్స్ కానీ అంత డెప్త్గా తెలియదు, కొంచెం టచ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్, జర్మనీ కదా, ఓ చిన్న దేశాన్ని, తన పక్కనున్న ఒక చిన్న ఆస్ట్రియా అనే దేశాని కోసం పెద్దన్న పాత్ర వ్యవహరించి ఒంటరైపోయింది కదా. అప్పుడు ఆ యుద్ధంలో చాలా కోల్పోయింది. సూపర్ పవర్గా ఉండే జర్మనీ 5 లక్షల మంది జనాభాను కోల్పోయింది. ఇంకా చాలా తన సాహిత్యాన్ని కోల్పోయింది, తన సంపదను కోల్పోయిందా? సో ఆ జర్మనీలో ఈ సంఘటన తర్వాత అక్కడ ఉన్న ప్రజల యొక్క మనోభావాలు ఎట్లా ఉంటాయి? ఇందాక చెప్పాను, ఒక రక్తపు సిరాతో కలిగిన గాయంతో ఆ థాట్ ప్రాసెస్తో ఏం జరిగింది అంటే, ఒక యువకుడు చాలా శ్రద్ధగా జర్మన్ల యొక్క చరిత్రను చదివేవాడు, అవపోసన పట్టాడు. ఏ రోజైనా దీన్ని ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనుకున్నాడు. ఆ విధంగానే ఆ ఆలోచనలతోనే పెరిగి పెద్దయ్యి ఒక నియంతగా మారినాడు. ఎవరైనా? హిట్లర్. మీకు తెలిసే ఉంటుంది, 2వ ప్రపంచ యుద్ధం ఆ తర్వాత. సో ఊచకోత కోసాడు యూదులను, కోసాడా? కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంపుల గురించి చదివితే ఇప్పుడు కూడా ఒళ్ళు గొగురు పొడుస్తుంది. హిట్లర్ గురించి చాలా చాలా మంచి విషయాలు ఉన్నాయి, తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు. పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం ఆయనకు, చాలా నిబద్ధత కలిగిన వ్యక్తి, పట్టుదలను కలిగిన వ్యక్తి. మరి ఆయన ఆ విధంగా ఎట్లా మారినాడు? The reason is what the Sigmund Freud says, the conscious subconscious mind. మీకు ఇది ఇంకా బాగా అర్థం కావాలంటే ఒక కథ ద్వారా చెప్తాను. మహాభారతం తెలుసా అందరికీ? మహాభారతం తెలుసా? రైట్. మహాభారతం వింటూ వచ్చారు. ఒక రాజు ధృతరాష్ట్రుడు కదా, ఆయన కళ్ళు లేవు. నేను రాజు కావాలి 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 అని ఎంతో బాధపడ్డాడు. నా కళ్ళు లేనందుకు నేను రాజు కాలేదు అని. హియర్ యు నో ద పవర్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ అనేది ఎంత పవర్ఫుల్ వెపన్ అంటే, ప్రతిరోజు ఆయన ఆలోచన కణకణము, ప్రతి న్యూరాన్లోనూ నేను రాజు కావాలి కావాలి కావాలన్న ఆలోచన ప్రతి కణకణము నిండి అతని శుక్ర కణాల ద్వారా ఆయన భార్య గర్భంలో చేరిన పిండంలో కూడా అదే కోరికే చేరింది. దట్స్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెయిన్.
ఆమె కూడా అనుకుంది, కుంతిదేవి కంటే ముందు నాకు ఒక కొడుకు పుడితే నా భర్త కోరుకున్నట్టుగా నా కొడుకే రాజు అవుతాడు అని. ద వూంబ్, మదర్ థాట్ ప్రాసెస్, ఫాదర్ థాట్ ప్రాసెస్, దిస్ ఈస్ ద సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్. వూంబ్ సైన్స్. సో అంత పవర్ఫుల్గా వాళ్ళు దాని గురించి అలాగే ఆలోచించి లాస్ట్కి ఎన్నేళ్ళైనా నాకు కొడుకు పుట్టలేదు, నెలలు దాటిపోయిందని ఆ గర్భాన్ని ఆమె బయటికి పడేస్తుంది. అది 101 ముక్కలయ్యి, ఆ కాలంలోనే టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ, రైట్? 101 కుండల్లో పరీక్షించి వ్యాసుడు 101 మంది కౌరవులు పుడతారు. సో మొదటివాడు దుర్యోధనుడు అంత డిఫరెంట్గా ఎలా ఉన్నాడు? పెద్దలు ఎవరు చెప్పినా వినలేదు, మంచి వ్యక్తి, అభిమాన ధనుడు, స్నేహితులంటే ఇష్టం, భార్యను బాగా చూసుకున్నాడు, ప్రజలను ప్రేమించినాడు, అన్నదమ్ముల్ని ప్రేమించినాడు. ఈ ఒక్క విషయంలోనే అంత ఇదిగా ఎలా ప్రవర్తించగలిగాడు పాండవులతో? పాండవులు అంటేనే ఎందుకు పడలేదు? ద సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు నో ద రూట్ కాజ్. చాలా విషయాలు మాట్లాడాం, సోషల్ విషయాలు మాట్లాడాము, ఎకనామికల్ రీజన్స్, ఉమెన్ యాంగిల్లో నుంచి మాట్లాడాం, చైల్డ్ యాంగిల్లో నుంచి మాట్లాడాం, చాలా విషయాలు టచ్ చేసాం. బట్ నో బడీ టచ్ ద రూట్ కాజ్. The thought process of the human being, that's more powerful weapon. Yes or no? సో పాండవులు ఏం చేసినా వాళ్ళని చంపాలనే చూశాడు. లక్క ఇంటికి పంపించాడు, వాళ్ళు అక్కడి నుంచి పోయి బతికి పెట్టబడ్డారు. మళ్ళీ వాళ్ళు మైసభ నిర్మించుకున్నారు, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ జూదానికి పిలిచాడు, వనవాసాన్ని పంపించాడు, యుద్ధం చేశాడు. ఆ తర్వాత ఏమైంది అంటే, తర్వాత జనరేషన్స్, మనకందరికీ తెలియని హిస్టరీలో డీప్గా చూడాల్సిన ఒక స్టోరీ. మిగిలిపోయిన ఈ గాంధారికి సంబంధించి కౌరవులు కావచ్చు, వాళ్ళ సేన కావచ్చు, వీళ్ళని ఏం చేయాలి అని అడిగారనమాట ధర్మరాజుని. ఆయన పేరే ధర్మరాజు. ఒక రాజు కోసం పనిచేసినారు, వాళ్ళందరూ చనిపోయినారు, మిగిలిన వాళ్ళని ఎందుకు చంపాలి అని, నీళ్లు లేని చోటికి వాళ్ళని తరిమేయండి అన్నాడు. తరుముతూ పోయారు. పొయ్యి నీళ్లు లేని ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాయి, ఎడారి ప్రాంతంలో. అంతవరకు వాళ్ళు చూసిన జీవితం వేరు, ఇక్కడ గడపాల్సిన జీవితం వేరు. సో అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళకు, బతికిన వాళ్ళకు? అనుక్షణము విద్వేషం, అనుక్షణము పగ, అనుక్షణము ప్రతీకారం. ఎక్కడో చదివాను, ఐఎమ్ నాట్ రైట్, ఐఎమ్ నాట్ రైట్, జస్ట్ కరెక్ట్, ఆ కాందారా అనే కాందహార్గా ఏర్పడింది అని ఎక్కడో బుక్లో చదివినట్టు నాకు గుర్తు. ఎస్ సార్, ఓకే రైట్. సో జీవన విధానం కూడా మారిపోయింది. ఎడార్ల నుంచి వాళ్ళని కాపాడుకోవాలి, ఇసుకరేన్ వే ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్, తలను పరిరక్షించుకోవడం, తక్కువ నీళ్లతో ఎలా జీవితాన్ని గడపడం, పచ్చని ఆహారం లేదు, మాంసాహార జీవన విధానం. సో ఈ విధంగా వివిధ ప్రాంతాలలో నివసించే వాళ్ళందరూ ఎవరో కాదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఒకప్పుడు ఒకే గూటి కింద బతికిన అన్నదమ్ములం, అక్క చెల్లెళ్ళం. ఇలా పరిస్థితులు ఇలా మారుతూ పోయినాయి. కాబట్టి మనిషిని విద్వేషించడం అనేది మనం ఎప్పుడైతే మానుకుంటామో అప్పుడు చాలా సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. అందుకే సనాతన ధర్మంలో చెప్తారు, లోక సమస్త సుఖినో భవంతు. నువ్వు దేవుణ్ణి మొక్కునేటప్పుడు నీ ఒక్కదానికే కోసం, ఒక్కటే కాదు, ఈ లోకానంతటిని ప్రతి జీవరాశిని దాన్ని పూజించండి, వాటి గురించి ప్రార్థించండి అని చెప్తుంది. అవునా కదా? ఒక జీవి నీళ్లు తాగితే దానికి ఒక మాత రూపం, అగ్నికి ఒక దేవుడు రూపం, గాలికి ఒక దేవుడు. ఎందుకంటే పంచభూతాలను పరిరక్షించుకోవడం మానవుడిగా నీ ధర్మం అని చెప్తుంది. అందుకే ఇవన్నీ వచ్చినాయి. రాయిలో దేవుడు ఉన్నాడా, గాలిలో దేవుడు ఉన్నాడా కాదు, దీని వెనక ఒక పెద్ద కాన్సెప్ట్, రైట్? ఎంతమంది దేవుళ్ళు, ఇన్ని కథలు ఎందుకు కాదు, ప్రతి మనిషి ఒక బిహేవియర్తో, ఒక్కొక్క భావనతో కలిగి ఉంటాడు. నువ్వు ఎలా అయినా కూడా దేవుడిగా పూజింపవచ్చు. నువ్వు ఎంత సింప్లిసిటీ, సరిగా బట్టలేకోకుండా ఆవుల చర్మాన్ని ధరించినా, పులి చర్మాన్ని ధరించినా నువ్వు దేవుడుగా బతకవచ్చు. ఏ విధంగా అయితే ఈ విధంగా అని ఒక దేవుడి కథ చెప్తుంది. అవునా కదా? రైట్? నువ్వు గోవులను కాసుకోవచ్చు, కానీ నువ్వు ధర్మబద్ధంగా బతికితే నువ్వే దేవుడివి. నువ్వు ఒక సేవకుడుగా కావచ్చు, కానీ నీ సేవ నువ్వు అద్భుతంగా చేస్తే సేవకుడే రామదూత హనుమాన్ అయినాడు, అతను కూడా దేవుడే.
సో ఇవన్నీ మనిషి యొక్క గుణాలు ఏవైనా కూడా నువ్వు భగవంతుణ్ణి కావచ్చు అని చెప్పడానికే ఇంతమంది దేవుళ్ళు, ఇన్ని కథలు. సార్ దాని రూట్ కాజ్ తెలుసుకోండి. ప్రవక్త చెప్తాడు, లా ఇలాహ ఇల్లల్లాహ్ ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్, ఒక్కడే దేవుడు, ఒక్కడే దేవుడు. అంటే ఇంత డిస్ట్రాక్షన్ వద్దు మనకి, ఒక్కడే దేవుడు. నువ్వు ఆకలితో నువ్వు రోజా వదిలేటప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి అటు 7 ఇళ్ళు ఇటు 7 ఇళ్ళు చూసిరా. ఎవడైనా ఆకలితో ఉంటే ఫస్ట్ వాడు ఆకలిని తీర్చి తరువాత నువ్వు నీ ఆకలిని తీర్చుకో అని చెప్తాడు. జీసస్ క్రైస్ట్ చెప్తారు, సమాజంలో ప్రేమను, శాంతిని పెంపొందించండి, ప్రతి మనిషిని ప్రేమించండి, అవసరమైతే నీ రక్తాన్ని దారపోయడానికి కూడా వెనుకాడవద్దు, ప్రతి మనిషిని, ప్రతి జీవిని ప్రేమించడం నేర్చుకోండి. మనం ఏం చేస్తున్నాం? నీ మతంలో ఇది ఉంది, నా మతంలో ఇది ఉంది, నా మతం గొప్పది, నీ మతం గొప్పది. ఏది ఏ మతము చెప్పదు, ఏ పవిత్ర గ్రంథము చెప్పదు నేనే గొప్ప, నేవే గొప్ప. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా, అక్కడి ప్రాంతాలకు అనుగుణంగా, అక్కడ జరిగే వనరులకు అనుగుణంగా జీవన విధానాలు మారిపోయినాయి. మనుషుల యొక్క బ్రతికే యొక్క మార్గము, వాళ్ళు అవలంబించే మార్గాలు మారిపోయినాయి. కానీ నువ్వు మనిషిగా పుట్టిన తర్వాత ప్రతి మనిషి ఒక్కటే. మనల్ని ఎవరైతే మన రిప్రజెంటేటివ్ వాళ్ళు, ఎందుకంటే సమాజంలో ప్రతి మనిషిని ఒక ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీ అనుకోండి, ఒక సూపర్ సోల్ అనుకోండి, వాళ్ళకి అటువంటి శక్తి ఉంది కాబట్టి, అంటే ప్రపంచానికి అంతా మంచి చేయాలనే అద్భుతమైన సంకల్పం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు దేవుళ్ళు అయ్యారు. వాళ్ళని మనం ఫాలో అవుతున్నాం. అంతవరకే ఆలోచించండి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఈయన గొప్ప, ఆయన గొప్ప అనే దానికి వెళ్ళకండి మీరు. ఎస్, ఇలా ఎంతమంది వెళ్ళొచ్చు. మనం ఎప్పుడేమనుకుంటాం, మనం ఒక్కరు ఆలోచిస్తే ఏమవుతుంది, మనం ఒక్కరు ఆలోచిస్తే కూడా ఎంతో అవుతుంది. వీళ్ళందరూ ఒక్కరు కాదా? జీసస్ క్రైస్ట్ ఒక్కడు కాదా? ప్రాఫిట్ ఒక్కరు కాదా? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఒక్కడు కాదా? మామూలు మనుషుల్లాగా పుట్టిన వాళ్ళే కదా. సో ఈ ప్రాసెస్ని డెవలప్ చేయండి. తరగతి గదిలో దేశం యొక్క భవిష్యత్తు నిర్మాణం అవుతుంది అంటే అట్లీస్ట్ మనము ఇటువంటి విషయాలని, ఇటువంటి ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం ద్వారా మనం ఇటువంటి విషయాలను నేర్చుకొని వీటిని మన బుర్రలో ఉంచుకొని, ఒక వ్యక్తి, ఒక కుటుంబం కదా, నీ థాట్ ప్రాసెస్ని నువ్వు కనీసం నీ కుటుంబంని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగితే, నీ కుటుంబం కొన్ని కుటుంబాల సమూహం, ఒక కాలనీ, ఒక వీధి, ఒక సమాజం, ఒక ఊరు, ఒక గ్రామం, ఒక జిల్లా, ఒక రాష్ట్రం, ఒక దేశం. ఇదే కదా ప్రపంచం అంటే, అవునా కదా? సో మనం ఒక్కరము ఏం చేయగలం అనేది ఎప్పుడు అనుకోకూడదు. ఈ ప్రాసెస్ని, ఈ థాట్ని మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళగలగాలి. దట్ ఇస్ ద ఓన్లీ రీజన్ బిహైండ్ దిస్ సెమినార్. ఇది రూట్ కాజ్. రైట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. మనం మామూలుగా యుద్ధాల గురించి చూస్తే 4 యుగాలు ఉన్నాయంట. ఫస్ట్ కృతయుగం. కృతయుగంలో మానవులు దానవుల మధ్య యుద్ధం జరిగింది, అంటే 2 వర్గాలు. తర్వాత త్రేతాయుగం, 2 రాజుల మధ్య యుద్ధం జరిగింది, రావణాసురుడు, శ్రీరామచంద్రుడు. ఆ తర్వాత కురువంశం, త్రేతాయుగం. త్రేతాయుగంలో ఏం జరిగింది? 2 అన్నదమ్ముల మధ్య యుద్ధం జరిగింది. అదే కలియుగంలోకి వస్తే మానవుడు తనతో తాను ఎల్లప్పుడూ యుద్ధం చేస్తున్నాడు. దెర్ ఈస్ నో కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ హార్ట్ అండ్ మైండ్. ఎస్ ఆర్ నో? అవునా కదా? సో ఇన్నర్ పీస్ని ఎప్పుడైతే మనము సాధించగలుగుతామో అది ఒక వైబ్రేషన్, అది ఒక ఆరా, అదొక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఒక డిస్టర్బెన్స్ మనిషి పక్కన ఉంటే ఖచ్చితంగా మాకు కూడా అర్థమైపోతుంది సంథింగ్, ఏదో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అని. ఒక డిస్టర్బెన్స్ పర్సన్ ఆల్వేస్ డిస్టర్బ్ అదర్స్. నీ ఇన్నర్ పీస్, యూ బికమ్ ఏ మ్యాగ్నెట్. 10 మందిని అట్రాక్ట్ చేస్తావు. నువ్వు చెప్పే మంచి వాళ్ళు కళ్ళు నోరు అన్నీ తెరుచుకొని వింటారు, ఆచరించడానికి ప్రయత్నం. ఈ విధంగానే ప్రవక్తలు మొదలయ్యారు, ఈ విధంగానే గొప్పవాళ్ళు, సిద్ధులు, యోగులు, వీళ్ళందరూ ఏ విధంగా గొప్పవాళ్ళు అయ్యారు. వాళ్ళలోని గొప్పతనం ఏంటి అంటే వాళ్ళు ప్రపంచాన్నంతా మంచిగానే చూసి ఆ ప్రేమతత్వాన్ని ప్రపంచానికి బోధించాలని చూశారు వాళ్ళు. బుద్ధం శరణం గచ్చామి, సంఘం శరణం గచ్చామి, ధర్మం శరణం గచ్చామి. అహింసనే వద్దు అని చెప్తాడు బుద్ధుడు.
ఆయనకేం రాజ్యం లేదా, పరిపాలించుకోలేడా? ఎందుకు చెప్తూ వచ్చాడు? ఎంతమంది గొప్పవాళ్ళు మంచి విషయాలు చెప్పి రాళ్లతో కొట్టారు, విషం తాగించారు, సిలువ వేశారు, అవునా కదా? సో మంచి విషయాలను దాన్ని తెలుసుకోవడం, పాటించడం అనేది సంఘంలో యుద్ధాలు లేని ప్రపంచాన్ని మనం చూడగలం. ఇది ఎలా సాధ్యం? వ్యక్తిగత సంస్కరణతో సాధ్యం. ఒక వ్యక్తి ఆ విధంగా మంచి సంస్కరించబడిన ఒక వ్యక్తి, ఒక మంచి కుటుంబాన్ని, ఆ మంచి కుటుంబమే ఇందాక మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఒక మంచి సమూహం, ఈ సమూహమే సమాజం, సమాజమే రాష్ట్రం, రాష్ట్రమే దేశం, దేశమే ప్రపంచం. ఒక ప్రపంచంలో యుద్ధం లేని ప్రపంచాన్ని మనం చూడాలి అంటే సంస్కరింపబడిన వ్యక్తులు ఉండాలి. ఆ రిప్రజెంటేటివ్స్ మీరు అందరూ అనుకుంటున్నాను నేను. సో కీప్ దిస్ మెసేజ్, అండర్లైన్ దిస్ మెసేజ్, ఫాలో దిస్ మెసేజ్. ఆర్ యు ఆల్ విత్ మీ స్టూడెంట్స్? ఎస్, ఎస్. సో యుద్ధానికి కారణం ఏంటి? మన థాట్ ప్రాసెస్. ఎప్పుడు ఏ వ్యక్తిని ద్వేషించడానికి, ఏ వర్గాన్ని, ఏ కులాన్ని, ఏ మతాన్ని, ఏ పవిత్ర గ్రంథాన్ని మీరు విద్వేషించడానికి పోవద్దండి. మేమే గొప్ప, అది ఎప్పుడూ కాదు. అందరూ గొప్పవాళ్ళే, మనలాంటి వ్యక్తులే. ఫాలోయింగ్ వాళ్ళకి ఏదైతే వాళ్ళ పుట్టుకతో వాళ్ళు ఏదైతే వింటూ వచ్చారో ఆ ఇంట్లో, ఆ తల్లి ద్వారా, తల్లి పాల ద్వారా, తండ్రి పెంపకం ద్వారా, ఆ ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ ద్వారా అది వాళ్ళ మైండ్లో గట్టిగా కూర్చుండిపోతుంది. ఎస్, అంతే. ఈ ప్రాసెస్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అందరం మానవులమే, అందరూ సమానమే, అన్ని మతాలు సమానమే. ఏదైతే ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఉంటుందో, సమాజానికి ఏదైతే అనర్థం అవుతుందో దాన్ని విద్వేషిస్తాం, దాన్ని వదిలించుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఇలా యుద్ధాల కోసం కాదు. ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ అడుగుతారు, మూడో ప్రపంచ యుద్ధం గురించి మీరు ఏం చెప్తారండి అని. నేను మూడో ప్రపంచ యుద్ధం గురించి ఏమీ మాట్లాడను, నాలుగో ప్రపంచ యుద్ధం గురించి మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే నాలుగో ప్రపంచ యుద్ధం అనేది జరగనే జరగదు. మూడో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత మిగిలేది బూడిద కుప్పలు మాత్రమే. తీసుకోవడానికి ఎవరు ఉండరు, ఆక్రమించడానికి, ఆక్రమింపబడడానికి ఏమీ మిగలవు ఈ సమాజంలో అని అంటాడు అనమాట. కాబట్టి ఇలాంటివి ఇలాగే జరుగుతూ వెళ్ళాయి. ఒక్క మాట ఏదైతే మనం పదే పదే, ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఫ్రాయిడ్, సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్. థాట్ ప్రాసెస్, సబ్కాన్షియస్ మైండ్, అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ 20 to 24 ఎవ్రీబడి ఇఫ్ దే గివ్ ఎ ప్రేయర్, సమాజంలో యుద్ధాలు లేని ప్రపంచాన్ని చూడాలి, యుద్ధాలు లేని సమాజం మనం చూడాలి అని మనం కోరుకుంటూ వెళ్ళామనుకోండి, ఖచ్చితంగా 30-24లో మీరు లేకున్నా మీ మనవాళ్ళు, మనవరాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు యుద్ధం లేని సమాజాలనే చూస్తారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. ఈ గొప్ప ఆపర్చునిటీ నాకు ఇచ్చినందుకు అందరికీ శతకోటి వందనాలు సమర్పించుకుంటూ, ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా అడగచ్చు. ఎస్, క్వశ్చన్స్ అడగండి మేడంకి. సైకాలజీ మీద మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే, స్ట్రెస్ ఎట్లా తగ్గించుకోవాలి అలాంటివి. నాట్ ఓన్లీ దిస్ రిలేటెడ్, మీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో కాలేజ్లో కూడా ఒకసారి వచ్చి ఇవ్వగలం క్లాసు. ఏదైనా మీ థాట్ ప్రాసెస్కి సంబంధించి, మీ స్ట్రెస్కి సంబంధించి, మీ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఎనీ క్వశ్చన్. అవకాశం వచ్చినప్పుడే ఉపయోగించుకోవాలి. Madam, I am asking from their behalf. Yes, please. Their only question right now is related to how to continue in the session on a lighter vein. But then they enjoyed the session. Thank you. And then I think because the students also were exposed to Telugu language as a part of the new education policy 2020. It has been advised that sessions should also be conducted in regional languages.
It is a very vibrant decision because it so happens sometimes we are not reaching out to the students, but we are very intellectual. So through this session, the girls enjoyed, and I am expecting some questions. Ma'am is eagerly waiting. Ma'am would like to ask you how you can stop wars in the near future, because ma'am kept a proposal that by 30 or the upcoming years, the world will be like a free zone of wars, like there are no wars. So for that, how you can contribute? Telugulo kuda nenu anuvadam chestunnanu. మేడం చాలా మంచి ఉపన్యాసకురాలు. తర్వాత సాధారణంగా మనం యుద్ధానికి కారణాలు ఏమిటో, యుద్ధం ఎందుకు మొదలవుతుందో కూడా అన్వేషించారు. చివరిగా మేడం ఏమని ప్రతిస్పందిస్తున్నారంటే, ఇటువంటి సమాజ నిర్మాణంకై మీరందరూ కూడా దోహదం చేయవచ్చు. అంటే దీనికి కొన్ని లక్షణాలు కూడా ఉండాలి. ముఖ్యమైన లక్షణం ఏమిటంటే సహజీవనం సాగించడము, అన్ని రకాల మతాలను గౌరవించడము, అన్ని రకాల సాంప్రదాయాల ఉనికిని తెలుసుకొని మెలగడం. ఇటువంటి అంశాల ద్వారా కూడా మనము యుద్ధ వాతావరణాన్ని తొలగించవచ్చు. అయితే భావి పౌరులుగా, లేకపోతే కూడా భావి సామాజిక కార్యకర్తలుగా మీరు ఇటువంటిది సాధించవచ్చు అన్నమాట. అయితే ఇది కేవలం ఒక వ్యక్తిది కాదు, సామూహిక ప్రయత్నం. దీనికి మీరు ఎటువంటి సహాయాన్ని అందించగలరో చెప్పచ్చు కనీసం. ఏం చేయొచ్చు చెప్పండి, మనం ఏం చేయొచ్చు? కలతలేని కుటుంబాలు సాధించవచ్చు కదా. ఎస్ మై డియర్ గర్ల్, ఒక చైల్డ్ అమ్మ, ఒక అమ్మాయి 3 కుటుంబాలు, 3 తరాలని నిర్దేశిస్తుంది. ఎట్లా అంటే మీ పుట్టిల్లు, మీ అత్తగారిల్లు, మీకు పుట్టబోయే పిల్లలు. ఎస్, చాలా చక్కటి అమ్మాయి ఉంది, అమ్మాయి ఆలోచన విధానం బాగుంది, వాళ్ళ ఇంట్లో చాలా పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది. మీరు మీ అత్తగారింటి వెళ్తే అక్కడ కూడా కదా మనలాంటి వాళ్ళే కదా, మన అమ్మ నాన్నలకి ప్రతిగా భర్త యొక్క అమ్మ నాన్నలు ఉంటారు. మీ డిస్టర్బెన్స్, ఇందాక చెప్పాను గాంధారి యొక్క గర్భం నుంచి జన్మించిన శిశువు ఎలా ఉన్నాడు అని. ఈ మధ్యకాలంలో ఒక సైకాలజిస్ట్గా 10 మంది పిల్లల్లో 3 ADHDతో బాధపడుతున్నారు. ఎస్, బికాజ్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్. మేము అంటే 70s తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళు, 80s ఇలా చదువుకున్నారు, ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు, కానీ కొంతవరకు ఆ ఉమెన్ క్వాలిటీని కోల్పోలేదమ్మా. ఎక్కడైనా ఒక ఉమెన్ క్లాసెస్కి వెళ్తే, అమ్మాయిల మోటివేషనల్ క్లాసెస్కి వెళ్తే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ వాంట్ ఈక్వాలిటీ అంటే అందరూ చేతులు ఎత్తుతారు. ఉమెన్లో మెన్ ఉన్నాడు, ఫీమేల్లో మేల్ ఉన్నాడు. అంటే మీరు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ, ఎందుకు తక్కువ కావాలనుకుంటున్నారు? తక్కువ ఈక్వాలిటీ ఎందుకు కోరుకుంటున్నారు? యు ఆర్ లాస్టింగ్ ఆల్ యువర్ ప్రివిలేజెస్. ఒక బిడ్డని అద్భుతంగా తల్లే పెంచగలదు. దట్ ఈస్ నేచర్. నేచర్ ఇచ్చిన ప్రివిలేజ్. నేనే ఎందుకు కనాలి, నేనే ఎందుకు పాలు ఇవ్వాలి, నేనే ఎందుకు పెంచాలి, నేనే ఎందుకు స్నానం చేయించాలి? మీ చేతిలో పుట్టిన బిడ్డ, మీ చేతిలో పెరిగిన బిడ్డ చాలా అద్భుతంగా పెరుగుతారు. ద డిఫరెన్స్ మదర్. ఇప్పుడు పిల్లలకి ఎక్కువ అంటున్నారనమాట పెద్దలు, ఎటువంటి ప్రతిస్పందనలు లేవు, పిల్లల్లో భావావేశాలు లేవు, పిల్లల్లో ప్రేమ లేదు. ఇన్క్యుబులేటర్లో నుంచి వచ్చిన బిడ్డలో ప్రేమ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందమ్మా? తల్లి గర్భంలో నుంచి వచ్చిన బిడ్డలోనే ప్రేమ వస్తుంది. అది వద్దనుకుంటున్నాము కదా. మీరు ఎలా పెంచితే, మీరు ఏ ఆలోచనలతో, తల్లి గర్భంలో 10 నెలలు ఉన్న బిడ్డ 100 ఏళ్ళు బతికితే 100 ఏళ్ళు ఈ థాట్ ప్రాసెస్సే కంటిన్యూ అవుతుంది. మొదటి నెల తల్లి ఏ ఆలోచనతో ఉందో బిడ్డ మొదటి జీవితంలో 10 సంవత్సరాలు, 2వ నెల 20 సంవత్సరాలు, 3వ నెల 30 సంవత్సరాలు, ఈ విధంగా. సో ఒక తల్లి బాగుంటే అన్నీ బాగుంటాయి. ఎవరు స్పీకర్స్ లేరంటే ఇంకొక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను మీకు. సో మొఘల్ సామ్రాజ్యం లాస్ట్, పేర్లొద్దు, లాస్ట్ రాజు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన ఏమనుకుంటాడంటే, నేను నా తండ్రిని చంపి
ఈ సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించినాను కదా, ఇంతకంటే గొప్పవాళ్ళు ఎవరు నా రాజ్యంలో తయారు కాకూడదని తనకు పుట్టిన 3 కొడుకుల్ని కూడా గొప్పగా తయారు చేయడం, వాళ్ళకి ఏమి యుద్ధ విద్యలు నేర్పించాడు. ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆ సామ్రాజ్యంలో ఇందాకన్నానా యుద్ధ భయం లేకపోతే ఎట్లా తయారవుతారని, పెద్ద సామ్రాజ్యము ఎవరు దాని మీద కన్ను వేరు. లాస్ట్ నాదిర్ షా అని ఇరాక్ నుంచి ఒక రాజు వస్తాడు. వచ్చి ఇంత పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని ఏం చేయాలా, ఎట్లా పోరాడాలా అని చాలా ప్రిపరేషన్తో వస్తాడు. తీరా అక్కడికి వచ్చినాక అతను ప్రతిఘటనే ఎదురు కాదు. చాలా ఈజీగా మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని అతను కైవసం చేసుకోగలుగుతాడు. ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చినాడు కదా, ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. పిచ్చగా దొరికిన ప్రతి ఒక్కరిని చంపేస్తాడు, ఊచకోతకు వస్తాడు. రక్తపు టేర్లు ప్రవహిస్తాయి, దేశంలో అన్నిటినీ తగలబెడతాడు, సామ్రాజ్యంలో ఉన్నదాన్నంతా దోచుకుంటాడు. అంతా చేసినాక లాస్ట్గా ఏం చేస్తాడంటే అంతఃపురానికి పోతాడు. అంతఃపురంలో ఒక్క మగ పురుగు కూడా ఉండరు, అంత స్త్రీలే. అంతఃపురంలో ఉన్న స్త్రీలందరినీ ఇట్లా ఒక పెద్ద హాల్లో కూర్చోబెట్టేస్తాడు. ఆయనకు ఒక కుర్చీలో కూర్చొని తన భటులందరినీ బయటికి పంపించేస్తాడు. మొత్తం హాల్నంతా క్లోజ్ చేయిస్తాడు. అంటే ఆ హాల్లో నాదిర్ షా మిగతా స్త్రీలు తప్ప ఒక్కరు కూడా ఉండరు. తనకున్న కత్తిని కూడా తీసి బయట పెట్టేస్తాడు. పెట్టేసి అందరిని ఒక్కసారి ఇలా చూసుకొని కళ్ళు మూసుకొని నిద్రపోతాడు. ఎంతసేపు నిద్రపోతాడు? ఒక అరగంట సేపు నిద్రపోతాడు. నిద్రపోయిన తర్వాత కళ్ళు తెరిచి చూస్తాడు. ఆ అంతఃపురంలో ఉన్న స్త్రీలు భయంతో గజగజ వణుకుతుంటారు. వాళ్ళ తండ్రిని చంపేసి ఉంటాడు. ఆ గుంపులో ఉన్న స్త్రీల తండ్రిని, భర్తని, కొడుకుని, అన్నని, తమ్ముడిని, ఇలా ఏ వరుస మగవాళ్ళు ఉన్నా కూడా వాళ్ళందరినీ చంపేసి ఉంటాడు నాదిర్ షా. ఆయన కళ్ళు తెరిచి చూసి వాళ్ళందరినీ చూసి మళ్ళీ కత్తి తీసి తన ఒరలో పెట్టుకుంటూ తలుపులు తెరిచి భటుల్ని పిలుస్తాడు. పిలిచి ఆ స్త్రీలందరినీ చూసి ఒక మాట మాట్లాడతాడు. అమ్మా, నేను మీ ఇంట్లో ఉన్న పురుషుడు అన్న ప్రతి ఒక్కరిని చంపేసిన కదా, నేను ఇప్పుడు మీకు ఒంటరిగా నిరాధాయుడుగా దొరికిన. మీలో ఒక్కరికైనా కానీ కసి పుట్టలేదా? ఒక్కరికైనా కానీ నా మీద పగ తీర్చుకోవాలనిపించలేదా? ఒక్కరికైనా నా మీద దాడి చేయాలనిపించలేదా? ఇంత పెద్ద మొఘల్ సామ్రాజ్యం పతనమైన దానికి కారణము ఒక రాజు కాదు, ఈ దేశంలో ఉన్న తల్లులు. ఒక గొప్ప తల్లి సమాజంలో ఉంటే, తల్లి గొప్పగా ఆలోచించగలిగితే, తల్లి యొక్క ఆలోచనలు గొప్పగా ఉంటే ఆ సమాజం యొక్క పౌరులు చాలా గొప్పగా ఉంటారు అని ఒక అద్భుతమైన సందేశాన్ని సమాజానికి ఇచ్చి ఆయన వెళ్ళిపోతాడు నాదిర్ షా. అగైన్ ఐ am reminding my dear girls, you are the powerful weapon to the society. So shape yourself. వెపన్ అంటే అది విధ్వంసానికే కాదు, అందంగా వంట చేయడానికి, మనకు కావాల్సిన పరికరాలని చక్కగా అమర్చుకోవడానికి, పంటలు పండించడానికి, మనకు వాహనాలు తయారు చేసుకోవడానికి, అద్భుతాలు చేయడానికి పనికొస్తుంది. Be like that. Wish you all the best. Madam, I would like to ask a small question to you. Good afternoon to everybody. Respected madam, I would like to ask a very, very small question, and that is pertains to the modern society also. In recent times, small kids, they are addicted with cell phones. Yes. As a psychologist, how we are going to overcome with the addiction? It's very important question and very, very useful, and we should ఈ సమస్యని మనమందరం అధిగమించాలి. ఫాస్ట్ ఫుడ్, జంక్ ఫుడ్ అనేది ఏంటి అంటే, ఒక వంట చేయడానికి గంట సమయం పడుతుందమ్మా. ఇంతకుముందే మనం చెప్పినట్టుగా చదువుకుంటున్నాం, ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నాం, ఎదుగుతున్నాము, కానీ ఒక బేసిక్ క్వాలిటీస్ అనేవి మనము మర్చిపోతున్నాం. అంటే ఇందాక ఒకసారి వెంకయ్య నాయుడు గారు ఏమో చెప్పారు, వంట ఇల్లు మాయమైపోతే సంస్కృతి మాయమైపోతుంది, ఇంట్లో సాంప్రదాయం మాయమైపోతుంది అని. ఆకలి అయితే అమ్మ గుర్తుకు రావాలి, కానీ మనకి ఏ బండిలో పానీపూరి బాగా తయారవుతుందా, ఎక్కడ న్యూడిల్స్ బాగుంటాయో ఇది గుర్తుకొస్తుంది. అంటే వీఆర్ ఆ క్వాలిటీస్ని మనం మర్చిపోతున్నామ్మా. వంట అనేది అద్భుతమైనది. ఏం నేర్పిస్తుంది వంట అంటే, ఇందాక చెప్పాను సమాజంలో అందరినీ కలుపుకొని పోవాలని. వంటింట్లో ఉప్పు ఉంటుంది, ఉప్పును ఒక్కటి అన్నంలో కలుపుకొని తినండి, తినగలరా? కారం ఉంటుంది, కారం ఒక్కటి కలుపుకొని తినండి.
చింతపండు ఒక్కటి కలుపుకొని తినండి, ఆవాలు జీలకర్ర ఇట్లా రకరకాల వస్తువులు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క దాన్ని ఇండివిజువల్గా మీ అన్నంలో మీరు కలుపుకొని తినలేరు, కానీ అన్నిటినీ కలిపి ఒక చట్నీ చేస్తే అద్భుతంగా తినగలం. దిస్ ఇస్ అంటే పనికొచ్చేది పనికి రానిది, ఇది మంచిది కాదనేది ఏదీ లేదు. ప్రతి మనిషి వాళ్ళ గుణాలు డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. ప్రతి మనిషి పనికొచ్చేవాడే. వాడిని ఎట్లా పనికి చేర్చుకోవాలో అట్లా పనికి చేర్చుకోవాలి మనం కదా. ఈ క్వాలిటీ, వంట అనే క్వాలిటీ కూడా ఇది టైం టేకింగ్, ఇది మంచిది కాదు, మనం చెయ్యకూడదు అనేది మర్చిపోండి. మనం మేకప్కి ఎంత టైం వినియోగిస్తామో, మనము రెడీ కావడానికి ఎంత, లేకుంటే తినడానికి ఎంతనో, స్నానానికి ఎంతనో, నిద్రకి ఎంతనో, అట్లా వంట కూడా ఇది ఒక బేసిక్, ఒక ఇంటికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన కార్యం ఇది. ఇది ఎప్పుడైతే తల్లులు మర్చిపోతారో సార్ అన్నట్టుగా జంక్ ఫుడ్ వచ్చేస్తుంది. వీటిని ఈ ఇంపార్టెన్స్ చెప్పగలగాలి పిల్లలకి, ఇంటి నుంచే, తల్లి నుంచే రాగలగాలి. ఇది దిస్ ఇస్ మదర్ ఓన్లీ హ్యాస్ టు టేక్ ప్లేస్ సార్. తల్లినే తీసుకు జంక్ ఫుడ్ సార్. సెల్ ఫోన్ దీని మీద మేము చాలా కార్యక్రమాలు కూడా చేసాం. ఐఎమ్ సారీ, జంక్ ఇస్ నాట్. సో సెల్ ఫోన్ ఏంటి అంటే అది అరచేతిలో వైకుంఠం కదా, రీప్లేస్ చేయలేము. టెక్నాలజీ మనం పెరుగుతూ పోయే కొద్దీ టెక్నాలజీని ఎట్లా అడాప్ట్ చేసుకోవాలి అంటే అది మనకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడాలో అంతవరకు. కాటుగా ఉంది, కళ్ళకే పెట్టుకుంటే బాగుంటుందండి, వాళ్ళంతా పెట్టుకోకూడదు. గోరింటాకు చేతికే పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది, వాళ్ళంతా పెట్టుకోకూడదు. సో లిమిటేషన్స్ అనేవి మనకు తెలియాలి. పిల్లలు సెల్ ఫోన్కి అడిక్ట్ అవుతున్నారు. ఎవరు అలవాటు చేస్తున్నారు సెల్ ఫోన్? అట్ ద సేమ్ టైం ఏఐ పెరిగే కొద్దీ, అంటే ఒక సెల్ ఫోన్ని క్లోజ్ చేసిన తర్వాత పిల్లవాడికి కనిపించేది ఎవరండి? ఇంట్లో అమ్మ నాన్న కనిపిస్తారు, అవ్వ తాతనో ఇంకా ఎవరుంటే వాళ్ళు కనిపిస్తారు. సెల్ ఫోన్లో ఉన్న బొమ్మలు కానీ అవి ఉన్నంత యాక్టివ్గా మనం అంత కలర్ఫుల్గా కనిపించాం వాళ్ళకు. అట్లా ఎంటర్టైన్ కూడా చేయలేం. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రీజన్ హౌ దే ఆర్ గెటింగ్ అడాప్టెడ్ టు సెల్ ఫోన్స్. అండ్ ఆ సెల్ ఫోన్లు ఎవరు అలవాటు చేస్తున్నాం? మనమే అలవాటు చేస్తున్నాం. అందరూ చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లో, ప్రతి తాతగారు 60 ఏళ్ల పైన తాతగారికి అకౌంట్ ఉంది, 70 ఏళ్ల మా అమ్మకి అకౌంట్ ఉంది. అందరూ బిజీ అవుతున్నాం. కానీ ఒక ఫ్యామిలీ టైంని పెట్టుకోండి. ఎక్కడికైనా మనం బయటికి వెళ్తే నో స్మోకింగ్ జోన్ అని పెడతారు. అట్లా ఇంటిలో నో సెల్ ఫోన్ జోన్ కాదండి, నో, ఒక డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర రాత్రి పడుకునే ముందు నో వైఫై జోన్, నో ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా జోన్. రాత్రి అయితేనే ఒక షెల్ఫ్లో అందరూ ఫోన్లు పెట్టి లాక్ చేసుకునే పద్ధతి, ఇలాంటిది ఏదైనా మనం పాటించాలి. ఏదైనా మనం ఇంట్లో నుంచి మొదలు పెడితేనండి, ఖచ్చితంగా ఇంటి నుంచే రావాలి. ఏదైనా ఒకటి చెప్పాలి అంటే మనం పాటించాలి సార్. సార్ ప్లీజ్. Good afternoon to one and all. Ma'am, suggest ways to enhance their attention span in the classroom, especially to the students, madam. Yes. Because when we start the class, immediately within 5 minutes, their attention wavers. They look here and there, they don't concentrate. So that's I would say that's a huge problem in the classroom. Yes. So suggest a remedy as a psychologist. సార్. సో సార్ చెప్పేది చాలా కష్టం, చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. అటెన్షన్ స్పాన్ జనరల్గా మీ పీరియడ్ ఎంత టైం ఉంటుందమ్మా? 45 minutes. అది టైం పాస్కి పెట్టింది కాదు. దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ మైండ్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ, టైం టేకింగ్ టైం అనమాట. అది ఒక 45 నిమిషాలు కంటిన్యూస్గా బ్రెయిన్ ఏదైనా కానీ తీసుకోగలదు. దాని తర్వాత దానికి కొంచెం బ్రేక్ అవసరం. అందుకే స్కూళ్ళలో ఒక టీచర్ ఇంకొక టీచర్ మారితే వచ్చి సిట్ అండ్ స్టాండ్, జంప్, సిట్ ఇవన్నీ చేయిస్తారు ప్రైమరీ సెక్షన్స్లో. అంటే మళ్ళీ కాస్త ఆక్సిజన్ తీసుకొని మళ్ళీ యాక్టివ్గా బ్రెయిన్ తయారు కావడానికి ఈ ప్రాసెస్ డిజైన్డ్ బై ఎడ్యుకేషనల్ సైకాలజిస్ట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అండ్ అటెన్షన్ స్పాన్ తగ్గిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ ద యూనివర్సల్ ప్రాబ్లం. ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్లో అమ్మలు కూడా ఫోన్లు చూసుకుంటూ వంటలు మాడగొడుతున్నారు, డ్రైవింగ్లో ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి, చేయాల్సిన పనులలో పర్ఫెక్షన్ ఉండట్లేదు. ఇట్స్ ఎ యూనివర్సల్ ప్రాబ్లం. దీనికి ఇలా చేయాలి అంటే వాట్ ఐ సెడ్, ద కాన్షియస్ మైండ్ అండ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఈజ్ సో పవర్ఫుల్, ఇట్స్ యాక్ట్ త్రూ అవుట్ యువర్ లైఫ్.
మీరు మీ మైండ్కి ఒక పని చేసే ముందు యూ షుడ్ జస్ట్ గివ్ ఎ కమాండ్. అందుకే టీచర్ బోర్డు మీద రాగానే ఒక టాపిక్ రాసి ఫస్ట్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ద లెసన్ ఏదో ఒకటి బోర్డు మీద రాస్తారు. మీరు కూడా ఆ విధంగా లెసన్లో వినేటప్పుడు ఎవరికైనా సమస్య ఉంటే, మేడం నేను వినాలనుకుంటున్నాను, ఏంటో మేడం ఉన్నట్టుండి సలార్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, సార్ ప్లేస్లో ప్రభాస్ కనిపిస్తాడు, లేదంటే విజయ్ దేవరకొండ కనిపిస్తాడు అని సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు ఖచ్చితంగా యు రైట్ ఎ నోట్, టెల్ దట్, రైట్ ద టాపిక్. నేను ఇప్పుడు లెసన్ వింటాను. జ్యోతి లైఫ్ కోచ్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్, దీంట్లో మీకు చాలా ఇట్లాంటి టిప్స్ దొరుకుతాయి. జస్ట్ గో త్రూ దట్. ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు ఎట్లా చదువుకోవాలి, మైండ్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ, మెమరీ టిప్స్ ఇవన్నీ మీకు అందులో దొరుకుతాయి. అండ్ ఒక పని చేసే ముందు మీరు దానికి చెప్పి అండర్లైన్ చేసుకొని, నేను ఇప్పుడు ఎకనామిక్స్ లెసన్ వింటాను, సెకండ్ చాప్టర్ వింటున్నాను, సార్ లెసన్ వింటాను అని మీరు గట్టిగా నిర్ణయించుకుంటే అది మీరు వినగలరు. వాళ్ళు వినాలి అంటే సార్ మీరు ఆ పని చేయించాలి. రైట్ ఇట్. నౌ దీస్ ఆర్ ద ఎయిమ్స్, వీఆర్ గోయింగ్ టు నో అబౌట్ దిస్ అని మీరు స్పష్టంగా చెప్పి బోర్డు మీద రాసి లెసన్ స్టార్ట్ చేయండి. మేడం సారీ టు ఇంటరప్ట్. ప్లీజ్ మేడం. మేము చదువుకునేటప్పుడు మా లెక్చరర్స్ ఇంత టెక్నాలజీ వాడలేదు. వాళ్ళ క్లాసెస్ కూడా ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు మేడం క్లాస్ ఉందని అడుక్కుంటే వచ్చేవాళ్ళు, చెప్తే అద్భుతంగా చెప్పేవాళ్ళు. వాళ్ళు చెప్పిన క్లాసెస్ ఇంకా కూర్చుంటాయి. టెక్నాలజీ లేదు, ఇట్లా బయట నిలబడి మా పీరియడ్ అయిపోతే నెక్స్ట్ అలా కూడా లేదు లెక్చరర్స్కి టెన్షన్ అప్పుడు. కానీ మేము అప్పుడు అటెన్షన్, స్పాన్ ఆఫ్ అటెన్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉండేది. బట్ నౌ ద జనరేషన్ ఈజ్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ డైవర్టెడ్. సో దానికి ఏమన్నా టిప్స్ ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా? ఎస్, మన ఇంట్లో ఒక కుండ నీళ్ళే ఉన్నాయి అనుకోండి, మనం దాన్ని తీర్థంలాగా జాగ్రత్తగా చేతిలో వేసుకొని ఒక్కొక్క గుక్క దప్పిగా అయినప్పుడు తాగుతాం. అది మేము చదువుకునేటప్పుడు మాకున్న కండిషన్ ఎడ్యుకేషన్లో టీచర్స్ చెప్తుంటే శ్రద్ధగా, మాకు టెక్స్ట్ బుక్ మీకున్నంత కలర్ఫుల్గా ఉండేది కాదు, అన్ని బ్లాక్ అండ్ వైట్ పేపర్లు. టీచర్లు మళ్ళీ రిపీట్ చేసేవాళ్ళు కాదు, మాకు ఇట్లా సెల్ ఫోన్లు లేవు అప్పుడు. మళ్ళీ చదువుదాంలే అనుకుంటే లింక్ పంపించే మార్గం లేదు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లేదు, యూట్యూబ్ లేవు. చెప్తే టీచర్ చెప్పాలా, లేదంటే లైబ్రరీకి పోయి చదువుకోవాలి. అవసరం, మీకు అవసరం లేదు, అవసరాన్ని సృష్టించుకోండి. వాట్ మేడం ఈజ్ టెల్లింగ్ ఈజ్ ట్రూ, వెరీ ట్రూ. కానీ ఈ సమయం మనం దాటిపోతే మళ్ళీ తిరిగి రాదు. ప్రపంచంలో ఏ కోటీశ్వరుడు తిరిగి తేలేంది గడిచిపోయిన ఒక క్షణాన్ని. బీ కేర్ఫుల్ అండ్ బీ ఎయిమ్ఫుల్. ఉద్దేశపూరితంగా ఒక లక్ష్యాన్ని మీరు నిర్దేశించుకొని ఆ లక్ష్యం వైపు మీరు నడవండి. అట్ ద సేమ్ టైం వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇంట్లో అదే ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో అనుకోండి, పేరెంట్స్ గుచ్చుతుంటారు, ₹1,00,000 కట్టినాను చూడు తాట తీస్తాను. రియల్లీ ఐఎమ్ నాట్ డిగ్రేడింగ్ ఎనీబడి. మనకు మన చేతి నుంచి ₹1 కూడా పోవడం లేదు కాబట్టి, అన్నీ ఫ్రీగా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు సే దట్, బట్ ఈజ్ దట్స్ ద బేసిక్ రీజన్. మనకు వాల్యూ తెలియడం లేదమ్మా. బట్ సమాజంలో ఉన్న పౌరులందరూ వాళ్ళు ₹1 సంపాదించుకుంటే, మీ లెక్చరర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు 24 గంటలు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బుని 30% ట్యాక్స్ రూపంలో కట్టేస్తుంటారు. నేను బయటికి వెళ్ళి ఒక వెహికల్ కొనుక్కుంటే వెహికల్కి ట్యాక్స్ కడతారు, ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటే హౌస్ ట్యాక్స్, కరెంటు వాడితే కరెంటు ట్యాక్స్, నీళ్లు తాగితే వాటర్ ట్యాక్స్, బోర్ కొట్టి పార్కుకు పోతే ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్, సినిమాకి పోతే ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్. ఇవన్నీ కట్టిన డబ్బుని ప్రభుత్వం సంక్షేమ రూపంలో కొంత శాతాన్ని చదువుకోని శక్తి లేని వాళ్ళు ఆ విధంగానే ఉండిపోకూడదు, వాళ్ళు పైకి రావాలి అని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కాలేజీలు ఇటువంటివన్నీ ఏర్పడినాయి. So you are answerable to the whole society who are the taxpayers in the society. So don't think that everything is free. That is the sweat and blood of the so many people in the society. ఆ జాగరూకత ఉండండి. You are answerable to them. మీరు కాలేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఆ సమయాన్ని, ఆ పుస్తకాలని, ఆ యూనిఫామ్ని దేన్ని వేస్ట్ చేయొద్దండి. మీరు కూడా మంచి పౌరులుగా సొసైటీలో తయారు కావడానికి మీ సమయాన్ని, శక్తిని, మీరు తీసుకున్న ఈ ప్రివిలేజ్ని ఉపయోగించుకోండి. ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Hello. From the bottom of my heart, I would like to thank Jyotirmayi Madam for asking an excellent presentation on various aspects of psychology. Madam గారు తెలుగులో అందరికీ బాగా అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పారు. మన స్టూడెంట్స్కి ఈ సెషన్ ఇంకా బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను.
మేడం గారిని ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం సన్మానించుకోవాలి. మేడం కాంట్రిబ్యూషన్ని మనము గ్రాటిట్యూడ్ చూపించడం అనమాట. ఇది ఎవరైనా మనకు హెల్ప్ చేస్తే మనం వాళ్ళకి గ్రాటిట్యూడ్ చూపాలంటే యూ హ్యావ్ టు పే బ్యాక్. So the time has come for paying back her services. Madam, I would like to felicitate you, sir. You request all the lecturers of the college to come more for the felicitation, and any students also, they can come forward for the felicitation. Next, I would like to welcome Brahmarasri Madam. So towards, from the beginning, from the morning, she was trying to help me out, associating with me, and she is a old friend of me, good friend of me, and for the past 5 to 6 years, we are in collaboration. I am in collaboration, MOU, Memorandum of Understanding with Brahmarasri Madam's College, St. Anne's Women's Autonomous College, Hyderabad. So it's a great occasion. Madam has come here. She has patiently undertaken the chairmanship of a whole of the session from the morning because of her patience and good heart. Please welcome Madam for the felicitation function. Please be seated. I want to thank ma'am for all this. Thank you so much, ma'am. No issues. He gives to me. We are waiting for the valedictory function. That is the last session of our seminar. So we will wait for the Professor Muralidhar sir, SV University, Head of the Department, SV University, Political Science and Public Administration. Within few minutes, sir is going to arrive. Then we will start the valedictory function, wherein the principal of the college is also arriving. So in that function, we are going to give the prizes to the 3 best poster presentations. I think they are available here. And also we have, with the help of our Brahmarasri Madam, we could able to locate the 3 best. We are announcing the names of the best paper presentations also. So please make yourself available. Within few minutes, you are going to start the valedictory function. Okay? We have identified many papers, but I think best is only one. Under student category, the best research paper goes to M. Catherine James, Local Strive to Global Concerns. Under the best research paper, faculty category goes to N. Padma, the West Asian regional turmoil, players in the Israel-Palestinian conflict. Ma'am, shall we announce these? Names only, but the Yeah. professor will. We are waiting for the guest. You please be available. We are also announcing the prize winners for the poster presentation. First place, S. Karishma,
BA Honors, Special Urdu. Okay. Congratulations. Second place, Chandana Srija, Central University, Andhra Pradesh, Anantapur. Then third prize goes to Sheikh Sana Samrin, Dr. Abdul Haq Urdu University, Kurnool. You please be available. Our guest will arrive shortly and you will be felicitated. Thank you. Madam, you wanted to announce special prizes, no? No, only paper. Meanwhile, Jafrullah Beg sir, lecturer in history, apologies, lecturer in English from our college is going to deliberate, fill the gap so that the professors will arrive. Dignitaries on stage and off the stage, the participants, my dear students. I would like to briefly talk about the present theme, the topic Israeli-Palestine imbroglio and solutions. My observation regarding the whole scenario of Israel and Palestine is, it's a very chronic problem, a very vexatious, I would say, very unpleasant, very scary. Lot of every day we get lot of visuals that are very scary, very disturbing. It phases you. So many visuals emanating from Gaza. To see the paper, I am scared. And sometimes, to be very frank, I get the feeling that might is right. It's not the question of justice or injustice. Somehow I get the feeling that it is the question of might is right. Actually, the war started as a result of an attack on Israel by Hamas. They fired, if I am not wrong, 5,000 rockets within 20 minutes. They bombarded the whole territory in which there were 1,200 casualties. Lot of people died. That triggered this devastating war. But I would say, okay, they started it, but there should be a proportionate response. What we are witnessing today is not proportionate. They say we want to eliminate Hamas completely. That's what one of the participants also told. Is it feasible to do that? I would say it's only a pretext where they have been bombarding day in and day out the hospitals,
the schools, refugee camps, civilian areas, and whatnot. The list is quite long. Going by the UN rules of war, they are supposed to wage war at the war theater. One army should fight with another army, not the unarmed civilian. It has gone beyond the war theater, and they are bombarding the most unlikely places to be hit. They are entering hospitals and killing people. In one incident, some people in the guise of doctors, they entered an hospital, and only on suspicion, on the basis of some suspicion, they killed some people. Every day this has been going on. Series of killings, series of bombings, lot of sorties they are making. So there I get the feeling it's might is right. You are attacking people who are unarmed. They cannot fight with you. They cannot face. Even then, you are not showing any kind of sympathy or mercy. Hamas is different. Palestine is different. It's a non-state player. You can identify them, you can punish them, but not the innocent people. Especially women and children, they are getting attacked. They say we want to eliminate, decimate Hamas. Where is Hamas? According to reports, reliable reports, Hamas is intact. Only there may be a few casualties on their side, but it is mostly the civilians, the hapless people who are getting targeted day in and day out. It's a genocide. It's an ethnic cleansing. I would say it's mass murder. That's happening. Okay. Look at the world scenario. What the whole world is doing. Can't we raise your voice? Can't we oppose Israel, which is a tiny nation? There are so many great powers that are available in the world. But what we are doing? And some say Israel is the naughty child of US and being pampered by the only superpower that is available on the surface of the planet. And even in the UN, when they moved the resolution for a ceasefire, that is the minimum one can do in the given context, and that was being vetoed so mercilessly, not considering the large scale killings that are going on, a kind of a mayhem that is being perpetrated on hapless people. We talk about moral values, we talk about civilization, we talk about culture. Sir, sorry for the interruption. We'll just, sir, please welcome to the dais. Sir, validator already started, sir. Please welcome on to the dais, sir. Ladies and gentlemen, please welcome Sri Muralidhar, sir, from SV University. He is the head of the Department of Political Science and Administration. He is the chief guest of our valedictory function, sir. Please be seated, sir.
So, even a resolution for a ceasefire getting vetoed so mercilessly, not considering anything. And let me tell you very candidly that US maintains track record of every nation with regards to human rights. But I would say, whenever Israel is concerned, is involved, it looks the other way. It turns a Nelson's eye. And now, right under its nose, such a bloody war is going on. They talk about human rights all the time. They blame lot of nations for not maintaining human rights. But currently what is going on? Can't they see? Can't they observe? They say they want to decimate Hamas. Okay, it's a good thing. I am also in favor of such a thing. But where is Hamas? Their machinery, their network is largely intact. You are not able to do it, but you continue to bombard. You have paralyzed the entire Gaza, killed so many children. What kind of pleasure do you derive by doing such a thing? You punish the culprit, not the other person. He has nothing to do with such an attack. He's completely innocent. Can't you understand? You understand better, but we don't know their nefarious designs being supported by US and other parts. What kind of hangama it is going on? It's mindless bloodbath that is going on. Yesterday, some participant was saying, we are fortunate enough to enjoy a fan above our heads. We are having 3 square meals per day, enjoying our night sleep. If you peep into the Palestinian situation, you can't do that. You will count yourself most lucky, most fortunate, when you consider their pathetic condition. It's appalling, it's horrendous. And moreover, the whole world, you see, to wriggle out of this complex situation, solutions can be had when you think, when you use your reasoning power, when you behave amicably. First of all, they should come together, have a two-nation concept. Let them have their own country. If they can't exist together, actually they can have only one country, one flag. If we uphold our values, if we make use of our education, definitely we can exist in one country. That is not impossible. It's very much possible, provided you need to have that compassion, you need to have that kind heart. If that is there, you can definitely exist. You can enjoy all the facilities together. You can say goodbye to the past enmity. You can stop all this mayhem. Come together in the larger interest of the whole territory. You can come together. You can bury the hatchet and
can have lot of harmony, can live together peacefully. That's a distinct possibility in my perception. If that is not there, if that is not possible, if you can't bury the hatchet, then you can have two-nation theory. Different territories for both Israel and Palestine. They can have such a thing. And coming to the bone of contention, that is Jerusalem. That is very important sacred for both of them. That can be declared as an international territory. Both can make use of it. Both can worship. Both can visit. So there are a lot of ways, but the problem is with the mindset. We are intransigent. We are uncompromisingly hostile. We are recalcitrant. We are stubborn. We are adamant. We are rigid. We are not at all flexible. But we are hell-bent to take lives. So this should be avoided. This should be discouraged. There should be some intervention by all the countries. Let some discussion take place in UN. Let there be compromise and put a big full stop to all these killings. If you see the visuals, you can't sleep, I assure you. I'm putting a small question to the students. Have you seen the scary visuals that are emanating from Gaza? If you understood my question, you can respond, you can raise the hands. I mean, this question is targeted at the students. If you are, no one is targeting, no one is responding. Sir, shall I ask a small question? Yeah, sure, sir, sure, go ahead. Sir, you see that the policing nations in the world. Yeah, policing of the police, I would say, undue policing of the whole world. Who gave the license, sir? Yes. Who gave the license, sir? I would ask. Who gave the license to police? Are you the international policeman? Don't we have sovereignty? That's my question, sir. Can't we run our own countries? Why do we need intervention? Unnecessary intervention into our affairs? Who gave you the license? Students, kindly pay your attention. Sir. Sir is speaking so beautifully. He is presenting all the facts and figures. I request all the students to pay more and more attention. I only asked them about the scary visuals. Have they seen such visuals that are coming, pouring in continuously? క్వశ్చన్ అర్థమైందా సార్? మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు, ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ చేయాలంట. ఈ స్కేరీ విజువల్స్, ఈ వార్ రిలేటెడ్వి చూసారా మీరు ఇంటర్నెట్లో? ఎస్సా లేదా చెప్పండి సార్కి అంతే. Have you seen that? What is your reaction? Somebody said yes. Can you kindly stand? రియాక్షన్ ఏంటి, మీరు చూసిన తర్వాత మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సార్. How is your response? How did you respond to those scary, very disturbing, can't sleep? Definitely, ma'am. Very, very scary, very horrible. You tend to lose your peace of mind. How children are getting killed, how Sir, women... excuse me, sir. Even yesterday also, while I was busy also, I was seeing shots. I seen a boy running with lots of happiness. Why, press person asking, why you are happy? Today no sounds of the rockets. I am so happy that I will survive.
I lost my mother, grandfather, everybody. Why you are happy? Still that person asking press person, he saying, no bombings today, maybe ceasefire. I will survive at least. Wow. So that is the mental position of the youth, children there. Such a horrible, they lost everybody in the family. They are begging for food for no reason. Traumatic stress disorder. Post-traumatic stress disorder. They are unable to sleep at night, children, because no one knows when the bombing commences. No one knows. So such is the mental condition of the children and the adults as well. Even on TV, we are unable to digest, we are unable to see, witness such bloodbath. So in right now in Gaza, most of the infrastructure has gone to docks. They have turned them into rubble, garbage. Lot of homes, lot of buildings, lot of infrastructure, everything got decimated, devastated through their deadly bombings. But okay, that is one part of it. If we examine the world scenario, what the people are doing, what the nations are doing, is it not violation of human rights? US, as I said earlier, maintains a record. If your situation scenario doesn't suit their scheme, they declare you as a terrorist state. You will be totally cornered in the UN. If you move any kind of resolution for some kind of relief, it will be vetoed. Giving veto power itself is nasty, in my view. This is personal. Giving veto power only to a few nations is unfair, because with such they are misusing the power. Can't they understand the sufferings of these people? When some people died in USA, they waged a war they could not tolerate. Immediately there was a response, so swift, so strong. Here war is going on, they are not in a position, they don't have an army, and the war has spread to every nook and corner, indiscriminately attacking everybody. It's mindless. We can't talk about that bullshit. We can't talk about human rights. When such heinous crimes are being committed on a very, very large scale, immediately you have no moral right to talk about human rights. I would say it's complete bullshit. You should not. You should say shut up. So all these things are going on. We preach a lot of things, but we don't practice. We give lot of big speeches, moral speeches, whatnot, spirituality, humbug. It's complete humbug. It stands to no reason. When you don't stand for your rules and principles, you don't talk. You don't accuse. You don't accuse at least others. You are doing the same thing. And you don't accuse. Okay, with these words, I would like to conclude. Actually, I'm not prepared. These are only my stray thoughts.
which I have put before you, only stray thoughts, not planned. Just to fill the gap, I took the mic. I just ventilated, waxed eloquent about the war scenario, the sufferings. I cannot say I can't bear. Especially I belong to English literature. Literature humanizes. It has got that humanizing element in it. More than sciences, they are equally important. I am not degrading, belittling, or trivializing anything. They are equally important. But my subject has got that vital, crucial, is of paramount importance, that humanizing element. Without humanity, I would say nothing is useful. Everything goes down the drain. Without humanity, where is humanity? I find humanity nowadays only in books, not in practice. We are not practicing at all. We are not practicing. We are reading, but we are not using. What a pathetic situation it is. So unfortunate. And with a very heavy heart, I would like to conclude. I thank Sahitya Madam, the dynamic, dashing coordinator of this, convener of this very lovely, fabulous, yummy, delicious kind of academic festival, that is seminar, present seminar, on a very beautiful topic, though troubling. So I thank her so profusely and from the bottom of my heart, and I thank all the people, the galaxy of stars that are there on the stage and off the stage. Thank you one and all. Now I request D. Parvati Madam, Dr. D. Parvati Madam, to come out to the dais. Lecturer in Telugu. Madam, can you please take over? Thank you, Madam. మొట్టమొదట ఈ సభా సరస్వతికి నమస్సులు. ఈ సదస్సును, అంతర్జాతీయ సదస్సును ఏర్పాటు చేసినటువంటి మన పొలిటికల్ సైన్స్ విభాగాధిపతి డాక్టర్ సాహిత్య గారికి మనమందరం కరతాళ ధ్వనులతో అభినందనలు తెలియచేద్దాం. ఒకసారి సార్ అన్నట్లుగా చాలా శ్రమ తీసుకుంటే తప్ప ఇంత మంచిగా, ఇంత చక్కగా దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేయడం కుదరదు. అలాంటి మంచి సదస్సును ఏర్పాటు చేసి ఒక చర్చను మన ముందు వదిలేసి ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీనా గురించి 2 రోజులు, ఇంతకు దీనికి ప్రిపేర్ కావడానికి ఒక వారం రోజులు, అందరి మెదళ్లలో దేశాన్ని గురించి, ప్రపంచాన్ని గురించి ఆలోచింపచేసినటువంటి ఒక చక్కటి సదస్సు ఫలప్రదంగా జరుగుతోందని నేను భావిస్తూ, ఈ సందర్భంగా నాకు ఏదో చెప్పాలనిపించింది. ఒక ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీనాలోనే కాకుండా ప్రపంచమంతటా కూడా ఈ ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఈ అంతర్యుద్ధాలు ఉండనే ఉన్నాయి. అవి కొన్ని చోట్ల బాహాటంగా కనిపిస్తున్నాయి, కొన్ని చోట్ల లోపల జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందుకే శ్రీశ్రీ రాసినటువంటి 4 చరణాలు మీకు వినిపించాలని నేను వచ్చాను. ఏ దేశ చరిత్ర చూచినా ఏమున్నది గర్వకారణం, నరజాతి చరిత్ర సమస్తం పరపీడన పరాయణత్వం, నరజాతి చరిత్ర సమస్తం పరస్పర హరణోద్యోగం, రణరక్త ప్రవాహసిక్తం భీభత్స రసప్రధానం, పిశాచగణ సమవాకారం. నిన్నటి నుంచి 2 రోజులు చెప్తున్నారు సార్స్ అంతా కూడా. అతి హేయమైన, అమానవీయమైనటువంటి, అతి దారుణమైనటువంటి బ్రతుకు చేత పట్టుకొని పరుగెడుతున్నటువంటి ఒక వైనం, ఒక చిత్రం ఇక్కడ ప్రతిబింబించబడింది ఈ సదస్సులో. ఇది దాదాపు ఒక 50 సంవత్సరాల ముందే చెప్పాడు రచయిత.
కవి దార్శనికుడు అని చెప్పడానికి ఇంతకంటే తార్కాణం మరొకటి అవసరం లేదు. రణరక్త ప్రవాహసిక్తం భీభత్స రసప్రధానం పిశాచగణ సమవాకారం నరజాతి చరిత్ర సమస్తం దరిద్రులను కాల్చుకు తినటం. బలవంతులు దుర్బల జాతిని బానిసలను కావించారు, నరహంతలు ధరాధిపతులై చరిత్రమున ప్రసిద్ధికెక్కిరి. గతమంతా రణరంగము కాని చోటు భూస్థలమంతా వెతికిన దొరకదు, గతమంతా తడిసే రక్తమున కాకుంటే కన్నీలులతో. చల్లారిన సంసారాలు మరణించిన జనసందోహం అసహాయుల హాహాకారం చరిత్రలో నిరూపించినవి. చెంగీస్ ఖాన్ తామర్లేను, నాదిర్ షా ఘజనీ ఘోరీ, సికిందర్ ఎవడైతేనేం ఒక్కొక్కడు మహాహంతకుడు. వైకింగులు శ్వేతహూనులు, సిథియన్లు పారసీకులు, పిండారులు దగ్గులు కట్టిరి కాలానికి కత్తుల వంతెన. అజ్ఞానపు టంధయుగంలో ఆకలిలో ఆవేశంలో తెలియని ఏ తీవ్రశక్తులో నడిపిస్తే నడిచే మనుష్యులు. అంతా తమ ప్రయోజకత్వం, తామే భూమికి అధినాదులమని స్థాపించిన సామ్రాజ్యాలు, నిర్మించిన కృత్రిమ చట్టాలు, ఇతరేతర శక్తులు లేస్తే పడిపోయెను పేకమేడలై. పరస్పరం సంఘర్షించిన శక్తులతో చరిత్ర పుట్టెను. చిరకాలం జరిగిన మోసం, బలవంతుల దౌర్జన్యాలు, ధనవంతుల పన్నాగాలు ఇంకానా ఇకపై చెల్లవు. ఒక వ్యక్తిని మరొక వ్యక్తి, ఒక జాతిని వేరొక జాతి పీడించే సాంఘిక ధర్మం ఇంకానా ఇకపై సాగదు అని రాశాడు. కానీ ఇది కొనసాగుతూనే ఉన్నది. కవి ఎంత ఆశించాడు కానీ అది నెరవేరలేదు. దాశరథి కృష్ణమాచార్యులు గారు అంటారు, రక్తం నదులై పారకపోతే రాధా రెవల్యూషన్, రక్తం నదులై పారకపోతే రాధా రెవల్యూషన్, బుర్రలు బుర్రలు పగులక లేదా సమస్యకు సొల్యూషన్. హింసాయుద్ధం అవుట్డేటెడ్ అని నేనంటాను, శాంతి ఒక్కటే మానవ జాతికి సరియగు సాల్వేషన్. ఇంత గొప్ప భావాన్ని ఆశిస్తూ మనిషి జాతి వర్ణ వర్గ వివక్షతకు చాలా దూరంగా చాలా ఉదాత్తమైనటువంటి మనస్సుతో ఆలోచిస్తే తప్ప ఈ సమస్యకు, ఇలాంటి సమస్యలకు పరిష్కారం దొరకదు అని నా భావన. ఎందరెందరు ఎన్ని ఉపన్యాసాలు ఇచ్చినా, కాలం ఏదో మారుతుందని ఏదేదో మనం భావిస్తున్నా ఎవ్వరు ఏది మారటం లేదు. ఏది దేనిపాటికి అది ప్రకృతి జరిగిపోతుంది. మనిషే మారాలి, మనిషి యొక్క అంతరంగం మారాలి. మనిషి అన్నింటికీ దూరంగా తాను కేవలం మనిషి అన్న భావనతో, మానవతా భావనతో ఆలోచిస్తే ఇలాంటి సమస్యలకు ఖచ్చితంగా పరిష్కారం దొరుకుతుంది. మనిషిని మనిషి ప్రేమించే మంచి కాలం వస్తుంది అని నేను భావిస్తూ, ఇలాంటి ఒక ఆలోచనకు చాలా మనస్సును తట్టి లేపే ఒక సమస్యకు నాంది పల్లికి మన ముందుంచి దాన్ని చర్చించడానికి ప్రయత్నించిన మన ఎంసి సాహిత్య గారికి నిజంగా చాలా చాలా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఇటువంటి చర్చ మన కళాశాలలో ఈ వేదిక జరగటం చాలా ఒక మంచి ప్రయోజనకం ఉందని భావిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు నమస్సులు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. బిస్మిల్లాహిర్ రహమానిర్ రహీం. సభను అలంకరించిన పెద్దలు, మన కళాశాలనే కాకుండా ఇతర కళాశాలలు, ఇతర దేశాలు ప్రదేశాల నుంచి వచ్చిన అందరూ మన పిల్లలు. ముఖ్యంగా నేను ఇక్కడ నిలవడానికి కారణం మన 2 days సెమినార్, ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ ఒక గ్రేట్ మెసేజ్ ఇచ్చినది అందరికీ.
ఈ మెసేజ్ ఎంతమందికి చేరుతుందో తెలియదు, కానీ కనీసం మన పిల్లలు ఇక్కడ కూర్చున్న పిల్లలకి ఈ మెసేజ్ చేరుకుంటే, ఎలాగైతే మన ప్రొఫెసర్ సాహిత్య మేడం గారు చెప్పారు, ఫస్ట్ నేను హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పుకుంటూ మేడం గారికి, ఆమె రేయింబవళ్ళు 2 months నుంచి చేస్తున్న కష్టం కేవలం మేము చూసాము, ఏం చేయలేకపోయాము. సారీ మేడం, మా అందరికి మీరు క్షమించాలి. ఇది అందరూ కలిస్తే చేసే పని అయినప్పటికీ ఏదో సార్ ఇది ఇక్కడ పెట్టండి, అది తేండి, అంతవరకే మేము చేశాము. అయితే పాలస్తీన్ అండ్ ఇజ్రాయిల్ ఈ 2 కంట్రీస్లో ఇప్పటి విషయం కాదు ఇది. 1947 నుంచి చాలామంది అంతా చెప్పారు. మన జఫర్ సార్ అయితే ఇంకా చాలా మంచిగా చెప్పారు ఇంగ్లీష్లో. నేను ఇంగ్లీష్ స్టూడెంట్ కాదు, చిన్నప్పటి నుండి 5th వరకు తెలుగు చదువుకున్నాను మంచిగా. ఆ టీచర్లకు నేను ఈరోజు కూడా పాదాభివందనం చేస్తాను. మా విద్యావతమ్మ టీచర్ 40 పద్యాలు నాకు నేర్పించింది, నాతో 2వ తరగతి ఎప్పుడు నేను చదివించింది. నేను ముఖ్యంగా ఆ పద్యాలలో ఒక పదం చెప్పదలుచుకున్నాను. తప్పులెన్నువారు తమ తప్పులెలుగరు. అలా పాలస్తీన్ అయినా కానీ ఇజ్రాయిల్ అయినా కానీ ఇక్కడ ఇజ్రాయిల్ ఎక్కువ తప్పు చేస్తుంది అని అందరికీ అర్థమవుతుంది. పాలస్తీన్ తప్పు కూడా కొంత ఉండొచ్చు, చిన్న తప్పే ఉండొచ్చు. ఆ చిన్న తప్పు చేయకుంటే ఇంత పెద్ద వారి నరహంతకరం ఇక్కడ జరిగేది కాదు నేను అనుకుంటున్నాను. తప్పు ఇద్దరి దగ్గర ఉన్నది. ముఖ్యంగా ఈ వచ్చిన ఇలాంటి దానికి కారణం ఏమంటే ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర సెల్ఫిష్నెస్ వచ్చింది. ఈ సెల్ఫిష్నెస్ మన వల్లనే. మనమందరము ఒకే జాతి. ఏ జాతి? మానవ జాతి. మొత్తం ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళంతా, నేను ముస్లిం అయి ఉండొచ్చు, కేవలం ప్రార్థన చేయడానికి, ఒక డ్రెస్ వేసుకోవడానికి. అయితే నేను కూడా మానవుడేనే, మీరంతా మానవులే. మన మానవ జాతికి మనమే గౌరవించకపోతే ఫ్యూచర్లో ఎవరికి ఏం చేస్తాడో తెలియదు, అలా తయారవుతుంది మన ఈ సమాజం. అలా కాకూడదని, బలవంతులు బలహీనుల మీద ఎలాంటి దౌర్జన్యం చేయకూడదని, ఇలాంటి ఒక మెసేజ్ అందరికీ పోవాలని ఈ సెమినార్ 2 days సెమినార్ కండక్ట్ చేశారని నేను నా హృదయపూర్వకంగా మేడంకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఈ చిన్న 2 minutesలో ఒక మెసేజ్ మన కేవీఆర్ కాలేజ్ నుంచి పోవాలి. ఎవరు కూడా దౌర్జన్యం చేసేవాళ్ళు ఇతరుల మీద, తమకంటే చిన్నగున్న వాళ్ళ మీద వారికి ఎప్పుడు బాధ పెట్టకూడదని, ఈ మెసేజ్ మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించి ఒక డిసిషన్ ఇక్కడ తీసుకొని పోవలసిన విషయం ఏమంటే, నా మీద ఏమి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఎవరికి నేను ఏమి చేయగలను అది తెలుసుకోవాలి. ఏదో మేడం ఇంత పెద్ద సెమినార్ చేస్తున్నారు కదా, యాజ్ ఏ అరబిక్ టీచర్ నేనేం చేయగలను, ఏం చేశాను, ఇంకా ఏం చేయాలి అది ఆలోచించాలి. కానీ మేడం నన్ను పిలవలేదు కదా, మేడం నాతో మాట్లాడలేదు కదా, ఇతరుల దగ్గర నుంచి నాకు ఏం హక్కు రావాలి అది ఆలోచిస్తున్నాం. కానీ నేను ఇతరులకు ఏం చేయాలి ఆ ఆలోచన మాలో రావడం లేదు. మాలోనే కాదు, ఇది కేవలం పాలస్తీన్ ఇజ్రాయిలే కాదు, చాలా దేశాలు, అరబ్ దేశాలు కూడా. ఒక దేశం ఇంకో దేశానికి శత్రువు. దేశం అంటే దేశంలో ఎవరున్నారు? అంత మానవ జాతే. ఈ మానవ జాతి, మనం ఒకే జాతి. 1,24,000 మెసెంజర్స్ ఆఫ్ గాడ్ వచ్చారు ఇక్కడికి. కొందరు ముస్లిమ్స్, కొందరు జూస్, కొందరు క్రిస్టియన్స్, హిందూస్లో కూడా చాలామంది, కొందరు రామ కృష్ణ, అందరూ పాటించేవాళ్ళు పాటించుకోండి. అయితే ఇతరులకు బాధ ఎందుకు పెడతారు? ఎవరికి ఇతరులకు బాధ పెట్టే హక్కు లేదు. ఆ మెసేజ్ ఇవ్వడానికే అనుకుంటాను నేను మేడం ఇలాంటి పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్, ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్, ఇద్దరు ఫారిన్ నుంచి కూడా వచ్చారు, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అల్బెరూన్ యూనివర్సిటీ, సౌత్ ఆఫ్రికా యూనివర్సిటీ నుంచి. వాళ్ళకు కూడా నేను ఎంతో ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మేడం ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
Chala thanks, sir, for your emotional speech. And I'm really lucky to have a good staff. Only with their support I could able to do it. I wholeheartedly thank my staff who supported me day and night towards this success. And now, Jahanara Madam of Abdul Haq University is going to propose a small poem. Within 1 minute, we are going to wind up. After her, Vedavati Madam of our college is going to read the biodata of our guest of honor. So please wait for that and we'll do the function, please. I congratulate Sahitya Madam. Technique and ability alone do not get you to the top. It is the willpower that is most important. I have seen you, ma'am. ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా యుద్ధం జరుగుతుంది. టీవీలో మనం ఆ న్యూస్ వస్తేనే భయంకరమైన భావన, బాధాకరమైనటువంటి వేదన మనసులో కలుగుతుంది. ఆ భయానక సందేహం ఒక చిన్న కవిత ద్వారా వినిపించదలిచాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మేడంకి కృతజ్ఞతలు. ఆ విరిగిపోయిన మేడం అదే, ఒకే చెట్టు మీది పూల గుత్తిలా అందరూ బతికే వాళ్ళం. ఇప్పుడది విరిగిన ఇటుక గుట్ట, పొడుచుకొచ్చిన ఇనుప చువ్వల కట్ట, ఎన్ని గంటలైనా తగ్గని పొగ మబ్బు, ఆబగా నోరు తెరిచిన అగ్రరాజ్య దౌర్జన్యం, అంత వికారంగా ఉన్న ఆవాసం అది మాదేనా అని అనుమానం. అక్కడ ఉన్న వ్యక్తుల పరిస్థితులు, మానసిక వేదన ఈ కవితలో చూపించాను. అమ్మ ప్రేమ తాకే చెవిలో బాంబు పేలుళ్ళ భీభత్సం, సైకిల్ తొక్కే నాన్న కుడికాలు ఎక్కడో పడిపోయింది, పాడువాసన ఏదో పొట్టలో చేరి పేగుల్ని చుట్టబెడుతుంది చిన్నపిల్లల రోదన, ఎవరో తెలియని శత్రువు, ఎందుకో తెలియని మారణకాండ, సొంతూరులో సొరంగాల్లో దాక్కునే పరుగు పరుగు, పుట్టగానే నేల మీదగా పడతాం, మరి దానికి యజమాని ఎవరు, ఊపిరి పీల్చే హక్కు దోచే బందిపోటు ఎవడు, గోడలు దాటి కౌగిలించుకునే ప్రేమ తుడిచేసి నిప్పుల వర్షం కురిపిస్తున్న దేశం ఎవరిది ఎవరిదో, ఇదేం చాలనన్నట్టు మరో గ్రహం మీదకు ప్రయాణం, అడవితో పాటు ఆకాశానికి కూడా నిప్పట్టించే పాలకులు వీళ్ళు. యుద్ధం అంటే ఒక తరం పిల్లల్ని తినేసే తిమింగలం. యుద్ధాన్ని ఆపండి, యుద్ధాన్ని ఆపండి. Very nice, wonderful poem. Next, I would like to welcome Dr. Vedavati Madam, lecturer in geology of our college, who is going to introduce the biodata of our chief guest, Dr. V. Muralidhar sir of Political Science and Public Administration, SV University, Tirupati. Thank you, ma'am. Thank you very much for this opportunity. Luminaries on the dais, charismatic faculty members, and invitees, all the paper presenters who gathered here, and my dear students, non-teaching staff, everybody gathered here. Good afternoon to you all. I, B. Vedavati, working as a lecturer in zoology of this institution. I deem it a great honor and privilege to introduce Professor Muralidhar sir as guest of honor of this international seminar. Dr. B.V. Muralidhar sir is presently the professor and chairman BOS in the Department of Political Science and Public Administration, Sri Venkateshwara University, Tirupati. And also earlier for the Department of Political Science, Dravidian University, Kuppam. He did his master's in 1985 and got the third rank out of 460 students at PG level. He did MPhil and in 1987 and doctorate degree in 1995 from the same university. Sir, area of specialization and interest are international relations, foreign policy.
Sir is the first UGC JRF person of the department from 1986-1989. Later, sir has joined in the department as assistant professor in 1989. Dr. Muralidhar sir is a member of various associations and academic bodies in India and abroad and contributed research articles in national and international journals and books. Sir article on Gujarat Rights, The Ugly Seer as a Secular India, published by Academia, which is from United Kingdom and has in 1968 citations so far. Others in the same journal, Indian Secularism, Shift from Tolerance to Intolerance, and one on COVID-19. Sir worked as head of the department from 2014 to 16 and later from 2018 till now and as a member. BOI since 2005. He is the chairperson and member BOIs of other universities and also in the Andhra Pradesh, other states. Sir has also part of colleges, inspections committees of the university. Sir has organized 2 national seminars in 1995 and 2006. And from 1995 to 2006, 2 international conferences in 2019 and 2021. During the COVID time, sir has organized 15 international webinars and 1 national webinar. In collaboration with the Department of Sociology, sir has worked as an author of 11 books, sir has edited these books and articles reviewer in India and foreign journals. Sir has presented research articles both at national and international seminars, conferences, and visited South Korea, Malaysia, Netherlands, Belgium, Germany, Sweden, Norway, Denmark, United Kingdom, Hong Kong, Thailand, Nepal, USA, Vietnam, and Czech Republic, Dubai on academic assignments. Sir also worked as co-convener for Panel 32 in the 18th EASAS conference at London and Sweden in the July 2004. Sir also selected by the Department of State, USA to do a course on American politics and thought at UMass Amherst, which is from United States of America in 2007. Sir chaired 16 technical sessions at national and 8 at international levels. Sir also has successfully guided 16 PhDs and 9 MPhil degrees and 4 PDF scholars so far. Professor Muralidhar sir gave more than 115 extension lectures, UGC special lectures, and 115 academic staff colleges tracks so far. Muralidhar sir teaches modern political analysis, research methodology, international relations, and India's foreign policy at master's level. At present, sir is the Dean Faculty of Arts and Dean Faculty of Law, Chairman, BOIs of Department. Sir also worked as Deputy Warden in 1996, Vice Principal and Warden in 2019, and Principal and Chief Warden from 2020-22, and also the Directorate of Student Welfare and Cultural Affairs of the Sri Venkateswara University, Tirupati since 2008. Sir has passion for literacy events and has been judging events at national and zonal levels and quiz masters too. Sir also Deputy Coordinator of UGC SAP DRS 1 2001 to 2016. Apart from the academic profile, sir also a good tennis player who has represented our university 3 times and played more than 128 tournaments at national, state and local levels. Sir is the member of Sri Venkateswara University's Cricket Selection Board, and Muralidhar sir also humanist and social service activist doing social service along with his family members since 1990s. Sir balances academic, sports and other extra co-curricular activities. With this vibrant profile, I wholeheartedly inviting Sri Muralidhar sir, Professor Muralidhar sir, to address our gathering.
Thanks, Ali. Thank you very much. So thank you very much, Dr. Vedavati Garu, for your kind words. And friends, let me tell you, I'm just a teacher, learning the basics of my subject, especially my specialization, international relations and foreign policy, even though I have put in more than 34 years of service as a faculty. My special greetings to my colleague, the coordinator and the organizing secretary of this two-day international seminar on the Israeli-Palestinian Imbroglio-Issues and Players' Multipronged Strategies for Dispute Resolution, being organized by the KVR Government Degree College for Women, Kurnool. She must have taken a lot of stress and strain for the last 1 or 2 months, I know, because as she has read my CV, it's very, very difficult, friends. Nowadays to organize. Organizing is okay. To mobilize the people is very difficult. That's the problem nowadays. Then the principal and the vice principal of this college, all the other colleagues on the stage, colleagues from this college and outside colleges, faculty members from different universities, invitees, press and electronic media, NSS volunteers, the support staff, who are the main component for any seminar to break or make it happen. They must be congratulated first. Then, young student friends, I know it's very difficult to sit in the post-lunch that side. Very easy to sit this side. The reason being, we can talk anything and get away with. And you have one advantage nowadays. You can play with your mobiles, forgetting about the speaker or someone else. I used to sit at the last when I was a student. At that time, we used to play what you call in, sometimes I'll be speaking in Telugu also, with due apologies to our two foreign invitees, Dr. Abdul Tamim and Grace Johani, because some jokes are to be told in their mother tongue or the native language, then only you get the essence of it. So I used to sit, అప్పుడు చుక్కలాట ఆడేవాళ్ళం అండి, ఎందుకంటే అప్పుడు మొబైల్స్ ఉండేటివి కాదు. టీచర్ బాటి టీచర్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాడు. లాస్ట్లో అయితే బ్రహ్మాండంగా ఉంది సార్ మీ టాక్ అని, ఏమర్థమైందంటే ఏం అర్థం కాలేదు సార్ అంటారు. అండ్ దిస్ బీయింగ్ ది వాలిటరీ సెషన్, I know it's very, very difficult, guys, to sit, and we are waiting for the principal to come. And till that time, I hope I will not take or make your heads to break. But anyhow, had it been any other program other than the academic program, I am damn sure that your Sahitya madam and others must be out there, and all the students of this campus must have been in. Because this is an academic program, we find this scarce audience, but it has to go on. And that too, a subject which may not be of interest to non-political science students. But friends, as said by the earlier speakers to whom I have listened, this is a universal problem. And if we don't address it as a citizen of this of the world, I'm not talking about India, of this world, the future generation will be cursing us. I'm putting it very blunt, because I don't want to mince my words. I'm a teacher. I don't belong to any political party.
Liking a party, liking something is my personal. That's outside the classroom or outside the meetings. But when I'm on the stage, that's what I learned from my teachers. Wow, another colleague has come who is always ever smiling, whom I know for a very, very long time, Mimalanande. So, when I was a student, I used to feel that there are some teachers who are very exceptionally good, making a balance, but there are some teachers who are always one-sided. So sitting on that side, I used to think, if at all I become a teacher, when I teach certain topics, let me not take sides. This is what I learned, friends, right from my school days. And one of my favorite students is sitting there among the audience, Dr. Noah, who has come all the way to see me. So if I'm telling anything wrong, you can check with him, and you can ask me also. But blame him, not me. Okay, so as far as this seminar is concerned, let me tell you, I have some association with this KVR college. I have been a part of this Department of Political Science, Board of Studies, as subject expert from outside the university. That's how I've been associated. I gave so many lectures on the first floor of the same campus. That's before COVID. After that, this became a part of the cluster university, and SV University doesn't have any kind of link or relationship. That's why I'm not coming. But once again, let me thank Dr. Sahitya Garu for remembering me and making me to come here. Friends, so when we say the topic India and international relations, or India's foreign policy, or any topic which you choose, just look back what happened after 1945, the end of the Second World War. You find there are many hotbeds of tension which are going on in this world. We may be sitting in KVR college, but nobody knows what is happening in and around us elsewhere. I don't know how many of you must have watched The World This Week being aired by Doordarshan when television came first into India. I'm talking about 1990s. Pranay Rai was the anchor for that program. The World This Week. Very smart guy and beautiful English. A source of inspiration for me. And it comes from 9 to 9:30 every Friday. Let me be very honest with you, friends. As long as I was in India anywhere, I never missed that program. I have seen nearly 99% of the episodes because that program is related to my specialization. And way back, if my memory is right, in 1995 or 96, one person was asking, Pranay was asking a diplomat, what is the current international situation? The answer given by the diplomat was that there are nearly 67, don't think that I'm saying correct, maybe I'm correct, 67, but for sure, double digits, 67 conflicts are going on in this world and 197 small conflicts. Roughly 200 conflicts are going on in this world, and these 200 conflicts at any moment can turn into a major conflict which may affect or impact the whole humanity. And if you don't wake up, it's going to be too late, friends. After that, as a student of political science and public administration, I have been seeing, reading the hotbed of tensions, the Korean Peninsula, the Kashmir issue, the problem in Africa, then
Ukraine issue. Before that, Georgian crisis and Israel-Palestinian issue. All the 5 or 6 issues which I told you are still simmering. They are like a volcano. They may burst out any moment. And don't think that we are safe. No country in the world is safe. If it is a traditional war, if it is going to be a nuclear war, God forbid, then nobody is going to live. One author used to say, if it is a third world war, it's going to be a nuclear war. If it is going to be a nuclear war, no one is going to win, no one is going to lose, because everyone is going to lose. It's better to die rather than to survive if there is a third world war. The atom bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki is nothing compared to the 10 responsible states, that's what we call it, including India, who possess the nuclear technology, nuclear weapons. And we don't know about the rogue states. That's what the Americans have coined some states who are not responsible. They are called as rogue states. Even the girls were sitting, ఎవరు మిమ్మల్ని కామెంట్ చేసినప్పుడు రోగ్గా ఉన్నావు కదండి, ఆ రోగ్ అన్న పదము ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ డిక్షనరీలోకి వచ్చేసిందండి అమెరికన్స్ వల్ల. So this is a reality, friends. As he was telling, you cannot keep quiet. You cannot sleep that everything is peaceful. Everything is good. We are deceiving ourselves. But on the other hand, don't get panicked. These two things should go simultaneously. So one of the issues which Dr. Sahitya has taken is the Israel-Palestinian problem. And for the last 2 days, all the speakers must have told you the background, what are the consequences of this, and what to do. And if you put it straight, it's because of one small city, the Jerusalem, which is claimed by 3 religions, the Jews, the Muslims, and the Christians. They have their own reasons too. In such a kind of situation, the people who are supposed to take care or should have paid attention to before 1947, they did not. The reason being, the players are so many. Why I have taken from Arab world to Jewish side and back Modi's government's dilemma in diplomacy. This is my presentation, which I'll make it within 5-10 minutes. Then I'll take the questions from you, friends. Yes? Because I am a tennis player, let me use the word player. And as Dr. Veda was 128 tournaments so far. Normally, if you check your body, you'll have bones and something. If you check my right hand, there will be always tennis balls inside. Because it has carried for 50 years. I've been playing tennis for the last 50 years, friends, continuously. 50 years. Even if I come here, I play in Kurnool club. And you'll be surprised if I say that I'm a Rayalaseema champion in 2005, 6, 6, and 7. In the Kurnool club. My 2 legs, 2 knees have carried me all around the world. The reason is, I always believe, you can manage if you have the right attitude. Don't go on giving the reasons. In the morning, Dr. Bharat was telling, let's not give any reasons. Let's not say that I am busy. Yeah, everyone is busy. I too have only 24 hours. But if you have the right attitude, you can. And as the last speaker was telling, the right attitude was not there among the players. Thereby, this Israel-Palestinian issue, the Kashmir issue, the Korean Peninsula, the problems in Africa and the Latin America are still being discussed in academic circles, especially in political science and public administration.
This is a very sorry state of affairs. I've been listening to this right from 1980s when I was a student. Now it's 2024. Your madam has gone for an international seminar. I don't know whether the end will come or not. We can be optimistic, but there are so many players who are involved. The main players are the Israelis, the Palestinians, the Arab states, and Iran. And all of them are oil-rich countries. The next players are India, US, Russia, and the China and European Union. China always a problematic neighbor for us. It's not the Pakistan, it's China always. George Fernandez in 1977, when he was the defense minister, he said, it's not Pakistan with whom we are going to have trouble, it's with China. Everyone laughed. Because generally we laugh when people say this right thing. People said, what, this guy is getting mental or not? We have a problem with the Pakistan. Why is he telling about China? But China always wanted to dominate the Asian region, which Nehru miscalculated when he allowed them to become the permanent member of the Security Council. He thought that they will reciprocate afterwards, but China was so smart. And the dragon, when it raises its head, it's going to be very ugly, which India has realized after a very, very long time, friends. So you have problem with Pakistan, but more danger with the dragon, the Chinese dragon, which is politically, military-wise, and economically superior to India as on now. So that's why then what is the background of this issue? As we said, Jerusalem, more than 100 years back, everyone began to talk about this. This place belongs to my God, this place belongs to my people, this place belongs to this. And thereby, it became so complicated. From 1947, what the India stand was, that's what I said, from Arab state to Jewish state and back. Because in international politics, there are no permanent friends and permanent enemies, only permanent interests. As long as your interests are served, you will go with anyone. Sorry to say for the women, because I read a cryptic comment by one of the ఎందుకంటే మేము సబ్జెక్ట్ చదువుతుంటాం కాబట్టి కొంతమంది వ్యంగ్యంగా చెప్తూ ఉంటారు. ఇన్ పాలిటిక్స్ దేర్ ఆర్ నో పర్మనెంట్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ పర్మనెంట్ ఎనిమీస్ అంటారు. అట్లా in politics, you can sleep with anyone. Very sorry to use the word. Because you share the bed only with your spouse, not with others. But the problem is, in politics, anything can go with anyone. That's why it gets complicated. And we have seen n number of cases where this has become a reality. So thereby, what I wish to say is, from the beginning, India has a soft corner towards the Palestinian issue. Right from Jawaharlal Nehru to Rajiv Gandhi. And we recognized Palestinian as an independent state in 1998 also. Indira Gandhi and Yasser Arafat, the leader of the PLO, had very good bonding with them. The reason being, except with Pakistan and some of the Middle East countries, the Indian Prime Minister or the Indian government maintained good relations with the Muslim neighbors. One reason was, we wanted to get into the permanent fight, what we call as the P5 of the Security Council, which India wants to be reformed and restructured, especially in the post-Cold War situation. As a so మీ పేరండి మీరు Beg was telling, very small, you had 5 countries completely controlling the 190. A very strange thing. It happens only in international relations, not anywhere. But it's happening right from 1945. If anyone wants to bring some kind of changes, immediately there will be the China, which will be blocking. China will be blocking on the behest of Pakistan, because Pakistan doesn't want India to be a permanent member of the Security Council because of the Kashmir issue.
Then you have the North Korea, South Korea, the Japanese problem, Argentina versus Brazil. So, who is going to bell the cat? పిల్లికి ఎవరు గంట కట్టాలి. పిల్లి వస్తుందని అందరికీ తెలుసు, బట్ దానికి పోయి ముందు గంట కట్టాలి కదండి. సో దట్ విల్ బి కేర్ఫుల్. This is the main tragedy of international relations after 1945, friends. The one-sided permanent five who are misusing or abusing the power of veto is partly responsible, I don't say fully, is partly responsible for all the major crises which are continuing in this world for the last 70 plus years. God forbid, I don't want the future generation to face the kind of predicament which the present generation are facing. Because you don't read much, you are very happy. Because I have to teach arms race and disarmament. The Govt can be smashed 10,000 times. If 10% of the nuclear weapons are blasted in this world, you don't require all 10% of the nuclear weapons. Remember, 10% ఉన్న న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అణ్వస్త్ర ఆయుధాలని మీరు పేల్చారనుకోండి, ప్రపంచం మొత్తము 10,000 సార్లు నాశనం అవుతుందంట. 10,000 times. It's not one or two. Only one creature will be surviving, that is the cockroach. All others will vanish from this planet. And the danger bells are very high. Because North Korea, they said, we can hit you directly, New York. They have the weapons. You have the land, you have the water, and the airborne. And where are the human beings safe? When I read all those things, when I update myself, some kind of fear is always there. How the future generations are going to live on this planet. We had our own life. We finished almost all 70 to 80%. You are the one who are going to be in this for another 50 to 60 years. How it will be. So thereby, my request next. So why India has to make a shift in the stand? After 1990s, there is a shift in national politics. Some parties came on religion. Forget about the ideology. And when they came to power, they have balanced whether to go for the left or the right. So from 1947 till 2000, India has been following a policy of moving towards a particular side in the interest of getting the support of those bloc to get our idea of getting a seat in the Permanent Security Council fulfilled. But that did not materialize. Then forget about the permanent security. The next thing is you have to develop yourselves. You have a threat from your neighbors. Terrorism has risen its ugly head right from the time Indira Gandhi became the Prime Minister for the second term and we lost her. Then Rajiv Gandhi. Then the problem in the Northeast, problem in the Kashmir, problem in Punjab, though it subsided. Now and then in Canada, these elements are raising their ugly heads. So the present government, they made a shift from the traditional policy of supporting the particular bloc and came to this side, the Jewish side. Out of all the spy systems in the world which I have read, the Israeli spy system is the best. They are called as Mossad, M-O-S-S-A-D. It's not the CBI, it's not the FBI, it's not the
CIA, it's not a RAW or something. It's the Mossad, which is the best intelligence in the world. The reason why I'm telling you is that, as I told you, I'm just a teacher. I don't want to take sides. They could survive surrounded by a particular religious countries for more than 70 to 80 years. That shows your capacity. You have Jordan, you have Syria, you have Iran, you have the Arab states surrounding you, yet you have survived. The reason being your spy system is very strong. Kautilya always said, the king should be like a fox and a lion. Fox for its cleverness, lion for its strength. So taking all these factors into, and they have the best technology. When Chandrababu Naidu was the chief minister of our state, in the combined state, one of my friends worked in Israel company. He went to Israel also. He was telling in Telugu, Ray, Israel have the best agriculture technology, which is being used by Chandrababu Naidu. And industrial policy, defense procurement, all these things are necessary for India for this Viksit Bharat concept of by 2047. So thereby, in international relations, as I told you, no fixed relationship. You can go with anyone. For 30, 40 years, you are with this group. After 40 years, you find that this group is not up to your expectations. You shift to this group. And you will travel with them for 10, 20 years. And if you don't find this group also beneficial to you, once again, you can go back. This is what politics is, friends. And the present government is hell-bent on. They were not bothered about getting the help from the earlier group because they know pretty well that that group is not going to help them on this particular issue of Kashmir. Because it's a religious-based concept or an issue, thereby they don't expect it. So the opposite group, they are facing the same problem in Palestine. Thereby, both of them, there's a marked shift in Modi's policy from Arab side to the Jewish. But of late, once again there was some kind of going back. That's why I said it's a dilemma. Dilemma in the sense, when the world is saying that this group is causing damage to this group, you have to talk. You cannot simply say that everything is good. Now I don't have good relations with them, anything can happen. But it's not the humanitarian concept or humanity, as one of the speakers was telling. You can read in the books, but it's not being practically implemented in the society anywhere. I have read one article on Syrian crisis. One boy, around 4 years old boy, he was just about to die. He was telling to the gunmen who were surrounding him, I'm going to tell the God what all you are doing to the society. Just a 4 years old boy crying and telling, నేను దేవుడికి చెప్పబోతున్నాను మీరు ఏమి చేస్తున్నారని చెప్పేసి. This is what happened just one year back, friends, during the Syrian crisis. So, in and around you, there is a lot of bloodshed, a lot of inhuman practices. The time for everyone, let me tell you, whether you're living in one side of the planet or the other side, now anyone can touch anyone within minutes. Within minutes. I was in the World Trade Center. ఇప్పుడే చెప్తున్నా 9/11 అటాక్స్ నేను 2 సార్లు చూశాను, 2007, 2014. ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళానండి. ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు, బికాస్ ఐ వాజ్ స్టూడెంట్, ఐ టీచ్ టెర్రరిజం ఆల్సో. సమ్ కైండ్ ఆఫ్
ఫియర్ వాజ్ దేర్. నేను అసలు కదా దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ కాలేదు, నాకేం తెలియదు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత లుకింగ్ ఎట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ స్టిల్ becoming emotional. One guide took us for a tour, World Trade Center. 3,000 people died. Whoever did it, that's not a good thing. Whoever demolished the Babri Masjid is not a good thing. Whoever are demolishing the temples or the churches, not doing anything good. You cannot rewrite history. Let me tell you, as a guy who has some kind of common sense, just a common sense, don't try to rewrite the history. History has been done. Leave it. At least from now onwards, let us live as human beings. This is where we are failing, friends. We are failing, friends. Let me be very honest and blunt with you. My mom comes from a different religion. My dad comes from a different religion. Even my colleagues, many of my, because I'm there for the last 34 years, nobody knows what my religion is, my caste is. I just say I'm a human being. If someone comes and says that, sir, yes, I know. Even some of my colleagues, our teachers are very much surprised. You must be surprised to know that even in India, this is the first thing, the person sitting next to you, who she or he is very important than you, whether she or he is a human being. Very unfortunate thing, friends. I faced it. I don't tell any stories. I don't like telling stories. I don't like listening to stories because I am a student of political science. Let me tell you openly. I faced it recently also. కొంతమంది నన్ను చెడుతుంటారు, సార్ మీ ఫాదర్ ఈ కాస్ట్, సారీ ఈ రిలీజన్, మీ మదర్ ఈ రిలీజన్ కదా, మీరు ఏ రిలీజన్ అని చెప్పేసి ఐఎమ్ జస్ట్ వరీడ్. వై దీస్ గైస్ ఆర్ సో మచ్ వరీడ్ అబౌట్ మై కాస్ట్ అండ్ మై రిలీజన్? My wife belongs to a different religion. My kids are brought up in a different religion. I gave a word to my wife when I got married. And I keeping it for the last 32 years, friends. And the credit should be given to my parents for bringing up us like this. Thanks అండి, మీరు ఒకరు క్లాప్స్ కొడుతున్నారు. ఎందుకంటే పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత చాలామంది మారుతుంటారు, ఎస్పెషలీ అబ్బాయిలు. మీకు కహానీలన్నీ చెప్పేస్తారు, పెళ్ళైన తర్వాత వచ్చేయండి అంటారు. ఐ నెవర్ డిడ్ ఇట్. కంపేర్డ్ టు హర్ రిలీజియన్, మై రిలీజియన్ ఈస్ డిఫరెంట్. బట్ in 1992, when I was about to marry her, I told, yes, no problem. You want to bring the... Let them be like human beings. That should be learnt, that should be made to be learnt to them, rather than the religion or caste or community. You may say that, sir, meer atla meeta valla, yes, I'm least bothered about others. Let me be perfect to myself first. Then I can talk about others. So this is where I have encountered in education level, friends, when some of my colleagues, some of my teachers were asking to which religion, to which caste you belonged to. This is a sorry state of affairs. That's why I'm been insisting. Keep aside all those things. Let us be like human beings as theirs. Let us not rewrite history. Whether it is Kashmir issue or India-Pakistan, the Israel-Palestinian issue or the Korean crisis, or the problem between Germany and France, or problem between Brazil and Argentina, or any other country. Don't try to rewrite the history. If you try to rewrite the history, it's going to be a long process. And you'll not have the time to do. So, the time has come for everyone to be like human beings, friends. And I'm very much thankful to my parents, my teachers, and my friends especially. Why I'm telling you about my friends is, I don't know some of my friends' caste till they got married. Even though they were my friends for the last 45 to 50 years. Yeah, this must be shocking to everyone. Yeah, I was brought up like that. I was brought up like that. And I can boldly say that. I can boldly say that, friends. And thereby, I feel that whatever I spoke from my heart, not from the books.
because I follow certain things and I want this international society to be like that. If we can contribute, let us do it. If we cannot, let us not spoil it further. ఇంతే సింపుల్. హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే హెల్ప్ చేద్దాం, చెడిపోయేదానికి మాత్రం ట్రై చేయదండి. ఆల్రెడీ సిస్టమ్ డీజనరేట్ అవుతూ వస్తుంది. థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాడ్ టు వర్డ్స్, యాజ్ ఐ హావ్ సీన్ రైట్ ఫ్రమ్ 1974 when I came from Kadapa to Tirupati. I have a lot of experience in academics, sports and extracurricular activities. I am blessed to be like that. 3 areas చూసేస్తామండి, ఇంకా చూడాల్సింది ఏమి లేదు. 17 కంట్రీలు చూసేస్తాను. I have visited 17 countries so far. I am an American Fulbright scholar. But still I feel that there is something to be learned when I look at someone. And one girl was presenting so well, I think she, in the morning, your voice is so good, Mamire. What's your name? आपका नाम क्या है? किधर से माँ? किधर से? Hyderabad से. Okay. So she was presenting so well. Then I used to think, when I was of her age, did I speak like that? This is where learnings come. I don't know about her. So learning is a continuous process, friends. Let us learn from our mistakes. Let us see that, we don't repeat it. People say that why you should read about history, politics, civics. History is there to see and not to repeat the mistakes which they have done. That's why we are called as human beings. And if we don't learn that, I can say we can be called under that species. That's simple. That's simple, friends. I hope I have got it. Right? Kyama? So with this, I like to thank once again all the members of this organizing committee and especially the students who made this 2 days international seminar a possibility. Because of your help only, she could make it. It's going to be a combined effort always, and it's going to be a team event also. People coming together with different hands but with one mind. That's where the success happens. And let me thank the 2 foreign dignitaries who have come all the way, one from Afghanistan and one South Africa. Am I right? South Africa. Lesotho. Okay. And when I was talking about Afghanistan, let me tell you, your cricketer, Rashid Khan, is a flamboyant cricketer. He has a lot of fans among the girls. They like him so much. I do like him. Rashid Khan, your cricketer. Yeah, good. He's a very nice guy. See, they were underdogs a few years back. But from 2021 onwards, they became the giant killers. That's what sports can make you to learn. You are not lost until the last point is lost. You are not won until the last point is won. The last run is scored. That's where I appreciate Afghanistan, in spite of the internal turmoil which is going right from the time Jimmy Carter intervened, or whatever they say that the Russia intervened or interfered in Afghanistan, till Taliban took over. The situation was not good, but yet they could see young talent emerging in soccer and cricket. So let's not give any excuses, friends. If you want to survive, you have to work. No more excuses. So with this, let me thank each and every one of you for patiently listening to my talk. I don't know if I gone wrong anywhere, don't think otherwise. It's my fault. Because it's a single man department for the last 4 years. తెలుగులో చెప్పాలంటే రాజు రాణి కాదులేండి, మళ్ళీ బాగుండదు. రాజు మంత్రి సేవకుడు అని నేను డిపార్ట్మెంట్కు, ఇంకా రాణిలో ఎవరు రాలేదు. సో ఐఎమ్ ద కింగ్, ఐఎమ్ ద సర్వెంట్, ఐఎమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ ద క్వీన్.
for the last 4 years, and we had the 2 streams. And when Dr. Sahitya called me, I was in a bit of dilemma whether to come or not to come, and all those things, friends. And let me wind up with one good joke from one of a very good tennis player by name Qadri Sahab from Kadapa. He, along with Hussain Saab, the very good champions, in 2004 or 5, when we are playing a tournament in వెంకటగిరిలో ఒక టోర్నమెంట్ ఆడుతున్నామండి. అంటే మా పరిస్థితి ఎట్లుంటుందో మీ మేడం అప్పుడు బాధపడుతుంటారు. సార్ కూర్చోండి సార్, మీరు అన్నం తిన్నారా సార్ అండి. అన్నం తినేది లేదు. మ్యాచ్ ఆడేటప్పుడు అన్నం గిన్నం ఏమి ఉండదండి మాకు. వీ హ్యావ్ టు, మ్యాచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో thereby when people come and say that you eat something, you sit, you stand, I just don't like it, because we are the players, we don't know when so the match was around 8:30 in the night, heavy rain, so the match got postponed. We played the match at 1 a.m. in the morning. We lost the semi-finals. We took the bus to Tirupati, which is around 1 hour. By 4 o'clock, by 9 o'clock, went to the campus. So during the break time, between 8:30 to 12, Qadri Sahab was telling, there is a small joke, it's not putting in river, ఎందుకంటే అంతా చాలా టైట్గా కూర్చున్నారు. ఒక జోక్ చెప్పేసాను. ఇద్దరికి మైకులు ఇవ్వకూడదంట. ఒకడికి టీచర్కు, ఇంకొకటి పాలిటీషియన్కు. ఇద్దరికి ఇచ్చినామనుకోండి మాట్లాడుతూనే ఉంటారు నాలాగా. సార్ మీరు కూడా ఇంకా స్టాప్ చేసేయండి సార్ అంటారేమో, స్టాప్ చేస్తాను. ఎస్పెషల్లీ ఎన్టీ రామారావు చూసిన తర్వాత చాలామందికి భయం వేసేది. ఆయన ఒక్కసారి మైక్ తీసుకున్నాడంటే స్టాప్ చేయడంట. సరే, ఎన్టీ రామారావు గురించి మర్చిపోదాము. ఇప్పుడు టీచర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. నేను స్టార్ట్ చేశాను, మాట్లాడుతున్నాను. ఆడియన్స్ ఇలా కూర్చున్నారు. లాస్ట్లో ఒక అతను కూర్చున్నాడు. ఆయన పెద్ద ఆయన. ఇక్కడ కాదులేండి, నేను జోక్ చెప్తున్నాను, మీరు వెనక్కి చూస్తున్నారు. అప్పుడే అంత సీరియస్గా చూస్తున్నారు. సో ఆ పెద్ద ఆయన ఒక కట్టు పట్టుకొని మెల్లిగా నడుచుకుంటూ పైకి వస్తున్నాడంట. ఐ టెల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో లేటర్. సో పైకి వచ్చిన తర్వాత అందరూ స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళు నేను అంతా కామ్ అయిపోయినాం. ఏమిట్రా ఎందుకు వస్తున్నాడు? ఆయన అన్నాడంట, సార్ మీరు ఏం వరి అవ్వద్దు, మీరు కంటిన్యూ కాబట్టి 1 గంట సేపు కంటిన్యూ చేయండి. మిమ్మల్ని ఎవరైతే స్టేజ్ మీద పిలిచారో వాళ్ళ కోసం వచ్చానంటాడు. So the joke in this, one guy was going on talking and talking. One old man was sitting, was unable to walk. He came onto the stage with the stick. So suddenly the man saw me. I stopped along with others. Then that old man said, sir, don't stop. You go ahead. You can talk for another 1 hour. I just came to search for the person who called you onto the stage. So with this, let me thank once again each and every one of you, and pleasant coming to Kurnool. Lot of memories. I was born in Nandyal. My father worked in Kurnool. My mother worked in B camp. They met here. They fell in love. They got married, and I'm the first child. Unfortunately, there are no more. So whenever I pass through Kurnool or Nandyal, those memories still linger in my mind. Must be thinking in 1960s how Kurnool and Nandyal would have been. So thank you guys. So thank you so much, sir, for coming over here. That is the beauty of political science. See, out of all the speakers, our speaker is the expert in international relations. Sir, I think sir has given a crystal clear opinion of the whole topic in a very lucid manner. That is the beauty of political science and international relations, I feel. And from the bottom of my heart, sir, I'd like to congratulate you, sir, for coming, and thank you, sir, for coming over here. Next program is the prize distribution for the poster presentations. So I'll call upon Brahmanasri Madam to announce the names. I invite the prize winners for poster presentations. Yes, Karishma, BA Honors, Special Urdu. First prize, ma'am. Yes, Karishma. Second prize goes to Chandana Srija of Central University, Andhra Pradesh, Anantapur.
First prize with a round of applause goes to S. Karishma. Second prize for poster presentation, Chandana Srija of Central University, Anantapur. May I request her to be on the dais? They are absent, okay. Third prize goes to Sheikh Sana Samreen, Dr. Abdul Haq, Urdu University, Kurnool. Best research paper, faculty category N. Padma. For her research paper, the West Asian Regional Turmoil, Players in the Israel-Palestinian Conflict. Best research paper, student category, M. Catherine James. The research paper title, Local Strife to Global Concern. Hearty congratulations with a round of applause. Yes, Karishma, BA Honours Special Urdu. Please come to the dais. Yes, Karishma. Hearty congratulations with a round of applause. Please come.
honor to our Jafarullah Beg, sir. Please welcome, sir, for a small felicitation. As a colleague, he has helped me a lot. So out of respect, we are just felicitating, sir. Also, I would like to welcome Naziruddin, sir. Sir, please wait. Out of respect, sir, please give him a big round of applause. Welcome, sir, Kajam Veniti, sir, who is the most favorite, sir, in the college, most popular, sir, of Arabic. Give him a good round of applause, please. Dr. D. Parvati Madam, please come to the desk. Parvati Devi Madam, please welcome Telugu lecturer of our college. Madam ki సన్మానం ఎక్సలెంట్ గా మాట్లాడారు, తర్వాత పోయం ఇచ్చారు మనకి ఈ టాపిక్ మీద. He has celebrated the modern టీజీ భరత్ గారి విషయంలో చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడారు. ప్లీజ్ చిన్న సన్మానం. नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है ट्रू सक्सेस चैनल में। आज हम लोग तुलसी के रामराज्य का चर्चा करेंगे। रामराज्य का मूलभूत तात्पर्य यह है कि कलयुग से मुक्त This is the last. Hello, it's okay. Now we have come to the fag end, tears rolling my cheek. I'm really
emotional at this particular point of time. I did not expect so much of support and expectation of the paper presenter and the student support from this international seminar. I would like to thank from the bottom of my heart to the foreign delegates who have come all over the other countries just to felicitate us. They have taken so much of pain. They have come to a very new country. They have come to the new country for the first time just to see our hospitality. I don't know whether I have completed my hospitality in a true manner, but whichever possible I have done for the sake of this college. As a old student of this college, I wholeheartedly thank the foreign delegates, Abdul Tamim sir from Afghanistan and Grace Johan from Lesotho and African country. And I would like to extend my word of thanks to the principal of our college, V.V. Subramanian Kumar sir, who has given me a lot of support and encouragement for the successful conducting of this program. I would like to thank the cluster university authorities for giving me the permission. For their support, I would like to thank Professor D.V.R. Sai Gopal sir, Vice Chancellor of our university, and the Registrar Professor D. Srinivasan sir, who because of some obligations he could not come. And both the officials have really helped me out in giving the permission for conducting this program. And I would like to thank all the teaching staff from our college who has given the wholehearted support in the smooth functioning of this seminar. And I would like to thank all the participants from the day 1 to the second day also. So they have come all over from the different areas in India. A lady from Karnataka, Tumkur University, and the first paper came from Jammu and Kashmir. So Parvez actually wanted to come because of some things he could not come. So many papers have come, and it is really a successful event in my career. It is a memorable day in my life. As a student, I could able to muster so much of support and encouragement from different areas. I thank all the participants. I could do whichever possible. I would like to extend word of thanks to the ICSR officials who have given me permission for conducting this seminar. And I would like to thank my students. For the past 2 days, I was really shouting at them because of the stress. So I don't know. So I thank them for their support. They also did really well and they have cooperated with me. Not to my extent of expectations, but they don't know. That is the exposure problem. So next time if I conduct, I think they could able to understand what an international seminar is. So first time they could not understand. I was not, I was expecting a perfection in everything. So I was shouting. So maybe I'm sorry for that. So on the dais I'm telling all this because it is really hurting to talk like that to my students. But okay, so the students have given the staff, non-teaching staff of this college has helped me a lot in conducting. I would like to especially thank our Ishwar sir, JKC mentor. I would like to thank Manikanta sir. Really, they have dedicatedly supported me in live streaming. I am so happy to announce that this is live streamed. Every proceeding is being lively telecast in the YouTube and it is being stored. So at any point of time, all the paper presenters then can show to their sons and daughters also in the future that I have presented a paper in the international seminar. And they can show to their parents that we have done a paper presentation in a KVR college. So I thank from the bottom of my heart to Manikanta sir, lecturer in Hindi, for their wholehearted dedication. Sir, it's hats off dedication, sir. Right from the 10 o'clock till 5:30 or 6, even locking the room, he is doing it. He is a lecturer here, but like so much of dedication. So I thank you, sir, for conducting. I thank Hanuman Reddy, who is also a technical person, and I thank Satyam, our photographer. We should thank Satyam, sir, because he was filming everything, he was photographing the audience, he was doing so much with lot of patience. He is not running out of patience and he is very cool guy and he supported me and he helped me in filming the whole thing. Everything is put in the YouTube. So I took a lot of help from them. And the Madhu, he is also a videographer. I thank Madhu for coming over here and I thank my student from Men College, Viresh and Krishna. They came here on the day of seminar, my previous college.
They also came here and helped me. That is how we are maintaining the connectivity. But I am really sorry that my lecturer, political science lecturer, madam, she didn't come up. That is the most unfortunate thing. I asked her to come. Malini Pal madam, she is my role model. She is my inspiration. I love politics because of her. That type of teaching she used to give in the class. Just by listening to her, I thought politics is everything. I eat politics, I drink politics, I sleep politics. That is how my commitment, because of her. So it is a kick for me because I got that motivation from her, but because of she already crossed 75 years, because of her health reasons, she could not turn up. Otherwise, I wanted her to. But still, she sent me a paper. She wrote down by hand. She wanted me to read out that one. But I couldn't do it because running out of time. That much dedication she has. I actually wanted to play the audio. She talked about that. But because of some reasons, I could not play that. So she gave a very good perspective on the Israeli issue, Israel-Palestine, in biblical point of view. It's very convincing and it's very holistic approach also. Whole thing is looked from the perspective of Bible. And it is her opinion. We have to respect others' opinion. That is the tolerance we are expected to solve any problem. I wind up with these words. No wars are won. War is always a mad, mutually assured destruction. MAD means mutually assured destruction. అంటే ఇద్దరు చనిపోతారు, వారు ఎవరు గెలవరు. దట్ ఈస్ ఎ మ్యాడ్ థింగ్. సో వారు గెలుస్తాము, సుపీరియర్ టెక్నాలజీ. చిన్న దేశం వియత్నాం, నార్త్ వియత్నాం, సౌత్ వియత్నాంలో అమెరికాని బీట్ చేసింది వియత్నాం. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బీట్ చేసింది అమెరికాని. రష్యాని అసలు ఇట్ కిక్డ్ అవుట్ రష్యా ఫ్రమ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. సో ఏది పెద్ద ఏది చిన్న అనేది ఉండదు. వార్ అంటే వారే. ఇట్ హ్యాస్ నో రూల్స్. So it is not an advisable thing to go for war, first of all. It is always you have to coexist and cooperate and network. Now it is the age of networking. You have to network. Till now, I have network, I have connection with my madam. I have connection with my Malipal madam. That is how you have to maintain network with your lecturers and with your professors. Networking is power. Knowledge is power. So if you want to become rich, if you want to have the power, you should have a lot of networking. And for that you have to develop the communications. But that cannot come if you are waging wars. You have to coexist, cooperate, take support of others and sustain. That's all. With these words, I will wind up thing. Now next you please stand up for Janaganamana and we will break the session. Thank you one and all. అమ్మాయి ఉదయాన్నే जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Sir, ఎవరైనా నాన్ లోకల్ వాళ్ళ సర్టిఫికేట్స్ కావాలంటే కమ్ టు ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్స్. మన మిగతా స్టూడెంట్స్ అందరూ వెళ్ళిపోండి మీ హాస్టల్స్కి. నాన్ లోకల్ వాళ్ళకి